Raz, dwa. Czy mnie słychać? Nie słychać. Raz, dwa. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Ja tylko w sprawie organizacyjnej. Po pierwsze, bardzo miło nam Państwa widzieć, ale niektórzy z Państwa dostali takie oto reklamówki. Galaksy bardzo prosi, żebyście Państwo przychodzili do Galaksy i żebyście się zgłosili. Bardzo im na tym zależy, więc apeluję do Państwa. I to jest właściwie wszystko, co mam do powiedzenia. Życzę Państwu dzisiaj miłej konferencji. We wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej stoi superkomputer LEP, 80. najszybszy superkomputer świata. Jego zasoby obliczeniowe pozwalają na prowadzenie badań od chemii kwantowej przez medycynę i klimatologię po astronomię. Jest niezastąpiony w obszarach cyberbezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Pozwala modelować zjawiska pogodowe, analizować scenariusze pożarowe i monitorować bieżące zagrożenia. Jest idealny do trenowania sieci neuronowych, które mają miliardy, a nawet biliony parametrów. Stanowi bezprecedensowe wsparcie dla przedsiębiorców i sektora przemysłowego. LEP to najlepiej wyposażony superkomputer do prac badawczo-rozwojowych w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w Polsce. Możecie na nas liczyć. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w drugim dniu konferencji Trzy dekady innowacji, Jubileusz Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Dzisiaj jest dzień kwantowy, więc tak jakby rozpoczniemy. Będziemy mieli 3 sesje. Pierwszą sesję rozpocznie zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego doktor inżynier Mateusz Tykierko. Następnie będą mogli Państwo wysłuchać prezentacji na temat lokalnych komputerów kwantowych od tutaj naszego partnera IQM. Następnie będą mogli Państwo się czegoś dowiedzieć na temat kwantowej optymalizacji dyskretnej, kwantowego uczenia maszynowego oraz wydajności obliczeń kwantowych. Więc na początek chciałbym zaprosić pana doktora inżyniera Mateusza Tykierko. Zapraszam. Dzień dobry. Witam szanownych Państwa, a w szczególności witam studentów zainteresowanych tematami kwantowymi. Jak już profesor Uchroński wspomniał przed chwilą, spotykamy się tutaj z okazji obchodów 30-lecia Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, czyli ośrodka obliczeniowego, o którym wiecie albo nie wiecie. Więc ja pozwolę sobie jeszcze zabrać Wam minutę czasu. Dla tych, którzy wiedzą, to przepraszam, ale czym w ogóle jest WCSS i czym głównie się zajmujemy i dlaczego te obchody są w sumie takie ważne? Oprócz tego, że przez 30 lat budujemy i udostępniamy moc obliczeniową polskiej nauce i biznesowi oraz sektorowi publicznemu, no to też udało nam się oficjalnie otworzyć wczoraj 2 komputery nowe. Jeden to jest superkomputer LEM, który jest naszą największą maszyną i był 80. superkomputerem na świecie. Jest 80. komputerem na świecie, przepraszam bardzo, obecnie jest 99. Lista top 500 ma to do siebie, że się zmienia z roku na rok. Ale również otworzyliśmy pierwszy w Polsce komputer kwantowy, oparty na technologii nadprzewodnikowej i pewnie dlatego tutaj się znaleźliście.
Patrząc się na historię, jak widzicie, zmiany technologiczne i ilość flopów, czyli ilość przetwarzania operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę zmienia się drastycznie. Obecnie jesteśmy na 22 petaflopach. Mam nadzieję, że kolejny system, no, może nie będzie o rząd wielkości większy, ale będzie przynajmniej 4-krotnie szybszy. Będziecie mieli dzisiaj okazję to zobaczyć, natomiast przejdźmy do clue, czyli pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej komputera kwantowego opartego na technologii nadprzewodnikowej. Komputer został ochrzczony jako Odra 5. Dlaczego Odra 5? No, nawiązuje to do pierwszych komputerów, które były budowane we Wrocławiu. A skąd jest 5? No stąd, że jest 5 qubitów. Co jest istotne? Istotne, że ta infrastruktura jest zbudowana tutaj, jest zintegrowana z superkomputerem, co pozwala na lepszą optymalizację na przykład bramek, pozwala na akcelerację części kodu, a przede wszystkim na naukę, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać tą maszynę do tego, żeby przy kolejnych większych komputerach można było robić to lepiej. Mamy pełną fizyczną kontrolę nad urządzeniem, więc jesteśmy w stanie, no, może nie do każdej śrubki zajrzeć, ale rozebrać, zmierzyć, więc nie tylko informatyka, ale również kriogenika, półprzewodniki, mikrofale i tak dalej, bo te technologie są wykorzystywane. No dobra, ale co dalej? Plan jest następujący. Chcielibyśmy rozwijać zasoby obliczeniowe w technologii kwantowej przez kolejne lata. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się uzyskać 150 qubitów, następnie zrobić upgrade do 300 qubitów, a w 2028 roku uzyskać 1000. Plan jest dość ambitny, ale mam nadzieję, że realizowalny. Ale jak jesteśmy w dniu kwantowym, no powinienem wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, którą realizujemy, czyli kwantowa komunikacja. Mamy urządzenia i gotowe usługi związane z wymianą klucza kwantowego. Są to pary urządzeń, ale również mamy parę służących do prac badawczo-rozwojowych. Więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, serdecznie zapraszam do współpracy. Jeżeli chodzi o współpracę, no, współpracujemy z firmą IQM, również z NVIDIą z perspektywy na przykład symulatorów, emulatorów de facto, które są zainstalowane na klastrze, więc nie tylko dostęp fizyczny, ale również cała infrastruktura związana z możliwością prowadzenia badań z wykorzystaniem komputerów kwantowych jest dostępna. Tu są jeszcze wymienione 3 pozostałe punkty, czyli Light Solver to jest takie rozwiązanie dość ciekawe, oparte na fotonicznych efektach kwantowych, które pozwala na optymalizację. O tym kiedy indziej. Współpracujemy również z Intelem odnośnie ich chipów kwantowych i przede wszystkim z naszymi zaprzyjaźnionymi centrami superkomputerowymi, czyli z Cyfronetem, z PCSS-em i z Taskiem. W ramach sojuszu Unite, w którym Politechnika Wrocławska jest, powstają albo powstały 4 inne komputery kwantowe, więc podejmujemy inicjatywy związane ze wspólnymi działaniami edukacyjnymi i badawczymi. Jeżeli chodzi o działania edukacyjne, no to po pierwsze jako centrum obliczeniowe szkolimy użytkowników, no i zaczynamy ich teraz szkolić z użytkowania komputera kwantowego. Organizujemy szkołę letnią we wrześniu. Informacja szczegółowa o niej zostanie ogłoszona na początku czerwca. W ramach działań naszych kolegów z wydziału są elementy wprowadzenia do obliczeń kwantowych w ramach wykładów. Materiały edukacyjne w języku polskim dla komputera IQM również będą dla Państwa dostępne. No i dostęp do IQ Akademii
i NVIDIA Academy, jeżeli chodzi o e-learningowe kursy. Także w telegraficznym skrócie, Szanowni Państwo, to jest tyle. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dzisiejszy dzień będzie bardzo aktywny i mam nadzieję, że przyniesie Wam wiele nowej i ciekawej wiedzy. Wycieczki i zwiedzanie i oglądanie komputera kwantowego, jak w programie zostało przewidziane na koniec. Dziękuję Państwu bardzo. The next presentation from our technological partner who provides us Odra 5 aka IQM Spark quantum computer is represented by Dr. Juha Vartiainen, and the presentation is about unlocking the power of on-premise quantum computers, czyli uwolnienie, odblokowanie mocy kwantowych komputerów. Please, the stage is yours. Thank you so much. It is my first time in Wrocław, and I didn't know what to expect. But after last night, I felt that I'm among the friends, and such a nice day and the night and the river cruise with the ship. So coming from Finland, from IQM Quantum Computers, and I'm one of the founders of the company. And we have a team here who have done a good job together with the local people, and we have managed to put the 5-qubit quantum computer IQM Spark to inauguration. So I have actually quite a lot of slides today, but I'm going to concentrate on high-level topics on what are the benefits of quantum computer and so on. And there will be another presentation in the end of the day by my colleague Stefan Segerer, and he will go into say use cases and more technical presentation. So a little bit to manage the expectations. So what you will hear in my talk. So we think quantum computing is the next big thing after the AI. So if you look at the IT in like computing in large, so there have been like few big
advances, and I think the full power of quantum computing will become available like in coming years, and we are now living the AI revolution. So and all these technologies, of course, build on top of the others. So quantum computing is like not to replace anything, but it will be there to accelerate high performance computing in the end. And of course, there will be a strong interplay with artificial intelligence. So both accelerating the artificial intelligence and also the artificial intelligence making quantum computing more accessible for the users. And looking at the market, quantum computing is 1.5 billion or 1.4 billion this year, and it's growing 30% every year. Exponential growth can go very high, but the question is, of course, how high, how fast? And so this is mostly still like a pre-commercial market. So that means that there is no quantum, like useful quantum advantage. So you can't use quantum computer for solving commercially viable problem yet. But that might change in very soon, in coming years anyways. And we expect that then after that, the interest for quantum computing and demand for quantum computers grows very rapidly, and we will see like a rising much more than 30% a year market. And the expectation that it can go as high as 130 billion in 2040, one estimate. In Europe, we are in many ways, we have a lot of the game, like in semiconductors or many other technologies. Also, the AI seems to be going very much faster in US, in China. But what comes to quantum computing, Europe is still in the front row. So we are in the upstream, and investments to quantum computing are on good level. I have seen in Poland, Poland is investing on it, and also other European countries, European Union is investing on it. So we are between China and US, and we are in a good position. And if you think of the quantum computing, what are the benefits for the society? Why would a country like Poland invest on quantum? So first of all, it's a disruptive technology, so it has some potential what no other technology has. So for that reason, it can potentially spark like completely new industries. We will see it. And we have seen like starting this kind of center like here in Wrocław. So having a quantum computer and starting to build a hub around it, it attracts investments. So there will be like, of course, the students, the talent, innovators who want to have access to quantum technology, quantum computers, and also businesses. There start to be startup companies or bigger companies want to start their research center for quantum technology in the same area. And that, of course, brings the growth. And then quantum computing is a critical technology. There is a lot of controls, export controls, and other kind of controls, and geopolitics plays a big role there. And having an access to this new technology is not obvious. So having an on-premise quantum computer here locally, having like a direct access to that and having a full control is very important. So there is like no third party in between controlling the access. Then a little bit another dimension is the sustainability. So it's not so popular anymore as it was a few years ago, but still the issue is there. And having like a energy efficiency in a computation becomes very, very important. So there is a huge boom in AI, and AI needs new data centers, and data centers require a lot of energy, electricity, and that creates CO2 emissions, and that's not sustainable growth in long run. But the quantum computer can change the equation, so like how much CO2 is produced in order to reach the solution. So energy to solution metric is potentially very different. So in quantum computing, when you add one more qubit to the system, when you change the complexity by one element,
it doubles potentially the computational capacity. So that means that if you need your best supercomputer to simulate about 50 qubits, and then you would like to simulate 51 qubits, it requires another supercomputer, and that's a very different game. So once the capacity of quantum computer reaches that limit, it starts to make a very big difference. But only, of course, for those workloads which are good for quantum computer. So it will be there on the side of existing technologies to accelerate particular workloads. And then this is a critical technology, and there like this kind of national angle is very important. And now we, let's say, there starts to be like international standardization. There starts to be regulatory frameworks like export controls and also funding programs, all that. And those countries who are active now and having a leadership in quantum technologies are in those tables to agree how these standards, how the regulatory, how the funding programs, how they will look like. So it's for that reason very important to be active at the moment when the big decisions are being made. And then the last point is that quantum computing is a big theme. It's much more than any single university group or even a company or country can do, but it requires like a collaboration between over the borders. So it's a quantum race, and the question is who is the winner. Is not a question of single entity being the winner, but let's say whose networks are the strongest, who have the strongest partners to work with, and then together being in the front row in this race. So something about the IQM. So we are a startup company, started a bit more than 6 years ago. We have 300 employees in nine countries. We have Sylvia here, like she's leading the Polish office in Warsaw. And we started from Finland. We have a big presence in Munich, Germany, and all the time looking for opportunities in other countries. We have a full stack offering, so we have a superconducting quantum computer with software. We have delivered now 9 quantum computers to the customer, on-premise quantum computers. I think 7 of them over the last year, mostly to Europe, but also other countries. And we have built many more which are in our own data center in Munich or in Finland, Espoo. And we are also doing a lot of R&D. So on top of building this quantum computer for the customers, we are doing a lot of research and having more than 130 patent families. Right, so what are our strengths? So it all starts from quantum chips. There is one quantum chip visible on the table, on the side table. So there are small pieces of silicon where we make the qubits, we define the qubits, and we try to improve the technology so that the qubits would be living long and so that the computational elements would be usable like for high fidelity as long as possible for the algorithm. And then we are having an assembly line. We have a capacity to make 20 quantum computers this year. And then we have a quantum data center for the cloud service. And so the most essential part is the superconducting qubit, and we demonstrate. This is the data from last summer when we demonstrated close to 1 millisecond coherence time. That means that there are electrons in a qubit, and they are working on roughly on 5 gigahertz or 5 gigahertz. That means that 5 billion times a second the electrons go back and forth, and they decay. And this, I have an analogy. It's like a tuning fork. So this is a bit like a qubit. So when I hit it, it starts ringing, and the qubits are so good tuning forks that this would be ringing still next week. And our team is doing a job to make it as defect-free as possible and working on the materials so that there would be like no dissipation of energy to anywhere. So that the chips would be
completely perfect. So the complexity of the chip is quite low, but it's all question about the quality. And having like a higher coherence time leads to better fidelities, and this gate fidelities is like, we have like 99.9 here. It means that we make one error, one wrong bit with 1,000 operations, after 1,000 operations. And like once the error rates go low enough, then it makes sense to have more qubits in a chip and operate more complex algorithms. So it's all start from the coherence time and then leads to the computational fidelity. Of course, on top of that, you can do a lot of tricks on software, but the better physical fidelities allow quantum error correction, and like then it allows like much more easier steps afterwards. Right, and then we are working on superconducting chips, and there are historical reasons why we are strong in Finland in superconducting technology, and this in comparison to the trapped ions and cold atoms. So there are like 5-6 technologies, like there are like photonic qubits, NV centers in diamonds, and some other technologies which are actually very good on their own way. But let's say these are the most common what we see in commercial applications, and the connectivity or the scale and even the fidelity are not necessarily the best ones demonstrated on superconducting qubits, but we think that in all of those, like with more scientific work, more engineering work, let's say that we can reach the top quality. But then there's one fundamental thing is the speed. So that means that like a clock speed of quantum computer in superconducting technology is fundamentally like 100, even 1,000 times faster than ion trap. So and that makes a big difference in production. So once we are there to serve the customers, so this is from Berkeley. So they estimate. So it's let's say in the same day we can serve at least 100 times more customer jobs with superconducting quantum computers. So they have estimated it in terms of the cost. So how much it would, the total cost of running this kind of 2D Hubbard model. So it would be $1 million with superconducting one and $1 billion with the ion trap if there would be such a device available, and there would be the similar cost associated for both of them. Right, and then the next one is about our research and development. So there was a few months ago, there was a publication by QUIC, the European Quantum Industry Consortium, and we found out that IQM is having more patent families in quantum computing than any other European institute or company. We are working with partners. So we have some big hyperscalers from US and some universities, and then we are having already a number of customers. I should add Wrocław to the list for my next slide. But anyway, so we can't do it alone, but we have to work with and exchange information with the strongest partners in the world. These are some highlights, so other deliveries we have had from IQM. So our flagship model project has been with VTT State Research Center Finland on the right hand top corner. So we delivered a 50-qubit quantum computer for them, or we worked together to deliver it. And actually, this week, Tuesday, we announced there was another tender for 150-qubit and for 300-qubit system, and IQM won those tenders. So our collaboration with them, VTT, will continue. We won a tender for Italy, for Seneca, for 54 qubits.
And we have been expanding to Asia as well. So Jeonbuk University in South Korea is our customer, as is Taiwan Semiconductor Manufacturing Institute. Also, the Oak Ridge National Lab, they user network has access to IQM quantum computers. And what is special about IQM's quantum computers? So we are a chip manufacturing company, and we have a luxury of defining the chip layout as we want. And after research, we have ended up into two kind of layouts. So you can put the qubits, and so we have a tunable qubits, we have tunable couplers, and we have decided that two different layouts, how they would make sense. So this kind of rectangular grid layout provides quite good connectivity, and it's relatively easy to make, and it's good for surface code quantum error correction, and this is kind of a conservative Google type of approach for qubit layouts, and we are having this kind of family of IQM crystal chips based on this approach. And then we wanted to do something better, something new, and we introduced IQM Star, which is, I call it the ion trap for quantum superconducting qubits. So there is one resonator in the middle, and you connect all the qubits to that one. So we had, this is like a semantics of 6 qubits connected to one resonator. We have now a 24 qubit chip as well, done similarly. And that allows all the one connectivity. So that is, let's say, very interesting for quantum error correction. So where you need to do gates between different sets of qubits. So without the swap gates, you can have like a shorter circuits to implement with this one. And this is one example. So there is a research paper in archive. So we have demonstrated quantum error correction on this chip topology. You can dig deeper in the details in this paper, but overall we were able to show already that the logical error rate can be improved with help of this. So it's better quality logical qubits than this 2-qubit gate fidelity would allow without quantum error correction. And then we have a roadmap. So our philosophy has been to launch every year a new chip. So we started from 5-qubit, 20-qubit, 54 qubits, and those, all of them already delivered to the customer. And it doesn't mean that our 5-qubit chip this year would be similar as it was 3 years ago. No, but so we are also improving this fabrication technology, and like a 5-qubit chip in Wrocław is very different from how it was for the first time with VDD 3 years ago. So the coherence times and fidelities are completely different. Actually, this spring we were demonstrating fidelity of 99.94 with our latest fabrication technology. Now we are working on 150-qubit chip in a lab, and this crystal topology, and then the star topology of 24 qubits. And our plan is to keep on developing these both topologies until we are in a 1,000-qubit node, and then we will make a selection. How do which one we discontinue, or do we merge them, or what's the way forward? But anyway, the fidelity needs to grow. That's the difficult part, and the complexity, like number of qubits, is the easy part once the fidelity allows you to go there. And then my again, like a helicopter view, like what are the, like a little bit like ecosystem considerations. So we have been working with different partners, different countries, and it seems that these 3 different phases are in discussion always. So first one is like
you have to build the foundation is in research and education, and building like a local quantum ecosystem. So that is very important, and then that allows doing like a proof of concept project on algorithms or demonstrating quantum error correction. So they seem to be kind of cornerstones of proof point that the quantum ecosystem starts to work. There are ecosystems players who are specializing to particular, can be university groups, can be more startup companies or some other player. And workforce development is essential. So like it's expected that in next 10 years it will be like 3 or 4 times that much quantum specialists needed in Europe as we have now. And once things are up and running, then the next natural question is that how good is our quantum computer what we are having, how it compares to other quantum computers, and then there are a number of modalities. There are like ion traps, there are superconducting ones, there are neutral atoms, maybe some other, and the photonic one, and then how do they compare? Which one is the best one? So this kind of benchmarking initiatives rising. So there are like centers where they have acquired different kind of modalities, and then they allow the users to try each of those ones. That's of course a very expensive way to do it, but we start to see like standards for quantum computer performance, like beyond like really the hardware level phase, or like beyond these fidelities, but these kind of algorithmic fidelities or other benchmarks. And then, of course, the important thing is that if this is to accelerate the HPC, how do we do it in action? How to integrate the software stack of high-performance computing to that of quantum computing? And the same thing for the artificial intelligence. Like now in Europe, there are those calls for AI factories, and like, can quantum computer be one of that development? And then all that requires collaboration or like partnering with different parties, different countries and all that. And it's not possible if you don't share the common roadmap, if there are no standardized interfaces and all that. So this is actually this standardization and this kind of road mapping work, something which is starting here and there, and in coming years, maybe 2-3 years, will be very active there. And once we have reached the quantum advantage, so the next one is the commercial phase, and that will be looking very different again. So then it's all about the scale and cost. So quantum computers, they are still a little bit like research instruments which are pushed to their limits, but they should be converted into products which are low cost, and the cost going down and the performance going up. And the question is, how fast is this development, and who is the most efficient on that way? Who can bring to the market the best quantum computers and lowest price fastest? So and then on the other side of the table, like who can get the benefits of quantum computer first? So availability again. So and there might be some artificial limitations. So in that sense, it's good to partner with the right players in this point of time, secure the supply chains, so that having the access to the quantum computers when the time comes. So then next I have our products presentation, but actually I will run them very quickly since we have Stefan Segerer on afternoon to go making a deeper dive to the technology. But this is anyway the Icon Spark. It's some hardware topics and some use cases. So we have worked out about 10 use cases in a research paper. Stefan will discuss this in greater detail. But there are like a lot of things what you can do with help of the on-premise quantum computer, what is not available in the cloud. Then our flagship model is IQM Radiance. This is one which comes with now with 150 qubits. It comes with the best performance
and it also is designed for the HPC integration. And we were the, I think the first ones in the world to integrate, or IQM's quantum computer was the first in the world to integrate to the real HPC system, Lumi supercomputer in Finland 2.5 years ago. And this HPC integration is some very active research topic in this community. And there, like the main question is the software stack and how to run these quantum workloads and how to integrate them into the cellular. So quantum computer, like inherently, it's just like one quantum computer. Like it has one chip. It's relatively slow, or it's very slow compared to the HPC system, like having like a petaflops or teraflops of computing capacity. So in order to accelerate HPC system with the quantum computer better to do something very special. And how to get this speed up, and how actually the quantum computer needs to become much faster. So when you're really pushing it to this integration, so going the very deeper levels of integration, reducing all the delays, and making maybe quantum computer also having like a lot of chips and parallel computing there, and there are like a lot of ideas on the table how it should be done before the true benefit of accelerating the HPC computations, for example, the computational fluid dynamics, before that becomes possible in real life. So it's a big area of research and development. Then we have our third product is IQM Resonance. So we have data centers in Finland, in Munich, and we are allowing our cloud users to use our systems there. Actually, 1st of June, the 50-qubit quantum computer will become available in cloud. It's now available for some partners in test use. And what is special about our cloud is that you can have of course, free trial, but also you can have dedicated 1-hour slots. So if you have, for example, classroom and you want to allow the students to do interactive work on quantum algorithms, you want to get the results immediately and not after being a queue for a while. So this allows that. Or if you want to work on this HPC integration type of thing, or hybrid algorithms where you want to get response immediately from the dedicated system, that's good for that purpose. Right. Then I have also some application algorithms parts, so also on high level. So quantum computing, in my mind, has been invented for 3 times. So the first one can be attributed to Richard Feynman. Okay, in Soviet Union there was, as always, there was someone who also had a similar ideas. But anyway, nature is by its lowest level is quantum mechanical, and in order to simulate that, you better to have a quantum computer. So these kind of chemistry applications are coming from this idea. David Deutsch was thinking about the ultimate quantum computers having like artificial intelligence running on quantum hardware would be like a fundamental solution for like you can't go any further than that, and asking some close to philosophical questions about the structure of the universe. And then Peter Shor started to think about the complexity classes and what difference it would make if the computer would be actually quantum mechanical. And we still, so these are the applications areas where we have been working together with the industry, and they are like roughly those same kind of categories. So the battery material simulation, very active research topic. German automakers are especially interested about that one. Then there are like optimization problems,
running QA/OA for particular use cases. There are a lot of interest for those ones, and then of course the machine learning applications, GAN networks, neural networks, for example. That's many partners interested there. Many of our competitors and partners like NVIDIA was very active on the GPT-QE AI approach. So making like a large language model to actually produce the quantum circuits which are then solving the actual problem and putting that into optimization loop. Very promising, but we will see very soon what comes out of those ones. But it seems that there are like a growing number of research on all of those. So I want to highlight one use case where we have published a case with .dev. So that's a portfolio optimization. You have a number of assets. You don't necessarily know like how it's going to develop. There are certain statistics about them, and then you have to do the optimization problem. And this is potentially a very difficult one. And we have used QA/OA to solve it. And we got results shown in the picture. So this blue line is let's say the best possible investor or investment decision when the number of assets grows, and then the red one is the worst investor, random guessing, or it can be even maybe more unlucky. But let's say when you don't use any information for solving this problem. And then we found out that actually the IQM system can reach better results than unoptimized competitor system. And so here we have used co-design. So we have optimized this particular problem for our own chips, which are having a high connectivity. So this is like demonstrating the benefits of high connectivity and co-design, software, hardware co-design. So when you really need to have the last drop of performance out of the system, so it sometimes can make a difference, like in this use case. So in this point of time, when you understand how the hardware works and you optimize your application particularly for that one, so you can get some serious improvements. Okay, my next slide is a different domain. So there is a war in Europe and a lot of interest for defense and security. We are in Finland. We are also very concerned about this situation and also looking like what quantum can do to help there. So we are in quantum computing. We are there in the upper left corner. So we are not in the battlefield, but we can maybe do something in otherwise. There are a number of technologies like quantum sensing, quantum communication, navigation, which are actually battlefield ready already. But this is the big picture. And what comes to the use cases of quantum computing in defense applications, so cryptanalysis is definitely everybody has known it for 30 years that will be the game changer. Actually, the situation in my observation has activated. So there has been actually over the last year, there has been a number of new papers and people have found the ways to do it more smart way than earlier. So I think we will eventually see it happening. Is it the question, is it 10 years away or 15 years away or how many years away? That's obvious, but there are actually new ideas beyond the classical source algorithm. And then there are a number of optimization, the use cases which are relying on optimization or linear algebra, and like signal processing is being one of those ones.
And then also the computational fluid dynamics is one very interesting use case. But this is again very much the research and development topics, and according to our understanding, there will be also interest from many parties to make progress here. Yeah, and then my last part of the presentation is about supporting the ecosystem building. So, and I will tell you what we have done in Finland, and I hope that helps you in Wrocław to maybe think about what is your way. So it started like in a COVID rescue package in Finland included national quantum computer. So we built 5-qubit, 20-qubit, 50-qubit quantum computer together with the VTT over a 3 years project. And if you look at the situation now, we have 11 quantum companies in Finland, and we have 500 employees and 250 million startup funding, was it like last year? So that is a kind of very, very high amount compared to our population, which is only 5.5 million. So compared to many European countries, we are much bigger than our weight in population. And we are a country capable of making quantum computers. There is, of course, 60 years of history of low temperature research, which we can build on top of, and there's talent pool and all that, which helps us. And then there is a LUMI supercomputer research, and also the algorithm development is strong. Okay, this is a little bit foggy, but anyway, this is a Finnish quantum ecosystem. I don't know, it's not very sharp, but there is a ecosystem called Institute Q, and then there are a number of different categories, actually same players appear in many of those ones. But there is those 11 companies, quantum companies, and then there are other companies who are like a bigger industries, international companies having some research activity in Finland. So anyway, putting it other way, the categories are like research and innovation. We have universities, Aalto University, Helsinki University. We have also Jyväskylä University, very active now in quantum computing, VTT State Research Center. Then we have a tech ecosystem, IQM, Blueforce, who present here also here very much, and QMIL, QuantScience, Algorithmic, 3 software companies, very strong. And then the infrastructure. So we have LUMI supercomputer. We have a national quantum infrastructure, FIXI. Then we have plans to develop national plan to develop 1,000 qubit quantum computer. Then we have these ecosystem collaborators, Institute Q, and we have these university private sector collaborations, and then we have this VTT IQM collaboration in particular. And then there is let's say, a significant amount of public investment. So, like actually, these figures are very large compared to the total investments on research in Finland. So, let's say, a significant amount of the Finnish national funding goes to quantum at the moment. So, the Finnish government really is betting on quantum, that will be bringing the prosperity for the country in coming years. And about a month ago, Finland published the quantum strategy. It's building on these pillars. Sorry for a very busy slide, but I wanted to list all of them here. First one is about the education. So
bringing the education on all the levels, including the vocational education, is that's a plan in coming years. Then strengthening the infrastructure, having quantum computers, like now we have, and continue on that way, so that we see that that's a strength. Also supporting devices and component manufacturing. So there are actually a number of small startups who are working on some particular components for quantum computer. The plan is to repeat the success of Blue Force in smaller sector. And then this post-quantum cryptography, that's another type of non-quantum thing, but anyway, it's under the strategy. And then strengthening the research, one, and then also support for the companies to grow. So not just having a startup, but supporting their growth. There are state-backed venture capital funding available for those companies who are demonstrated success on international markets. And then there is this international component, partnering with the best partner countries in the world, and building the collaboration. And then there is kind of coordination package. And okay, this was in Finland. We operating globally. So outlook, what happens elsewhere. So one important is NATO, and they have their own quantum strategy. They have transatlantic quantum collaboration, and also the industry network there. So that's very new, started a year ago or more, not much more, and it's still taking the shape, and we will see how much is going to happen there, but possibly one important kind of steering coming from there. There is a European Union. We're expecting in July the EU quantum strategy to come out, and end of the year or beginning of next year, the Quantum Act, which will then bring some funding. And of course, USA is the strong, and they have the National Quantum Initiative, and that's now the first period is over, and they should reauthorize it. And then of course in USA they have a DARPA, big quantum benchmarking initiative, which will be bring a lot of funding for the companies there. So those are the, let's say, the main strategies, and which will be shaping our future. Then I already mentioned earlier the standardization. So this is now activating. There's the European Sensor Elect Forum, and international ISO IEC JTC3, and then particularly there is IEEE forum, which has been active in some topics. So let's say that I should say that there are now structures ready, but the action is missing. So there are hardly any documents in these standardization groups, but there seems to be a lot of interest, and maybe in coming years we see a lot of things starting to appear there. And then still some slide which is bringing hope for Europe. So this is from American QEDC. So on the right side, so actually there are more quantum jobs in Europe than there are in US. So we are in a very good shape. So our universities are on high level. There are a lot of experts, a lot of expertise, and growing industry. And this is something where we can be on the winning side. And yeah, this is the global statistics about the patents. So IBM is owning a lot of patents. Then there are many Chinese entities there, and IQM is the somewhere in the middle, the highest European player.
These are the public investments, so China on its own side, and then Germany investing a lot, and some European countries as well. But as a summary for on-premise quantum computer, so what you can reach by having it is that you have full control, you can touch it with your own hand, you can make modifications as you wish. It's unrestricted. It's like a computer. When you buy the computer, you can control it, and that is not obvious in this quantum computing space otherwise. Then also the software stack is open in ICAM system. So there's a pulse level access, so it allows you to do research and development on low level, understanding the quantum computer beyond the gate level. Even in some cases, this FPGA access might become possible in future if you want to work on there. It's ideal for research and education, so like doing experimentation there in the very close to the chip. And in our model, we can train the users to do the operation and maintenance fully, so we don't need to do it ourselves. That allows using our system for confidential workloads in those applications when it's needed, and like IQM doesn't necessarily get any information about the use of the quantum computer. Right, that's all from my slides. Thank you very much for your presentation. Maybe we have some time for maybe one or two quick questions. Please, if someone have some question. So, I have some question. What do you think about your presence, technological partnership here in Wrocław and Poland? We're starting cooperation, and what do you think about our future? Yeah, I'm looking forward. So, I'm sure that there will be smart students or other researchers, so working especially in the algorithm space, and we will see new ideas coming from Wrocław. There's Professor Teiko Heinosaari in University of Jyväskylä said that it's my generation whose task is to build the quantum computers, and I see some younger generation here in the audience, so it's your task to find out how to use it. So I'm sure that there are like a number of ways how you can use the quantum computer. Once you have access to it, you can start developing some new ideas for applications, and it's coming next 20 years when we come back. I'm sure that a lot of that has been done also here. Okay, thank you very much again. And thank you. Szanowni Państwo, następna prezentacja będzie dotyczyła kwantowej optymalizacji dyskretnej, a wygłosi ją profesor Wojciech Bożejko z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Zapraszam, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak przedmówca przed chwilą wspomniał, potrzebne nam są zastosowania tych komputerów kwantowych, pokazanie, co my możemy zrobić na tych maszynach, które teraz powstają. Jesteśmy świadkami przełomu technologicznego, na naszych oczach to się dzieje, te komputery są tworzone. Także to jest taki troszeczkę odpowiednik lat 50. wydaje się zeszłego wieku, gdy powstawały pierwsze komputery oparte na układach elektronicznych i trzeba było stworzyć dla nich oprogramowanie, także to jest ten moment. Krótko spróbuję pokazać to, czym zespół przeze mnie reprezentowany zajmuje się aktualnie.
czyli próba podejścia do rozwiązywania bardzo trudnych problemów kombinatorycznych przy pomocy maszyn kwantowych z pewną hybrydyzacją, ale tak, żeby wykorzystać z jednej strony potencjalną moc tych urządzeń, a z drugiej strony skorzystać z wiedzy i własności, które do tej pory wypracowaliśmy w oparciu o analizę teoretyczną i klasyczne maszyny. Także jest to era rozwiązań hybrydowych i tego typu podejście spróbuję tutaj pokazać. Tytuł to Kwantowa optymalizacja dyskretna z takim podtytułem wykorzystania adiabatycznych obliczeń kwantowych. I tutaj krótkie dopowiedzenie. Zasadniczo współcześnie mamy dwa typy maszyn kwantowych. Pierwsze to te bramkowe urządzenia, o których mówiliśmy do tej pory i którą maszynę, taką właśnie mamy u nas na Politechnice świeżo zainstalowaną. Drugą to są wyżarzacze kwantowe, inny typ komputerów kwantowych, który jest oparty powiedzmy na bardziej fizycznym podejściu do procesu optymalizacji, ale koniec końców też sprowadza się do rozwiązywania pewnych zagadnień związanych z poszukiwaniem minimalnej energii. Wykorzystanie tego typu maszyn dzisiaj pokażę, natomiast podstawy są te same, to znaczy jest pewna reprezentacja problemu i poszukiwanie stanu o minimalnej energii, czy generalnie stanu optymalnego. Krótki plan prezentacji. Po pierwsze podkreślę ten niedeterminizm obliczeń kwantowych. To z jednej strony jest wszyte w obliczenia kwantowe, że my mamy ten element stochastyczności rozwiązań, z drugiej strony ludzie związani z optymalizacją bardzo nie lubią takiego pojęcia jak rozwiązanie przybliżone. W zasadzie z punktu widzenia matematyki to coś przybliżonego nie jest rozwiązaniem. Jeżeli mamy problem komiwojażera na przykład, szukamy najkrótszej trasy, to ta trasa, która nie jest najkrótsza, nie jest rozwiązaniem, tylko jest czymś, co nie jest rozwiązaniem. Więc ten niedeterminizm i to taka dwoistość natury obliczeń kwantowych, w których my dostajemy na przykład rozwiązanie, czy twór pewien z pewnym prawdopodobieństwem, dla osób związanych z optymalizacją jest niewygodne. Spróbuję dzisiaj pokazać, jak próbujemy się tego pozbyć, czy zminimalizować ten element. Natomiast jakoś trzeba będzie z tym żyć, tak? Klasyczne komputery, właściwie poza, nie wiem, takimi ekstremalnymi przypadkami uruchamiania programów w kosmosie, gdzie na przykład promieniowanie kosmiczne wybija nam pewne bity i zmienia fizycznie ten układ, to my jesteśmy jednak przyzwyczajeni do dużej stabilności tych obliczeń. W przypadku obliczeń kwantowych to jest jakby w naturze tego urządzenia, że ono nie jest deterministyczne. No i z tego trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Po drugie, kwestie złożoności obliczeniowej. Następnie pokażę model problemu, taki przykładowy case study, na którym będę chciał pewne rzeczy pokazać, jak próbujemy to implementować. Potem sformułowanie dla wyżarzacza kwantowego i pewne wnioski z tego wynikające. Więc generalnie, tak jak wspomniałem, główną wadą obliczeń kwantowych, dla nas wadą, jest ten niedeterminizm, który będziemy chcieli jakoś, może nie usunąć, ale przynajmniej tak wykorzystać albo tak zmienić, żeby jednak otrzymać coś, co będzie rozwiązaniem problemu, to znaczy czymś, co daje gwarancję bycia optymalnym. Podejścia, które do tej pory były formułowane dla czy bramkowych modeli, czy dla kwantowych wyżarzaczy, jednak mówiły o tym, że tej gwarancji nie ma. Zazwyczaj formułuje się Hamiltonian, szuka się stanu minimalnego energetycznego i czy to jest kwantowe wyżarzanie, czy to jest na przykład algorytm QAOA, czyli tego takiego podejścia iteracyjnego do rozwiązania optymalnego, czy jakieś inne, to my podchodzimy do tego rozwiązania, ale bez gwarancji tego, że tam dojedziemy. Czyli z punktu widzenia klasycznej optymalizacji jest to po prostu pewna heurystyka czy metaheurystyka, bez pewności tego, jak blisko będziemy. Spróbuję jednak to jakoś tutaj zminimalizować, wykorzystując podejście klasyczne, oparte na metodzie podziału i ograniczeń, pochodzące z lat 70., ze znanymi wadami, natomiast wykorzystane odpowiednio, jednak może tą gwarancję dać. Tak jak powiedziałem, te obliczenia robiliśmy od jakichś 2 lat na kwantowych wyżarzaczach firmy D-Wave, które fizycznie są zainstalowane w Kanadzie. Jeden jest w WCSS Center w Europie, natomiast to jest technologia troszeczkę innego typu. Wizualnie bardzo podobna, to kryostat i procesory kwantowe umieszczone w temperaturze tam akurat około
15 milikelwinów. Natomiast kwantowe wyżerzacze są trochę innymi urządzeniami. One tych qubitów mają dużo więcej, ale nie realizują bramek kwantowych. Realizują ten proces wyżerzania kwantowego, czyli takiego fizycznego szukania stanu minimalno-energetycznego, też z wykorzystaniem i fluktuacji kwantowych, i tunelowania kwantowego do przeskakiwania pomiędzy lokalnymi minimami. Jeśli chodzi o położenie tych wszystkich naszych zagadnień w klasycznej teorii złożoności obliczeniowej, no to klasycznie poruszamy się w klasach P i NP. Natomiast wejście komputerów kwantowych czy wymusiło, czy jakoś sprokurowało sformułowanie dodatkowych klas złożoności, które były odpowiednie dla tych maszyn. Tam taką klasyczną klasą złożoności dla maszyn kwantowych jest, czy dla kwantowej maszyny Turinga jest klasa BQP, czyli taka, która mówi tak w dużym skrócie tyle, że będziemy mówić o problemie, który by należał do tej klasy, jeżeli z błędem nie większym niż 1/3 rozwiązania są dobre. To możemy sformułować w odniesieniu do problemów decyzyjnych. Ta 1/3 błędu, no to jest strasznie dużo. To jeżeli mielibyśmy rozwiązywać takie życiowe problemy z 1/3 prawdopodobieństwa błędu, no to nie jest wiele lepiej niż rzut monetą. Także patrząc tak z punktu widzenia osoby, która się zajmuje optymalizacją od iluś lat, no to nie jest doskonałe i jednak wolałbym osobiście przejść na grunt tej klasycznej złożoności czy należenia do klasy P czy NP, a nie jakby tworzenia nowych bytów po to, żeby obejść jakby problem. No, gdybyśmy chcieli to przedstawić w formie takiej graficznej, no to tą klasę BQP wiemy o tym, że klasa P jest wewnątrz, natomiast gdzie jest klasa NP, czyli tych problemów, dla których my póki co nie znamy wielomianowych algorytmów rozwiązywania, no to jest jednak taka dosyć duża swoboda. Część problemów może być, to może w ogóle wystawać poza, także jednak są to dla takich rozwiązań praktycznych no, niezbyt wygodne warunki. Spróbujemy jednak wrócić do tej klasy NP, to znaczy stworzyć podejście, które zdefiniuje rozwiązanie będące, algorytmiczne rozwiązanie i jednak w jednej z tych klas. Przykład akurat z mojej branży, czyli problem NP, trudny problem szeregowania zadań na jednej maszynie. Ja go tutaj przytaczam po to, żeby mieć jakby grunt na to, żeby pokazać, jak my do tego rozwiązania podchodzimy. W bardzo dużym skrócie jest to problem dość prosty w sformułowaniu, natomiast na tyle trudny, że póki co nie znamy algorytmów wielomianowych jego rozwiązywania. Można go sobie no może przytoczę go. Mamy pewną liczbę zadań, n zadań. Każde zadanie ma swój czas wykonania. Ma swój deadline, czyli do kiedy ma zostać wykonane, czy due date, oraz wagę, czyli karę, która będzie naliczona w przypadku spóźnienia tego zadania. Te zadania to w takiej wersji może bardziej wziętej z produkcji, są wykonywane na pewnej maszynie. Ta maszyna może być oczywiście człowiekiem. Ja dość często przytaczam jakby taką analogię do studenta, który pod koniec semestru ma n projektów do wykonania. Każdy projekt ma swój deadline. Student już wie, że się nie wyrobi, to jest dość jakby tak łatwo do wyobrażenia sytuacja i musi zminimalizować straty, to znaczy wybrać kolejność wykonywania tych projektów taką, żeby zminimalizować kary za spóźnienia. Oczywiście, jeżeli możliwe jest takie uszeregowanie, że wszystkie zadania są niespóźnione, to jest 0 i to też będzie rozwiązanie optymalne. Natomiast jeśli nie, no to szukamy tego rozwiązania, które zminimalizuje tę stratę. Jeżeli mamy n zadań, to w takiej naturalnej reprezentacji zmiany kolejności tych rozwiązań wszystkich, czyli rozmiar przestrzeni wszystkich rozwiązań będzie n silnia, co dla większego n rzędu na przykład 100, no, tworzy nam już strasznie wielgachne przestrzenie, które no, przy pomocy takiego podejścia brutalnego nie za bardzo można przejrzeć. No, spróbujemy się zabrać za to za pomocą podejścia kwantowego. Ograniczenia, które z tego wynikną, no bo trzeba będzie zapisać to tak, żeby można było to uruchomić na maszynie kwantowej, są głównie takie, że te zadania nie mogą na siebie nachodzić. To znaczy, jeżeli przez S przyjmiemy momenty rozpoczęcia przez studenta wykonywania tych zadań, no to tutaj są takie tak zwane warunki dysjunktywne, to znaczy jest stwierdzenie, że albo zadanie I jest przed J, albo J jest przed I, żeby one się nie nakładały na siebie. Nawiasem mówiąc, jeżeli Państwo tak troszeczkę odejdę na chwilę w bok, jeżeli spojrzycie Państwo na problemy, które są aktualnie w literaturze przytaczane jako te zagadnienia, które są
case study dla maszyn kwantowych, to tam jednak wybiera się problemy bez ograniczeń. No, na przykład problem partycji zbioru, czy takie, w których można po prostu reprezentować rozwiązanie bez ograniczeń. Natomiast jeżeli takie ograniczenia się tutaj dostają, to w efekcie trzeba będzie je wbudować do funkcji celu. To wcale może nie być takie sympatyczne, jeśli chodzi jakby o rozmiar tego, czym będziemy potem operować, co w praktyce wymaga masywnego zwiększania liczby kubitów. Także jest to pewna niewygoda, natomiast no, taką cechę zauważyliśmy. Analizując prace, które czy na przykład w Nature, czy w jakichś czołowych czasopismach pojawiają się co jakiś czas przy okazji wskazania supremacji kwantowej, to są jednak problemy takie, które można definiować po prostu jako sama funkcja celu. No, jest to trochę mało życiowe, dlatego wzięliśmy tutaj coś, że tak powiem, normalnego. Funkcja kryterialna, czyli to kara studenta, no to jest suma wag razy spóźnienia, to T jest spóźnieniem i kolejna znowu niedogodność, to spóźnienie jest zapisane jako takie maksimum, no bo jeżeli student kończy zadanie przed deadline'em, to ma spóźnienie 0, jeżeli po deadline'ie, no to jest to spóźnienie. Więc funkcja jest nieliniowa, wyglądająca trochę tak i to też nie będzie przyjemne, to znaczy jak zobaczymy, wpisując potem tą funkcję w taki sposób, żeby ona była reprezentowalna na komputerze kwantowym, to tam trzeba będzie to robić tak, żeby ta funkcja była liniowa bądź kwadratowa. Znaczy trzeba ją zapisać jako quadratic constraint binary optimization, czyli programowanie bez ograniczeń, ale binarne. Z binarnością nie ma problemu, bo zmienne sobie możemy po prostu w systemie dwójkowym albo w jakiś inny sposób zapisać tak, żeby to były zmienne binarne. Natomiast, żeby zlikwidować maksimum, czy te ograniczenia przed chwilą, które były takie alternatywne, no to trzeba się troszeczkę natrudzić i tu właśnie jest ten warsztat, który wydaje się, że od kilku lat jako zespół budujemy, to znaczy jak prawdziwe problemy z życia przekształcić do tych form, które są no, zjadalne, że tak powiem, przez maszynę kwantową. Tu przedstawienie tego wyżerzacza kwantowego D-Wave, to jest maszyna dość specyficzna, natomiast w środku no, wyglądająca zresztą bardzo podobnie jak wszystkie te w tym maszyny IQM-a, czyli mamy kriostat, mamy ten charakterystyczny taki żyrandol, który trzyma tą temperaturę bardzo niską na dole tego układu, tam gdzie jest procesor kwantowy. Akurat w tych wyżerzaczach tutaj przedstawionym D-Wave'ie tych kubitów jest tam ponad 5000, 5600 z kawałkiem, natomiast to jest specyficzna sprawa, dlatego że tam topologia jest. No, z topologią w ogóle jest problem, jeśli chodzi o tego typu urządzenia i łączenia najchętniej każdy z każdym. Tutaj akurat stopień wierzchołku jest 15, w tej najnowszej topologii 20, czyli kubit jest połączony z 15 lub w tej najnowszej wersji z 20 innymi. Natomiast w praktyce to jest mało. Jak jest 5000 kubitów, a każdy jest połączony z 15 innymi, to jeśli nasze ograniczenia wymuszą bardziej masywne połączenia, a tak będzie, no to trzeba takie łańcuszki robić, to znaczy wykorzystywać sztucznie kubity po to, żeby one tylko służyły do takiego jakby sztucznego zwiększenia stopnia grafu. Także to się dzieje oczywiście na poziomie wbudowania tego embeddingu problemu już konkretnie w ten układ kwantowy, natomiast w praktyce zabiera cenne kubity. To 5600 pozwala rozwiązywać problemy o rozmiarze 8, 10 zadań. Także no, jak to mówią klasycy takiego oprogramowania typu optymalizacja, mówią, że to są toy examples. No ale znowu, wymaganie tego, żebyśmy my w tej erze porównywali się czy walczyli z podejściami klasycznymi, z solwerami masywnymi, jest nierealne. To jeszcze nie jest ten moment, ale jak to się mówi, potrzymaj mi piwo. A to trzeba chwileczkę zaczekać i za chwilę się rozkręcimy. Przekształcenie tego problemu do takiej formy akceptowalnej przez ten wyżarzacz sprowadzało się de facto do sformułowania tego zagadnienia w formie programowania kwadratowego. No i problem był z tym tardinesem, czyli z tą funkcją taką nieliniową, bo ona taka nie mogłaby zostać. Więc z jednej strony trzeba było sformułować ograniczenia i to też trzeba uważać, no bo jeżeli pojawiają się jakieś iloczyny zmiennych, tutaj jest jakaś zmienna binarna, tu jest zmienna całkowito liczbowa, jakby były 3, to znaczy trzeba by pomnożyć coś przez coś przez coś, to już nie byłoby kwadratowe, ma być najwyżej kwadratik, no bo jakby charakter tej maszyny, te kuplery, czyli te sprzężacze, które realizują sprzężenia pomiędzy kubitami, no w tej wersji wyżerzacza kwantowego pozwalają to zrobić co najwyżej dla dwóch. Przy bramkach kwantowych można realizować większe bramki, ale to jest inny model obliczeń.
Nawiasem mówiąc, i to też było ciekawe dla mnie odkrycie, chociaż jest poprzednio znane, jest praca z 2008 z Science Journal, która pokazuje równoważność pomiędzy modelem adiabatycznych obliczeń kwantowych a bramkowych. To można przechodzić z jednego do drugiego w czasie wielomianowym. Także to jest też pewna odpowiedź na takie uwagi, które się niejednokrotnie pojawiały, że wyżerzacze kwantowe to tak naprawdę to są takie, nie wiadomo czy komputery kwantowe. Są, jak najbardziej, natomiast oczywiście trzeba je programować inaczej. No, ale koniec końców jakby dochodzi się do podobnego rezultatu. Tutaj konkretnie już sformułowanie takie techniczne dla tego wyżerzacza. Trzeba było wykorzystać biblioteki dostarczane przez D-Wave. On tam proponuje kilka modeli takich optymalizacyjnych. My wykorzystaliśmy CQM, czyli Constraint Quadratic Model. On jest przekładalny na Binary Quadratic Model, czyli ten już, który bezpośrednio można potem przeformułować na Kubo, czyli Quadratic Constraint Binary Optimization. I to nie jest tylko charakterystyczne dla wyżerzacza. Znaczy Kubo, czyli de facto sformułowanie problemu w postaci Hamiltonianu, Isinga, czyli przejścia z binarności na spiny takie plus minus 1, to jest de facto jakby zaakceptowanie tego, że ten fizycznie układ potem będzie poszukiwał energii układu kwantowego minimalnej i trzeba go zapisać tak, jak ten układ tą energię reprezentuje. Stąd ten Hamiltonian i czy to jest QAOA dla modeli bramkowych, czy właśnie Kubo dla wyżerzaczy kwantowych, to potem realizuje się tak samo. Znaczy, sama trudność polega na sformułowaniu tego modelu Kubo. Technicznie rzecz biorąc, już tak wchodząc trochę w mięso, że tak powiem, programistyczne, to w przypadku D-Wave'ów to najłatwiej się programuje w Pythonie za pomocą tych bibliotek dostarczonych Ocean. Definiujemy tam funkcję celu, definiujemy ograniczenia. Oczywiście trzeba wcześniej tak sformułować, żeby te ograniczenia też nie zburzyły jakby tej kwadratowości całości, bo koniec końców CQM pozwala zrobić funkcję celu i ograniczenia, ale musimy mieć świadomość, że jeżeli to ma być jako taki pure quantum annealing, czyli czyste kwantowe wyżerzanie uruchomione, to te ograniczenia będą musiały zniknąć, to znaczy one muszą się znaleźć w funkcji celu. To jest podejście troszeczkę podobne do relaksacji Lagrange'a z pewnymi stałymi, jakby karzącymi za nie spełnienia ograniczeń. Natomiast nie można wyjść ponad tą kwadratowość. Znaczy, co by się nie działo, to nie możemy dopuścić do tego, żeby było iloczyn 3 czy więcej zmiennych. I w praktyce to bywa nietrywialne. Dodajemy te wszystkie ograniczenia, tardinesy, definiujemy funkcję celu, to jest właśnie ta suma kar za spóźnienia razy spóźnienia. I uruchamiamy. Natomiast, żeby dostać rozwiązanie optymalne, no bo od tego zacząłem, samo kwantowe wyżerzanie zjedzie do jakiegoś rozwiązania, będzie to heureza, natomiast ona nie gwarantuje optymalności tego rozwiązania. My tutaj zaproponowaliśmy wykorzystanie schematu branch and bound, czyli takiego doskonale znanego z końca lat 70. podejścia, które wtedy zresztą było uważane za remedium w ogóle na rozwiązywanie problemów optymalizacji. Szybko się okazało, że no to tak nie jest. Potem pojawiły się mateheurystyki, natomiast to jest o tyle sympatyczne dla nas podejście, że ono gwarantuje tą optymalność, a pomysł był taki, żeby w tym schemacie branch and bound, czyli tego podziału ograniczeń, górne i dolne ograniczenia problemu wyznaczać na maszynie kwantowej. Czyli taka hybrydyzacja, to o czym mówimy tutaj co jakiś czas, to że mamy komputer kwantowy obok nas, mamy komputer klasyczny i kwantowy, daje niesamowitą przewagę w stosunku do tych podejść takich chmurowych, no bo czas po prostu jest krótki. My na tym D-Wave'ie liczymy technicznie rzecz biorąc w Kanadzie. Także wszelkie operacje typu wymiana komunikacji, no ten internet nie wybiega nam z szybkością światła, ale w praktyce to 5 sekund. To są takie czasy, w których musimy czekać na dopełnienie tej komunikacji. Wiesz, to właściwie może nie jest to komputer mechaniczny, ale takie czasy zupełnie przez nas jakby zapomniane, jeśli chodzi o prędkości obliczeń, tu się pojawiają. Także to, że mamy komputer blisko, możemy mieć blisko, to daje naprawdę niesamowitą przewagę. To a propos tej naszej maszyny od RA5. Tutaj dla policzenia górnego ograniczenia po prostu można było wykorzystać czyste to kwantowe wyżerzanie, czyli problem zjeżdżał dla jakiegoś podwęzła drzewa do rozwiązania przybliżonego. Natomiast, żeby policzyć dolne ograniczenie, trzeba było wykorzystać relaksację Lagrange'a, sformułować dodatkowe zmienne
co trochę utrudniało, no bo znowu nie może być iloczynów więcej niż 2 i też uruchomić na tym wyżerzaczu kwantowym. Tak, graficznie wygląda to w ten sposób, że z jednej strony my szukamy górnych ograniczeń i rozdzielamy, tak jak to jest w metodzie branch and bound, czyli dzielimy problem na coraz mniejsze podproblemy, a potem jakby zbieramy to do całości. Jak przejrzymy wszystkie podproblemy i przeglądamy je pośrednio przez odcięcie albo bezpośrednio przez przejrzenie i wygenerowanie następnych, koniec końców mamy rozwiązanie całego problemu. Pewnie, że to drzewo jest wykładnicze, ale jeżeli wytniemy odpowiednio wysoko, no to może być nieźle, a pozostaje gwarancja optymalności. Z drugiej strony, jeżeli nam się zdarzy coś takiego, a to zdarza się dość często, że dolne ograniczenie będzie równe górnemu ograniczeniowi, to można przerwać obliczenia, bo mamy rozwiązanie optymalne natychmiast. Także to też jest taki ciekawy benefit. Kod tego kwantowego, opartego na kwantowym wyżerzaniu branch and bounda przypomina bardzo silnie klasyczne branch and bound. Czyli jest tam podział problemu, bierzemy kolejny z takiej kolejki priorytetowej, kolejność przeglądania węzłów też ma znaczenie. No i liczymy z jednej strony dolne ograniczenie. Ta relaksacja Lagrange'a to wymagała troszeczkę jakby operacji matematycznych, to było nietrywialne, dlatego że tam się pojawia w którymś momencie taka nieprzyjemna sprawa, w której musimy policzyć maksimum z minimum, czyli taki punkt siodłowy. W przypadku klasycznej optymalizacji to jest generalnie problem, żeby liczyć takie punkty siodłowe. W przypadku wyżerzacza, który liczy tylko minimum, to przerobienie problemu, który liczy takie siodło, czyli jakbyśmy sobie wyobrazili taką funkcję, która z jednej strony jest jakby x kwadratem, a z drugiej strony y kwadratem, takie x kwadrat minus y kwadrat, no to nie jest czyste minimum albo maksimum z czegokolwiek, więc tam trzeba było trochę pomanewrować i wydaje się, że to akurat było dość owocne, jeśli chodzi o wygenerowanie nowych własności tego problemu. Natomiast potem liczymy klasycznie górne ograniczenie, no i wrzucamy to do kolejki i to leci. Podejście jest typowo hybrydowe. Wykorzystuje obliczenia kwantowe, żeby liczyć dolne i górne ograniczenie problemu, a z drugiej strony przegląda całą przestrzeń rozwiązań, wycinając tam pewne części na maszynie klasycznej. No to jako case study prosty przykład. To jest zadanie dla 7, przykład dla 7 zadań, czyli student ma 7 przedmiotów, tam wykładowcy powiedzieli, że jeden mówi, że za tydzień będzie termin, drugi, że za miesiąc. Jeden z wykładowców powiedział, że z każdą sekundą spóźnienia będzie 5 cent w dół, no i tak dalej, prawda? To takie realistyczne ograniczenia. Jeżeli zapiszemy to w postaci kubo, czyli właśnie tego problemu już czysto binarnego, to niestety on nam wygeneruje tych rozwiązań dużo, to tam rzędu 10 do 49, no bo tak wygląda ta reprezentacja binarna jakby niskopoziomowo. Z drugiej strony samych rozwiązań takich czystych, wpisanych jako 7 silnia, to jest tylko 5400. Zresztą to jest cecha charakterystyczna w ogóle dla przejścia na tą notację binarną i na szukanie minimum Hamiltonianu, że my niestety straszliwie jakby zwiększamy przestrzeń tego, co przeszukujemy. No, z tym trzeba będzie jakoś sobie powalczyć, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do wygodnej reprezentacji, natomiast tutaj takiej permutacyjnej, natomiast permutacje na maszynach kwantowych się ciężko zapisuje. Nawiasem mówiąc, jeżeli byśmy rozwiązywali problem komiwojażera, to te algorytmy, które znamy, to głównie zajmują się tym, żeby sprawdzić, czy to, co wygenerowało, jest permutacją, a nie czymś powtarzającym się. Także to generalnie nie jest fajna sprawa, reprezentowanie czegoś jako permutacja. To przejście algorytmu, dojście do rozwiązania optymalnego i to takiego czysto optymalnego, to nie jest przybliżone, tylko po prostu optymalne rozwiązanie problemu i nasz sukces z tego punktu widzenia, że wykorzystaliśmy z jednej strony maszynę kwantową, a z drugiej strony dostaliśmy rozwiązanie, które jest naprawdę optymalne, a nie z pewnym błędem, który jeszcze mamy szacować. No i podsumowanie, rozważaliśmy problem NP trudny, no, po to, żeby wziąć coś, dla którego nie znamy rozwiązań wielomianowych. Te możliwości maszyn, współcześnie na świecie 2 firmy tak głównie produkują wyżerzacze kwantowe, to jest D-Wave i japoński NEC, dawały nam możliwość rozwiązania zadań mniej więcej do n równego 10. To już nie jest mało, bo 10 silnia to już jest trochę, a w tej reprezentacji binarnej to naprawdę są wielkie przestrzenie. Dla innych problemów, na przykład dla problemu plecakowego, to tam się daje znacznie wyżej podjechać. Jak reprezentacja taka natywna jest binarna, to nawet dla naprawdę takich realnych rozmiarów to się daje zrobić rzędu 100.
Można to rozszerzać na inne tego typu permutacyjne problemy, czyli vehicle routing problem, czy traveling salesman, to jest dość naturalne. I na koniec nasz zespół przedstawia, świeżo się tak wyklarował przy okazji prac nad tymi kwantowymi rzeczami. Ja powiedzmy jestem takim nieformalnym liderem tego zespołu. Profesor Wodecki, profesor Uchroński, pan doktor Gnatowski, doktor Idzikowski, doktor Nierzyński, doktor Rudy i pan magister Sergiusz Trocki. To są jakby członkowie tego zespołu i będziemy się starali poszerzać naszą wiedzę i umiejętności właśnie w zakresie optymalizacji kwantowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie profesorze za prezentację. Ze względu na ograniczony czas zapraszam państwa do dyskusji z profesorem w kuluarach w czasie przerwy kawowej. Kolejna prezentacja będzie dotyczyła wprowadzenia do kwantowego uczenia maszynowego, a prezentację wygłosi pan doktor inżynier Paweł Góra, który reprezentuje Quantum AI Foundation. Prezentacja będzie w trybie online przez system wideokonferencyjny. Okay, so I think we can start. Hello everyone. My name is Paweł Góra. I'm the CEO of the Quantum AI Foundation, which is a non-profit organization supporting education and research in new technologies, especially quantum computing and AI. And I'm also the chairperson of the board of QWORD, which is an international organization aiming to build an open global ecosystem for quantum technologies and democratize access to quantum technologies. And today I will give a talk about quantum machine learning. So it will be just a brief introduction, but I hope you will enjoy it and learn about this interesting and emerging field of science. Okay, so when we talk about quantum machine learning, it's good to know that there are different subfields of this area. So of course we can think about quantum enhanced machine learning when we try to apply quantum computing to enhance classical machine learning methods applied to classical data. So this is one thing. But on the other hand, we can also think about classical machine learning algorithms aiming to enhance quantum computing or to build better quantum computers. And today I will also tell you a bit about this area. And of course, a natural application of quantum computing is to solve quantum problems as well. And it is believed that this area could be the most successful, at least in the short term. We'll see how it will evolve in the long term, of course. So I will start from classical algorithms applied to, or quantum algorithms applied to classical data and classical problems. And there are many classes of algorithms as well, but currently the most popular algorithms are the so-called variation quantum algorithms. So later I will tell you why they are the most popular nowadays. So what are these VQA algorithms? So they share a common structure where a given task, usually some kind of optimization task, is encoded into a parameterized cost function that is called an ansatz. So it is just a parameterized quantum circuit as the one that you can see here on the slide. And this circuit is evaluated using quantum computer, of course, but there is a classical optimizer. So there is a classical part that trains the parameters of this parameterized quantum circuit. So actually it is a hybrid algorithm in which there is a quantum subroutine, but there is also a very important classical part. And these algorithms have emerged as the leading strategy to, let's say, obtain quantum advantage or to get something meaningful in the so-called noisy intermediate scale quantum devices that we have nowadays, in which we have relatively low number of qubits and still very noisy quantum computers. So here you can see, let's say, the general structure of this variation quantum algorithm circuits. So as I said, the ansatz can be a parameterized circuit preparing the quantum state, and these ansatz architectures can be generic or problem agnostic. And they can be usually decomposed into a unitary operator, so a quantum
subroutine that is parameterized with a set of parameters, and it can be expressed as a set of some number of unitary operations sequentially acting on an input state. And there could be also an unparameterized part as well. So some ansatz architectures can be problem-inspired, but in many cases we can use information about the problem to tailor the ansatz, but there are also ansatz architectures that are generic and problem-agnostic. As I said, we usually have some kind of a cost function, exactly as in classical machine learning algorithms, that we want to minimize. So in general, in machine learning, we usually have a cost function over loss function that we want to minimize. So the goal is to find the set of parameters that would minimize this cost or loss function on our training set. So in general, we would like to have this function or have a general machine learning model to be efficient on unseen data, so on test data sets, but we do the training on the training data set. So we have to define the cost function that is computed using the ansatz. So of course, its minimum should correspond to the solution of our optimization problem. And of course, it should be operationally meaningful, which means that the smaller costs should correspond to a better solution quality. So the cost function doesn't have to exactly compute the values of the function that we want to minimize, but there should be at least a correlation, or there should be some kind of correspondence between the values of the cost function computed using this parameterized circuit and the value of the objective function that we want to minimize. And of course, it should be possible to efficiently estimate this cost function by performing measurements on a quantum computer. And of course, an implicit assumption here is that the cost should not be efficiently computable using classical computers, because otherwise we'll not have any quantum advantage. And the parameters of this function should be trainable, which means that it should be possible to efficiently optimize these parameters using classical optimization procedures like the ones that are listed here, like stochastic gradient descent, Nelder-Mead method, or some other optimization procedures that are classic. So I said that this is a hybrid algorithm. So the quantum processing unit is usually responsible for just calculating the measurements from a quantum circuit given a set of parameters that were proposed by the classical processing unit. And the classical processing unit, CPU, is responsible for performing the optimization procedure, so proposing a new set of parameters, given and calculating some kind of energy values. So usually these are some kind of averages, and deciding when to stop the computations. And usually this classical algorithm responsible for the optimization is very important and decides on how efficient our hybrid variational quantum algorithms are. So why these variational quantum algorithms are good for the so-called NISQ devices, so these noisy intermediate scale quantum devices that we have nowadays. So in the contemporary quantum computers, there's still a lot of noise. So every time we apply a gate, there is a chance that we'll actually apply a bit different gate, and this is just one of many flavors of the noise that we can get. The qubits don't live for too long, so after some time we can be confident that the information that was stored in the system is lost. And of course, we have relatively low number of qubits, and there might be some restrictions on which qubits can interact with other qubits and so on. So as a consequence, in our quantum circuit, we can use a small number of operations per qubit. This is the so-called circuit depth. And we can't assume that everything will go according to the plan and there will be no errors. So we need to have some ways of mitigating or correcting the errors. And of course, we cannot use more qubits than we have in our quantum computers. So why these variational quantum algorithms are good for these NISQ devices? So variational quantum algorithms are quite flexible when it comes to circuit depth. So we can use a pretty simple and relatively small ansatz if we want to keep our circuit shallow, but when we have access to a better quantum computer, then we can try to add some layers, some additional layers to our parameterized quantum circuit. And these algorithms have been shown to be somewhat resistant to noise. So even in the presence of the noise, they can give correct results, because this is similar to the so-called regularization in classical machine learning. And in classical machine learning, there is something like dropout. So it's a technique of randomly removing some neurons from our neural network architecture
It has been shown that it can help us in ensuring good generalization of our machine learning algorithms. So we can prevent overfitting and we can get better performance for unseen data on the test set. So in this case, a bit of noise can be even helpful. So of course the question is whether we can simulate this quantum noise on classical computers as well. And in this case, it's an open question, but some experiments demonstrating quantum advantage were indeed based on the assumption or hypothesis that this quantum noise is not easily simulated using classical computers. So here you can see some examples of variation quantum algorithms like quantum approximate optimization algorithm, variation quantum eigensolver, and so on. There are many different variants of these algorithms. One important technique in case of variation quantum algorithms is the so-called data reuploading, which means that we should encode our problem and parameters for the problem that optimization problem that we have several times. This can help. It has been proven that this can help in improving the performance of variation quantum algorithms. There's a nice paper that I cite here at the bottom of the slide. And of course, we can have some hybrid architectures like quantum neural networks in which we might have some classical neurons, classical nodes, and hybrid and quantum nodes that are parameterized. So these are just some parameterized variational circuits as in variation quantum algorithms. And as you know, in classical machine learning, we perform the gradient descent and apply backpropagation algorithms. So in order to train the neural networks, so in case of quantum neural networks, we have to do the same, but in case of these quantum nodes, we have to calculate something like a quantum gradient. So we have to do the measurements for a bit different values of the parameters in order to get this gradient function. And of course, there can be some combinations of different techniques like QAOA, which is just one of the examples of variation quantum algorithms that are presented combined with hybrid neural networks. And there is a nice paper, which is actually a master thesis of one of the students from Poland, Justyna Zawalska, about solving the traveling salesman problem using TensorFlow Quantum and using these hybrid neural networks combined with QAOA. So the TSP, traveling salesman problem, is a very important problem in logistics, and it has been shown to be anti-hard. So it's difficult for classical computers for large instances. There are also some other quantum techniques to enhance classical machine learning. Maybe you have heard about support vector machines or some other kernel methods in classical machine learning. So in classical machine learning, the kernel methods are applied when we want to map our input data into a higher dimensional space in which, for example, it can be easier to separate some instances from our data sets that belong to different classes. So it can help us in classification tasks. And of course, there are multiple classical kernels, but we can also apply quantum kernels as well that are computed using quantum circuits. So this is another technique in which we apply quantum algorithms to enhance classical machine learning methods. And I have already seen multiple approaches to, let's say, enhance classical machine learning algorithms with quantum data. There are many papers already, but as for now, it's really hard to say if any of these techniques can really give us an advantage. There are some demonstrations on a relatively small data in case of these approaches. But as in general classical machine learning, it's very difficult to formally mathematically prove that we really get a quantum advantage. It's also good to know that we can approach quantum machine learning from the other side. So we can think about classical machine learning techniques to improve quantum computing and to build better quantum computers, for example. So there are examples like quantum state tomography, which is a process by which a quantum state is reconstructed using measurements on an ensemble of identical quantum states, and for this we can use classical machine learning. There's also quantum feedback control, quantum circuits optimization, and so on. So there is a nice review paper prepared by Anna David and other researchers, for example, most of them from the University of Warsaw, about the modern applications of machine learning
in quantum sciences. So it's a nice review. And here is another interesting example. Maybe you have heard about the so-called QUBO, quadratic unconstrained binary optimization. So it's a mathematical formulation of combinatorial optimization problems that is suitable for quantum devices like quantum annealers, for example, right? So in general, we can try to define our optimization problem as a problem of minimizing a polynomial of degree at most 2 of multiple binary variables, right? So then when we are able to define our optimization problem like this, we can later map it on a quantum annealer, or we can also use QAOA or this variation quantum algorithms as well to find a minimum for our optimization problem. But usually in this kind of formulations, there is a part corresponding to the objective function that we want to minimize, and there is a part corresponding to satisfying the constraints. So for example, in the traveling salesman problem that I have mentioned, there are constraints like every node has to be visited exactly once by the vehicle, right? So this is one of the constraints that we have to impose. And usually there is a parameter that is called the relaxation parameter, giving us a trade-off between the quality of the solutions that we can get and the probability of obtaining a feasible solution. And machine learning can be applied to find the good value of these relaxation parameters. And there is a nice paper on how to do it. It's called QUBO relaxation parameter optimization via learning solver surrogate. So in this case, we use classical machine learning to improve our quantum algorithms. There can be also some other applications, of course, right? So in general, I've already heard about quantum algorithms applied to Earth observation. So there is a work at the Jagiellonian University about it. Quantum machine learning applied to neuroimaging for Alzheimer's prediction. There is a nice research paper about it at Nanoscience in Krakow. So there's a natural question, can quantum enhanced machine learning algorithms achieve good results in some learning tasks? So definitely yes, it has been already demonstrated. But when we ask, can quantum enhanced machine learning outperform classical machine learning? Then the answer is perhaps, but it's probably still too early. So as for now, we can usually run only small-scale experiments, and it's difficult to formally prove, as many things in classical machine learning. But it's also good to know about some interesting publications demonstrating some, let's say, quantum advantage or potential for quantum advantage. So here is a paper from Google researchers. And here there's a very interesting sentence here in the middle. So the study showed that quantum machines could learn from exponentially fewer experiments than the number required by conventional experiments. So here we do not get better efficiency or speed of training, but the size of the data set, which is usually very difficult to build, can be much smaller, exponentially smaller. So we can get the advantage from this side, which is very good. So here is another approach published this year about using something that is called generative quantum eigensolver. And you can see at the bottom that it's a methodology that uses data from our quantum computers to train a transformer, classical transformer that is a base of the large language models and many state-of-the-art classical machine learning algorithms. So the transformer then proposes promising trial quantum circuits, ones likely to prepare states with low energy. You can think of it as an AI-guided search engine for ground states. The novelty is in how our transformer is trained from scratch using data generated on our quantum hardware. So this is another interesting approach. And just a few weeks ago, IonQ demonstrated quantum-enhanced applications advancing AI. And there were 2 new research papers in which they demonstrated how quantum computing can support advanced materials development. So you can see that there are already some interesting publications, not only proposing some new algorithms, but also claiming that even in some, let's say, real-world settings, we can get some advantage. It doesn't mean that we cannot get any better results on classical algorithms, but it's just difficult to prove it. And at least in experiments, we are usually able to get some good results. Here's another example from the previous weeks. Chinese scientists use a quantum computer to fine-tune a 1 billion parameter artificial intelligence model, marking what they claim is a global first and a step toward combining quantum computing with advanced AI tasks. So this is another experiment that was conducted on 72-qubit quantum system.
So when you want to start work in the quantum machine learning field, it's good to know that there are already some quantum machine learning libraries. Penny Lane is one of the most popular and definitely one of the best libraries. So it was also the first quantum machine learning library. And for some time it was called TensorFlow of quantum computing before Google released its TensorFlow quantum library. So here you can see the code in which we build the parameterized circuit with two parameterized gates for which we calculate the cost, which is a sinus, and then we calculate the gradient to train this model. There was also a Qiskit machine learning model. There are also some other libraries in Julia, like Yao ML and the others. So there are already many resources that you can use. Here I just put some interesting or links to some interesting materials like lectures on quantum machine learning or scientific articles reviewing the state of the art. So I think that with this I will finish, and if there are any questions I will be happy to answer. So you can also reach me out by email. Thank you very much for this presentation. Dziękuję bardzo za prezentację. Ze względu na tutaj ograniczenia czasowe przejdziemy do prezentacji, która zamyka naszą poranną sesję. Prezentacja ta zostanie wygłoszona przez pana magistra inżyniera Konrada Wojciechowskiego, który reprezentuje poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a prezentacja będzie dotyczyła testowania wydajności komputerów kwantowych w erze NISQ, czyli Noisy Intermediate Scale Quantum. Zapraszam. Proszę. Dobrze, dziękuję. W takim razie kilka słów na początek. Ja pracuję w poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie zajmuję się obliczeniami kwantowymi w ramach takiego zespołu. I w ramach tych prac również ostatnimi czasy skupiam się na właśnie badaniu wydajności komputerów kwantowych w erze NISQ, czyli tej erze, która obecnie panuje, to znaczy erze komputerów o liczbie kubitów rzędu kilkudziesięciu do 100 oraz obarczonych pewnymi błędami operacji. Na początek chciałbym zacząć od pewnego przeglądu istniejących architektur komputerów kwantowych i tutaj posłużę się przykładami, komputerów, do których mamy dostęp w ramach właśnie prac w PCSS-ie. Pierwszym typem, o którym chciałbym wspomnieć oraz pierwszym, który się u nas pojawił, tak historycznie, to są komputery kwantowe oparte na technologii fotonicznej. To są u nas komputery produkowane przez brytyjską firmę Orca Computing. Te komputery stoją u nas już od mniej więcej 2 lat. Zostały zakupione w ramach projektu EuroHPC.pl oraz zintegrowane z infrastrukturą klasycznych komputerów oraz klastrów GPU. Jest to specyficzna architektura, która pozwala jedynie na pewną ograniczoną klasę operacji kwantowych. Tam nie do końca mamy do czynienia z kubitami w ścisłym sensie tego słowa, natomiast mamy do czynienia z qmodami, to znaczy tak jak widzimy na tym obrazku tutaj po prawej stronie, qmody są to takie drogi, które foton może obrać w ramach takiego skomplikowanego interferometru kwantowego. W tym konkretnym komputerze jest tych qmodów 8. Wewnątrz tego interferometru znajdują się pewne bramki, którymi możemy sterować i za pomocą właśnie tych parametrów, tych bramek możemy generować pewne bardzo złożone, trudne do symulowania klasycznie rozkłady prawdopodobieństwa. I tutaj też na tym rysunku widzimy mniej więcej, jak to jest realizowane w praktyce. Nie jest to dokładnie coś takiego, jak widzimy tutaj, natomiast jest to realizowane w ramach takiego interferometru, który działa na zasadzie takich pętli opóźniających. W ten sposób mamy tylko jedno źródło i jeden detektor na końcu, nie tak jak tutaj, gdzie mamy tych źródeł wiele i wiele detektorów. To tak pokrótce. Następny typ to są pułapki jonowe. Jest to również jedna z najbardziej popularnych obecnie architektur. Istnieje wiele firm, które obecnie pracują nad tą technologią, rozwijają różne typy tych pułapek, różne metody właśnie wykonywania obliczeń w tej architekturze. U nas jest, co ważne, w planach instalacja
systemu właśnie opartego na pułapkach jonowych, produkowanego przez firmę Alpine Quantum Technologies, czyli spin-off z Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie działa jedna z najbardziej takich prężnych grup właśnie zajmujących się pułapkami jonowymi na świecie. Jest to maszyna, która właśnie będzie również integrowana z infrastrukturą HPC. Zacznie się to mniej więcej za miesiąc, kiedy ona do nas właśnie przyjedzie i zacznie być instalowana. Tutaj generalnie chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, czym są właśnie qubity w takiej maszynie. Tutaj qubity są konkretnie jonami w takiej pułapce. Na tych jonach wykonujemy operacje, świecąc w nie pewnymi wiązkami określonych laserów o określonej długości fali. I te lasery wykonują pewne określone przejścia stanów energetycznych tego jonu, na przykład tutaj, jak widzimy, pomiędzy stanem podstawowym a stanem pierwszym wzbudzonym. Dodatkowo jeszcze do wykonywania bramek wielokubitowych mamy dodatkowy stopień swobody, który działa na ruchu tych kolektywnym jonów wewnątrz tej pułapki. Również mamy do czynienia z pewnymi skwantowanymi poziomami energii, które możemy również, którymi operując możemy wykonywać operacje na qubitach. I kolejny, trzeci typ to komputery nadprzewodzące oparte na nadprzewodnikach, czyli na przykład IQM, taki jak tutaj we Wrocławiu, ale również IBM, z którego maszyn korzystamy w PCSS-ie w ramach dostępu jako kwantowe Centrum Innowacji IBM. Tutaj generalnie idea tych komputerów polega na tym, że podobnie jak jony są takimi naturalnymi qubitami, tak tutaj postanowiono stworzyć takie sztuczne qubity, to znaczy wykorzystując pewne konkretne obwody elektryczne, takie jak widzimy tutaj, gdzie klasyczny obwód rezonansowy LC został zastąpiony obwodem, gdzie mamy złącze Josephsona i kondensator. To złącze wprowadza na pewną nieliniałość do układu, no i widzimy taki bardzo podobny schemat właśnie tych poziomów energetycznych, tak jak pokazałem na poprzednim slajdzie, a więc mamy pewne wyszczególnione stany energetyczne, którymi możemy operować. No i tutaj widzimy też ogólny taki widok tego procesora kwantowego, który jest wielkości powiedzmy małej monety. Jest to po prostu nadrukowany jakiś obwód elektryczny, na którym mamy konkretne elementy, które odpowiadają kubitom, bramkom, połączeniom między kubitami oraz rezonatorom służącym do odczytu stanu tych kubitów. I teraz chciałbym też zwrócić uwagę na to, jakie są różnice między tymi różnymi systemami oraz w jaki sposób możemy na tej podstawie dokonywać pewnych porównań, ekstrapolować powiedzmy ich wydajność pod różnymi względami. To, co widać w pierwszej kolumnie, to jest właśnie liczba qubitów. Te qubity nadprzechodzące charakteryzują się tym, że jest dość łatwo je skalować, tak jak widzimy po tych roadmapach, jakie udostępniają właśnie firmy, które zajmują się tą technologią. Te liczby qubitów wydają się rosnąć dość szybko. Mamy teraz komputery, które mają ponad 100 qubitów. Natomiast w innych technologiach jest to nieco większe wyzwanie. Skalowalność jest trudniej osiągnąć ze względu właśnie na pewne fizyczne ograniczenia, fizyczne wyzwania, które jeszcze muszą zostać zaadresowane. Kolejna rzecz to żywotność tych qubitów, czas koherencji. Widzimy, że tutaj z kolei mamy przewagę pułapek jonowych, które w pewnych konfiguracjach mogą osiągać nawet około minuty właśnie tej żywotności. Qubity nadprzechodzące są to znacznie krótsze czasy, natomiast to, co też tutaj widać, to czasy wykonywania bramek tych operacji kwantowych dla nadprzewodników. One są bardzo szybkie, dla jonów dużo wolniejsze, natomiast fotonika również, jak widzimy, tutaj ma potencjał, jeśli chodzi o szybkość, nawet szybciej niż nadprzewodniki. No i dokładność, tutaj widzimy, że tutaj jest podobnie, natomiast jony charakteryzują się największą dokładnością na ten moment. No i jeszcze dodatkowo, powiedzmy w ramach też takiego porównania, zapotrzebowanie na energię różnych tych technologii. Ogólnie one mają niskie zapotrzebowanie, natomiast te nadprzewodniki potrzebują tych kriostatów, które również potrzebują dużo energii elektrycznej.
stosunkowo oczywiście, natomiast pozostałe technologie są jeszcze bardziej wydajne energetycznie. No i teraz pytanie, skąd się te liczby wszystkie tutaj wzięły, jak to zostało zmierzone i właściwie jak do tego dojść, jakie są metody, jak na to patrzeć. No tutaj właśnie wchodzimy w temat benchmarków. Tutaj chciałbym taki schemat przedstawić, powiedzmy z lotu ptaka, jak wygląda krajobraz w kontekście całego takiego stacku hybrydowego, klasyczno-kwantowego. Na samej górze mamy, jak widać, HPC, maszynę HPC, która może być benchmarkowana standardowymi metodami, takimi jak przede wszystkim LINPACK, czyli standard w świecie HPC. Dalej mamy benchmarki hybrydowe. Tutaj mam na myśli benchmarki, które właśnie testują kompletny system hybrydowy, gdzie po prostu załadowujemy jakiś gotowy problem obliczeniowy typu, dajmy na to, faktoryzacja liczb. No i wynikiem tego benchmarku ma być po prostu jakaś miara, która powie nam, jak dobrze ten problem został rozwiązany. Niżej idąc w tym stosie mamy benchmarki już kwantowe, natomiast dalej dość stosunkowo wysokopoziomowe. Tutaj przykładem może być quantum volume, dosyć znana metryka, która mówi o tym, ile możemy wykorzystać w praktyce qubitów do wykonania dowolnej operacji, oraz różne podejścia bazujące na aplikacjach kwantowych, o których też powiem. Dalej mamy kompilator. Otóż te obwody kwantowe wysokopoziomowe muszą być kompilowane do poziomu niżej, czyli poziomu, który już uwzględnia pewne ograniczenia konkretnej maszyny kwantowej, takie jak na przykład topologia, czyli połączenia między qubitami. No i tutaj możemy ten kompilator również benchmarkować. To również musimy pamiętać o tym, że benchmarkując dowolny z tych poziomów, benchmarkujemy jednocześnie wszystkie poniżej, także tak naprawdę musimy mieć benchmarki dla każdego z tych poziomów osobno, jeśli chcemy wiedzieć coś więcej, co się dzieje pod spodem. Nie obchodzi nas jedynie to, czy nasz komputer faktoryzuje tą liczbę, ale też to, co się dzieje właśnie na tych konkretnych krokach, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, na jakim etapie technologii jesteśmy. Tak więc dalej, idąc do kolejnego poziomu, tutaj tego stosu mamy benchmarki niskopoziomowe, czyli już te skompilowane, transpilowane obwody kwantowe. Tutaj przykładami takich technik są na przykład randomized benchmarking, czy właśnie ta tomografia bramek kwantowych. I dalej mamy jeszcze coś, co może też nie jest aplikowalne w każdym przypadku, natomiast możemy również często benchmarkować nawet elektronikę, która kontroluje te qubity, czyli możemy na poziomie samych pulsów sygnałów elektrycznych testować to, jak dobrze właśnie komputer, te qubity reagują na konkretne pulsy, konkretne sygnały sterujące. No i to wszystko oczywiście trafia do komputera kwantowego, do fizycznej implementacji qubitów i bramek kwantowych, gdzie jest następnie skąd brane są wyniki. One również mogą być postprocesowane, na przykład jakąś metodą mitygacji błędów. To również trzeba uwzględnić przy benchmarkowaniu. Dalej mamy już konkretne metryki, które mówią nam o tym właśnie, jaki jest wynik naszego benchmarku, jak dobrze komputer, dajmy na to, sfaktoryzował liczbę, uruchomił konkretny obwód, czy wykonał jakąś sekwencję pulsów sterujących. Tutaj dalej chciałbym też powiedzieć o kilku takich najbardziej właśnie popularnych metodach benchmarkowania, czyli zaczynając od, powiedzmy, standardu dla benchmarkowania na niskim poziomie. To są metody z takiej dość dużej już rodziny randomized benchmarking. I tutaj idea w skrócie jest taka, że wykonując bramki kwantowe w sekwencji, tutaj na przykład dla jednego kubitu, każda bramka jest obarczona jakimś błędem oczywiście i wykonując sekwencję te błędy się mnożą, a więc dokładność końcowa naszego wyniku, który mierzymy, maleje wykładniczo i to widzimy też tutaj na tym wykresie po prawej, gdzie zostały właśnie zmierzone dla różnej długości sekwencji błąd, to właśnie prawdopodobieństwo sukcesu. I dopasowując tą krzywą, którą otrzymamy właśnie z tych pomiarów do jakiejś funkcji, możemy wyznaczyć
właśnie błąd, który średnio przypada na jedną bramkę. No i te metody też mogą być dalej stosowane do wielu qubitów, do bramek wielokubitowych, tak żeby charakteryzować całe urządzenie, całą maszynę kwantową. Dalej benchmark nieco wyżej w tym stosie, o którym już powiedziałem, czyli quantum volume. No i tutaj, tak jak wspomniałem, pozwala na określenie, ile qubitów oraz ile warstw obwodu kwantowego możemy wykonać z dużą dokładnością. I tutaj zaletą jest to, że to opisuje właśnie nie konkretne komponenty, powiedzmy fizyczne tego komputera kwantowego, natomiast opisuje całą jego wydajność, całą jakość, z jaką może on wykonywać obwody kwantowe. I tutaj w tym przypadku wykonujemy obwody zupełnie losowe operacje, które mają na celu po prostu sprawdzić, czy możemy wykonać dowolny obwód już konkretny na tej maszynie. Tu może nie będę wchodził jakoś tutaj w te szczegóły, na czym to polega, jest to dość prosta technika, natomiast to, co jest ważne, to jest to, że wymaga to również symulacji klasycznej tego właśnie obwodu, a więc biorąc pod uwagę, że mamy tych możliwości symulowania do 30 paru, może 40 qubitów klasycznie, w pewnym momencie ten benchmark będzie musiał być również skalowalny. Są pewne pomysły, jak to zrobić, natomiast obecnie tak czy inaczej rekord wynosi 2 do 19, a więc de facto 19 qubitów, 19 warstw. No i trzecia kategoria, czyli benchmarki aplikacyjne. Są to benchmarki, które wykonują pewne konkretne już obwody, nie losowe, lecz związane z konkretnymi algorytmami, aplikacjami kwantowymi. No i tutaj również po pierwsze daje nam to przede wszystkim więcej informacji na temat tego, co właściwie ten komputer potrafi policzyć. Może być tak, że któryś z algorytmów będzie potrafił liczyć lepiej niż inne, a więc daje nam to trochę większe pole właśnie manewru, więcej informacji na temat możliwości. Natomiast również wadą jest to, że wymaga tej klasycznej symulacji obwodów kwantowych. I tutaj w ramach właśnie pracy w WCSS również zajmujemy się benchmarkami przede wszystkim aplikacyjnymi, z uwagi na to, że właśnie te maszyny, które do nas trafiają, też chcemy wykorzystywać do rozwoju aplikacji. A więc ideą jest to, żeby pracować nad benchmarkami, które pozwolą nam testować właśnie te aplikacje, które interesują nas i naszych partnerów. I w tym celu pracujemy nad pewnym frameworkiem, który obejmie zarówno benchmarki dla komputerów bramkowych, czyli tych na przykład opartych na pułapkach jonowych, czy też na przewodnikach, jak również te fotoniczne, czyli te oparte na tej architekturze próbkowania bozonów oraz także architekturze komputerów D-Wave, czyli wyżarzaczy kwantowych. I tutaj też jakby potrzebą, na którą odpowiada ten framework, jest to, że tych różnych frameworków, różnych podejść jest tak wiele, że trudno jest też wskazać, które z nich są najbardziej, powiedzmy, perspektywiczne, które dają największe pole manewru, najwięcej informacji na temat danej maszyny. Dlatego też celem jest jakby zunifikowanie tego wszystkiego w jednym frameworku, który pozwoli nie tylko testować te komputery, ale też testować same podejścia, to znaczy pracować nad ulepszeniami, pracować nad jakimiś wspólnymi też interfejsami do tych komputerów i właśnie metodami testowania wydajności dla podobnych aplikacji na różnych systemach. I w ramach eksperymentów też przedstawię pewne przykładowe wyniki. Wykonaliśmy dla pewnych wybranych algorytmów, pewnych wybranych obwodów konkretnych, wykonaliśmy pomiary, generując zarówno wyniki z komputera kwantowego, jak i wyniki z symulacji kwantowych, po to, aby obliczyć wierność, czy też dokładność za pomocą właśnie takiej metryki. Tutaj widzimy, jakiego typu właśnie wybraliśmy aplikację, czyli bramka Toffoli, bramka 3-kubitowa, algorytm Groovera, QFT, czyli kwantowa transformata Fouriera, algorytm VQE, QAA i QSVM, czyli kwantowy SVM.
No i tutaj widzimy, że tych kubitów jest kilka, natomiast też mamy różne głębokości. Kubitów nie jest dużo, dlatego że po prostu aktualnie z naszych doświadczeń wynika, że tak duże obwody dają nam dostatecznie dużą dokładność wyników. I tutaj w tabeli zebrałem właśnie dla tych wszystkich obwodów oraz maszyn, które wykorzystaliśmy, dokładne wyniki. Tutaj wykorzystaliśmy po pierwsze różnorodne komputery IBM, do których mamy dostęp lub mieliśmy. Niektóre już zostały do tego czasu wycofane, natomiast również wykonaliśmy testy na maszynie AQT, jednej z nich, oraz na jednej z maszyn dostępnych w dostępie chmurowym IQM. I tutaj dla każdego typu możemy porównać dokładne wyniki. Dla niektórych te wartości są, jak widać, dość wysokie, rzędu 0,8, 0,9, natomiast najtrudniejszym benchmarkiem okazał się ten benchmark, który benchmarkuje pojedynczą bramkę, natomiast jest to na tyle złożona bramka, że wymaga wielu operacji splątujących, a więc tutaj da się zauważyć już dużo większe rozbieżności, od tutaj rzędu około 0,2 do 0,5. Tutaj system AQT wyróżnił się tym, że pozwala na połączenia wiele kubitów z wieloma, a więc to bardzo ułatwia wykonywanie tego typu operacji, natomiast też wiąże się z dłuższym czasem przetwarzania. I podobnie dla komputerów Orca wykonaliśmy testy dla algorytmu Binary Bosonic Solver, algorytmu optymalizacji, który uruchomiliśmy na 4 komodach. I tutaj właśnie również podobną metodą porównaliśmy wyniki idealne z rzeczywistymi. I tutaj te wartości są nieco niższe, natomiast też widzimy, że w kolejnych iteracjach tego systemu te wyniki się poprawiają i również czasy się poprawiają. No, tak więc tutaj ta problematyka jest nieco bardziej zawiła, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, natomiast daje to ogólne pojęcie na temat tego, jak dokładnie te komputery potrafią odwzorować, powiedzmy, idealną dystrybucję. I krótko może na tutaj zakończenie tej części tylko wskazałbym właśnie na ten element benchmarków hybrydowych. To jest, powiedzmy, nasz punkt docelowy, do którego chcielibyśmy zmierzać, który też wymaga kolejnych postępów technologicznych w budowaniu komputerów kwantowych. Natomiast aktualne prace też zmierzają do tego, żeby nasze doświadczenia wypracowane w ramach benchmarków aplikacyjnych, benchmarków powiedzmy związanych z obwodami kwantowymi przenieść też na benchmarki systemu hybrydowego klasyczno-kwantowego. I też trzeba wspomnieć przy okazji, korzystając, też obecnie jednym z ważniejszych projektów, który realizujemy, jest projekt dla Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie pracujemy nad materiałami edukacyjnymi dla szkół średnich oraz dla uczelni wyższych. I tutaj pracujemy nad platformą edukacyjną oraz zaleceniami dla uczelni wyższych co do realizacji programów kształcenia. Również w ramach materiałów edukacyjnych przygotowujemy pewne dodatkowe materiały interaktywne, wizualizacje trójwymiarowe, takie jak na przykład wizualizacja takiego komputera nadprzechodzącego, gdzie mamy opisy poszczególnych elementów oraz taka symulacja, jak działa pułapka jonowa. No i również w ramach takich usług software'owych pracujemy nad dostępem do środowiska Jupyter Lab, gdzie przygotowujemy interaktywne tutoriale oraz środowisko, które też zawiera biblioteki programistyczne, nad którymi pracujemy, tak jak na przykład Quantum Launcher, czyli taka biblioteka do uruchamiania problemów różnego rodzaju na komputerach kwantowych przy pomocy takiego wysokopoziomowego, prostego do użytku interfejsu. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za prezentację, która to jakby zamyka naszą pierwszą sesję kwantową. Po przerwie kawowej o 11:45 zapraszam Państwa po więcej. Dziękuję.
Szanowni Państwo, witam ponownie. Zanim przejdziemy do prezentacji, chciałbym tutaj serdecznie zaprosić panią dyrektor IQM na Polskę, panią Sylwię Barter-de-Weidenthal. Chciałbym także zaprosić dyrektora WCSS, pana profesora Tadeusza Wiązkowskiego. Także chciałbym zaprosić serdecznie panią wicedyrektor, magister inżynier Agnieszkę Szymańską-Kwiecień, pana wicedyrektora, doktora inżyniera Mateusza Tykierko oraz pana profesora Wojciecha Bożejko. Serdecznie zapraszam. Ja chciałabym przekazać Państwu nasz 5-kubitowy chip, który jest w Sparku i on wygląda dokładnie tak. Ten akurat ma 4 kubity i nasze logo zamiast 5 kubitu. Będą 3 takie statuetki, jedna do pokazania studentów, którzy się będą mogli uczyć. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej fantastycznej współpracy. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za odwagę i za bardzo pionierskie wykorzystanie naszego komputera kwantowego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pan profesor Bożenko tam stoi i pan doktor, ten wasz będzie ten. Dziękuję serdecznie. Dobrze. Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować, że udało nam się wspólnie, bo myślę, że to, że mamy ten komputer kwantowy, to jest wspólne dzieło i IQM-a, IQL-a i Politechniki, ale ja nie będę skromny. My dzisiaj zaczynamy rozmowę o kolejnym etapie. Za kilkanaście minut. Myślę i to chyba najważniejsze podsumowanie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Więc serdecznie zapraszam Państwa na kolejne prezentacje. Zaczniemy naszą drugą sesję od prezentacji pana profesora Teodora Buchnera z Politechniki Wrocławskiej. Temat prezentacji to o przyszłości technologii kwantowych, od innowacyjnych czynników biologicznych do obliczeń chemicznych. Serdecznie zapraszam, panie profesorze. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Ktoś pomylił warszawską z wrocławską pierwszego dnia w drugą stronę, w związku z tym teraz się wyrównało. Chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać, bardzo podziękować organizatorom za przyjemność i zaszczyt, jakim jest wystąpienie tu przed Państwem. Chciałem spytać, czy są w sali fizycy i bym poprosił ręka w górę. Chciałem Państwa, moich braci i siostry bardzo serdecznie przeprosić za poglądową jakość informacji, które będę przekazywał tutaj z tej sceny. W związku z tym nie czujcie się urażeni, zwłaszcza kieruję to do osób zajmujących się cząstkami elementarnymi, ponieważ z perspektywy Waszej to będzie obelga. Natomiast chciałbym opowiedzieć, ten też ma? Mogę tak sobie krążyć? Nie mogę, muszę stać tutaj i mówić. Chciałem opowiedzieć o badaniach, tu jest, prezentacje są, mogę połączyć? Prezentacja jest po angielsku po to, żebyśmy dali coś naszym przyjaciołom z zagranicy. Ja jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, co z dumą podkreślam, to już od ponad 10 lat i tutaj jest dwoje inżynierów klinicznych, to znaczy jesteśmy my dwoje z Judytą fizykami, Kazimierz jest takim uczciwym bioinżynierem i Kazimierz, który jest inżynierem z otwartą głową, on jest od nas z Wydziału Mechatroniki Politechnicznego, my jesteśmy z fizyki. Przyszedł do nas i powiedział, że on ma takiego niesamowitego faceta w Stanach, który wymyślił sensor magnetyczny, którym jest w stanie rejestrować pole magnetyczne serca. I to jest
sensor, kiedyś się mówiło atomowy na te sensory, natomiast w erze kwantowej możemy spokojnie o nim powiedzieć kwantowy i ja się z tego powiedzenia wytłumaczę. Poza tym, że reprezentuję Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, to jeszcze jestem członkiem Rady Klastra Technologii Kwantowych, w którym zajmujemy się dyseminacją technologii kwantowych na różne obszary przemysłu, jak również tym, żeby środowisko fizyków i nie tylko w Polsce się ze sobą dogadywało. Zresztą Politechnika Wrocławska też jest członkiem klastra i to jest takie dobre miejsce do rozmów. Jeśli chodzi o prezentację, ja bym chciał najpierw pokazać z perspektywy użytkownika końcowego, co to znaczy sensor kwantowy, to znaczy jak użytkownik może czekać na sensor kwantowy, do czego on go może użyć, więc to jest, potraktujcie go jak Państwo jako takie case study. I bardzo mocno zachęcam do tego, żeby projekcję takiego case study przenieść na swój obszar, żeby zastanowić się, gdzie wasi interesariusze mogą użyć czujnika kwantowego, który im zmieni rzeczywistość. I ja pokażę, w jaki sposób nasz czujnik zmienił rzeczywistość, czy zmienia rzeczywistość nam i kardiologom, z którymi pracujemy. Więc będzie o modelu, o potrzebach, będzie o modelu użycia i dalej, ponieważ tutaj mam na końcu obliczenia chemiczne, którymi Wrocław słynie, chciałbym też tutaj powiedzieć dwa słowa jako fizyk. Jeżeli popatrzycie Państwo na serce jako na organ, który nam pompuje krew, do tego, żeby on pompował, musimy go zasilić elektrycznie. To zasilenie elektryczne rozchodzi się przez wyspecjalizowane struktury, które tutaj widzicie naszkicowane i to jest przez ewolucję ten system został zoptymalizowany do maksimum, to znaczy to jest maestria inżynierii, jeśli chodzi o to, jak on jest skonstruowany. I teraz część tej maestrii jest taka, że dystrybucja sygnału elektrycznego przez te wyspecjalizowane włókna do mięśnia roboczego, komory, musi jest zoptymalizowana pod względem prędkości przesyłu impulsu. I ten impuls jest niesłychanie precyzyjnie skrojony po to, żeby ten skurcz był maksymalnie szybki, to znaczy, żeby został zainicjowany w jak najkrótszym okresie czasu. I wszystkie zaburzenia tego schematu oczywiście widzimy u kardiologa i narzędziem, którym rozpoznajemy różne zaburzenia tego typu jest EKG. No i tutaj macie Państwo tak zwane odprowadzenia przedsercowe, które patrzą tutaj to na prawą komorę, te 4 bardziej na lewą i generalnie to jest takie narzędzie, taka lupa, przez którą kardiolog ocenia stan tego mięśnia i funkcjonalny stan, to znaczy jakość tego przewodzenia elektrycznego i tego, jak ten system sobie radzi. Ciekawą z perspektywy fizyka to jest bardzo ciekawy generator, przestrzennie rozciągły i dla nas to jest na przykład model tak zwanego ośrodka aktywnego. Kiedy ja tu do Państwa przemawiam z wysokości mojego cokołu, to źródłem energii w tym układzie jest mój głos, prawda? I w związku z tym mój głos do Państwa dociera, w związku z tym mamy dobrze zdefiniowane źródło, mamy dobrze zdefiniowany odbiornik i mamy ośrodek, którym jest powietrze, który pełni rolę pasywną. To znaczy on nie odgrywa szczególnej roli, może tłumić trochę, ale zasadniczo na pewno nic nie doda, co najwyżej odejmie. Oczywiście odbicia od ścian, wiecie Państwo, że fizyk na prostej drodze się potknie i znajdzie dziurę w całym i za to mu płacą, tak? Zresztą w związku z tym mamy to w DNA wpisane, że jesteśmy troublemaker, jak to się mówi, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci, pan Maruda i tak dalej. Więc teraz, jeżeli popatrzymy na pomiar EKG, myśmy spojrzeli na niego jak na fizycy. Fizycy patrzą na taki obiekt inżynierski i zaobserwowaliśmy taką rzecz, która z perspektywy inżyniera elektrycznego jest tak prosta, że aż obelżywa, że jeżeli my bierzemy czy woltomierz, czy oscyloskop i coś mierzymy, no to bierzemy referencyjne odprowadzenie, czy elektrodę referencyjną, dajemy ją do masy, a drugą mierzymy, prawda? No i to jest takie normalne
Normalny standard. No i w zasadzie inżynierowie, którzy wymyślali EKG razem z Eindhovenem przed wojną w latach 20. i wcześniej, zasadniczo podeszli dokładnie w ten sam sposób. Też trochę ciekawych rzeczy przegapili, na przykład wydawało im się, że znajdą takie miejsce na ciele człowieka, gdzie będą mieli potencjał 0. No bo elektronik ogląda obwód, szuka masy. Gdzie jest ta masa? Masa. Dajcie mi masę, tak? Masę potrzebuję, bo się tam muszę wpiąć, tak? No to wymyślili, może zróbmy tak, żeby to było tak w miarę po środku, to może tu. No i doszli do wniosku, że tu nie zwalidowali tego, bo nie było jak tego zwalidować, ponieważ jedyne, co mieli do dyspozycji, to woltomierz. Państwo świetnie wiecie, że jak mamy woltomierz, to możemy sobie zwalidować tylko różnicę, a nie wartość bezwzględną, bo to się nie da, bo to nie jest nie do tego celu służy to urządzenie. I w związku z tym oni założyli, że na tej referencji mają 0 i nie zauważyli tego, że w zasadzie to, co mierzą, to jest gradient przestrzenny. To znaczy, że jeżeli ja mam jedną elektrodę tu, a drugą elektrodę tu, to ja mierzę przestrzenną różnicę między dwoma sygnałami. I teraz w EKG nie zobaczymy żadnych trendów, które są symetryczne w przestrzeni. I tutaj mam takiego obywatela, pochodzi z mojej monografii na ten temat, nazywa się symetriusz. No to symetriusz, jak widzicie, ma wszystko symetryczne, to znaczy rozchodzi się po nim ta fala EKG, a ponieważ jest symetryczny, to ta fala EKG, jeżeli ją zmierzymy na tym obwodzie, to wyjdzie nam 0. W związku z tym symetriusz nie posiada elektrokardiogramu, czyli z perspektywy kardiologa nie żyje. Oczywiście z naszej perspektywy widzimy, że żyje. Nie da się, nie jest za bardzo rozmowny, ale żyje. No i tu wchodzi nasza ekipa. Poszukajmy, czy możemy w jakiś sposób mierzyć te składowe, które są symetryczne. No i to, jak widzicie, to jest koniec tej przygody, więc domyślacie się, że skończyło się dobrze. Jak to zrobić za pomocą magnetokardiografii? W czym jest problem? Od 10 do 100 pikotesli. Jeżeli Państwo macie do czynienia z magnesem 1 Tesla, to wyobraźcie sobie pikotesla, tak? No to jest 1 milionowa pola magnetycznego Ziemi, w związku z tym czułość ogromna. Oczywiście wiele źródeł zaburzeń, ruch pacjenta, szumy mięśniowe, 50 Hz. Na szczęście w magnetyzmie mamy 1 na D, w związku z tym to maleje. W związku z tym wystarczy odejść dalej, żeby to źródło zredukować, jeżeli się da. Ciekły hel w szpitalu, no to ten układ pomiarowy, te tak zwane squidy, to one były większe od człowieka. W związku z tym mieliśmy taką gigantyczną głowicę, bo w niej było naczynie Dewara i w związku z tym w niej się mieścił nadprzewodzący miernik. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa pracuje w technologii nadprzewodników, to bardzo zachęcam tutaj do kreatywności. Bo zdaje się, że tutaj jakiś chyba niedawno instalowali urządzenie nadprzewodzące, chłodzone helem tu u Państwa, prawda? Coś mi tak się tak kojarzy. Surf. I to jest, proszę Państwa, nasz bohater, czujnik kwantowy. Pacjent jest specjalnie dobrany, bo to najlepiej wychodzi na szczupłych. To jest student, którego pracę będę prezentował, więc nie podam nazwiska. No shielding required, to znaczy nie musimy pakować tego sensora do klatki, dlatego że pierwsze wersje tych sensorów działały w takiej klatce, która tłumiła ziemskie pole magnetyczne. Takie miała zadanie i to potrafiła robić. Natomiast ta wersja, jak Państwo widzą, działa normalnie w gabinecie u lekarza. Jest przenośny, bo to jest sensor, do niego jest doklejona nieduża skrzyneczka, która robi elektronikę, żadnego chłodzenia nie wymaga. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, że elementem procedury pomiarowej jest grzanie. I zaraz powiem dlaczego. No i teraz, jeżeli sobie zmierzymy taki sygnał, oczywiście tu widać 50 Hz, no bo to jest z prawdziwej pracowni diagnostycznej w Szpitalu Wolskim, który z nami współpracuje, więc tu widać referencyjne EKG, natomiast tutaj widać MKG. Ono trochę szumi, ale to jest też slajd z pracy dyplomowej, żeby pokazać interfejs programu w Pythonie, który te dwa sygnały przetwarza.
I na oko, zobaczycie Państwo to zresztą też później, bo ja pokażę więcej przykładów tych zapisów, te sygnały są podobne, ale jeżeli popatrzymy na ich fizykę, to one są kompletnie z innych bajek. Dlaczego z innych bajek? Dlatego, że EKG jest oparte na prawie Ampera, to znaczy jeżeli ci z Państwa, którzy pamiętają może prawo Ampera, to ono mówi o tym, w jaki sposób się przekłada natężenie pola magnetycznego, prądy, w jaki sposób generują natężenie pola magnetycznego i jak popatrzymy na prawą i lewą stronę tego równania, to zobaczymy, że one dziedziczą po sobie zmienność w czasie. To znaczy, jeżeli mamy wolnozmienne pole, oczywiście musimy wyłączyć indukcję elektromagnetyczną, to te dwie strony będą się zachowywać proporcjonalnie do siebie. Czyli tutaj mam natężenie prądu, czy gęstość prądu, czyli to jest pochodna, tu jest gęstość prądu, czyli to jest pochodna w czasie. A tu mam EKG, czyli to jest gradient przestrzenny. Czyli ta pochodna jest przestrzenna, a ta jest czasowa. I to jest taki punkt, któremu się zaczęliśmy przyglądać. No i w publikacji oczywiście mamy dużo więcej tych zabaw na ten temat, więc ta informacja między tymi kanałami jest komplementarna, no i symetriusz już jest zadowolony, dlatego że jeżeli na swoje nieszczęście dostanie symetrycznego zawału, tak zwanego nystemi, no to taki symetryczny zawał EKG go nie zobaczy, a my go zobaczymy. W związku z tym w Ameryce w tej chwili jest ten temat bardzo rozpowszechniony. Proszę Państwa, zadzwoniło do nas Mayo Clinic. No w świecie kardiologicznym to jakby bomba wybuchła, no to wiecie, to takie ciary, to my się tydzień zbieraliśmy, że oni do nas zadzwonili, tak, bo to jest taka klinika w Stanach, do której się wszyscy modlą, tam jest na przykład, nie no to może byśmy zmierzyli na tych Apple Watchach, bo oni tam przywieźli nam 30, to tam zrzuciliśmy gdzieś z boku, bo oni nas bardzo proszą, żebyśmy na tym robili badania. To taka jest mniej więcej relacja w hierarchii między firmą Apple a Mayo Clinic. Więc tak, no ale wiecie, per aspera ad astra, no to nie jest zawsze tak prosto, więc tutaj mamy takie zapisy z pracowni, no i jak widać, wszystko świetnie widać, prawda? No ale na szczęście mamy na pokładzie Judytę, odrobina magii i z takiego stosunku sygnału do szumu jesteśmy w stanie wyciągnąć QRS. Więc proszę Państwa, dobra inżynieria, dobra filtracja, kreatywność zawsze w cenie. W związku z tym, no to nie jest tak, że to jest technika, która już jest bardzo dobrze utrzęsiona i rozumiemy jej wszystkie zakamarki, tak jak jest w EKG. To jest under construction, nie ma jeszcze na to standardów, natomiast wierzymy w to, że będą i że ta technika będzie cennym uzupełnieniem. Tutaj jest z wczesnej wersji ta publikacja, wsadzaliśmy jeszcze pacjenta do komory, izolowaliśmy go od zewnętrznego pola magnetycznego, więc tu widzicie Państwo dużo lepszej jakości są oczywiście te zapisy magnetyczne, to jest zapis elektryczny. Widać, że one sobie odpowiadają, one są zarejestrowane jednoczasowo, widać, że zaburzenia w jednym i zaburzenia w drugim to są dwie różne bajki. W związku z tym widać, że to jest szum z procesu pomiarowego, a nie z samego źródła. Tutaj widać dwa przebiegi. Co jest tutaj sexy? Ten kawałek. Dlatego, że kardiolodzy patrzą tutaj, żeby popatrzeć, czy pacjent jest bezpieczny. To znaczy, jeżeli pojawiają się zaburzenia elektryczne i pojawiają się tu, to pacjent może wpaść w taką pętlę, tak zwany częstoskurcz, czyli po tym jego sercu gania sobie taki pożar lasu w kółko. No, mówimy na to ośrodek aktywny. Zacząłem o ośrodku aktywnym, nie skończyłem. Ośrodek aktywny działa jak pożar lasu, to znaczy, że energia pochodzi nie z źródła, tylko z otoczenia. I charakterystyczna własność takich ośrodków jest taka, że no Państwo świetnie wiedzą, jak wygląda pożar lasu. Jest zielone, potem czerwone, potem czarne. Zielone się stopniowo zmienia w czerwone, czerwone w czarne. Jak zielone się zrobi czarne, to drugie czerwone już nie przejdzie, bo musi poczekać, aż z czarnego zrobi się zielone. Proste, nie? No więc dokładnie tak samo działa serce, to znaczy ono ma tak zwany okres refrakcji, przez który nie przebija się żadne nowe pobudzenie i ten okres refrakcji się kończy tu, a myśmy pokazali, że on się kończy tu. Dlatego, że symetriusz.
U symetriusza się kończy tutaj, a wiemy, że rzeczywistość jest tu. I tu też ciekawa rzecz, jak się scałkuje te dwa przebiegi, to widać, że one są z innych bajek, w związku z tym, że to podobieństwo między nimi jest pozorne. No i teraz to jest spin. Teraz to jest spin. To puścimy sobie taki spin. Jak puścimy sobie taki spin, on się tak kręci sam z siebie, taki prawdziwy spin się kręci sam z siebie i mogę teraz napompować go do jakiegoś konkretnego stanu kwantowego, w związku z tym on mi się wzbudza i teraz jak Państwo widzą, o te takie drgania dookoła, to jest precesja. To jest precesja i spin potrafi wykonywać precesję wokół pola magnetycznego, to znaczy jeżeli wstawimy go w dowolne pole magnetyczne, to on będzie wykonywał taką precesję wokół tego pola. O, to też ciekawą rzecz Państwo widzieli. Jeżeli weźmiemy sobie dwa takie spiny, one będą się zachowywały jak dwa bąki. W związku z tym one będą miały dynamikę typu zderzenia. Jeżeli się zderzą, odbiją się od siebie. I teraz dlaczego ja o tym opowiadam? No dlatego, że elementem kluczowym tego sensora jest tak zwany optycznie pompowany spin. Pompujemy sobie jedną długością fali, drugą długością fali odczytujemy, na ile dobrze się udało napompować i w jaki sposób stan tego spinu się zmienił, a on, to znaczy to jest jedno pole, które jest stałe, wokół niego on wykonuje precesję, natomiast drugie pole pochodzące na przykład od serca stanowi z perspektywy tego procesu zaburzenie. I teraz my mierzymy siłę tego zaburzenia w ten sposób, że dajemy tutaj drugi promień światła, pierwszy pompuje, robi stan wzbudzony, no i teraz ten stan wzbudzony pochłania światło z tego probe light, no i w zależności od tego, ile go pochłonie, znaczy pochłania go tyle, na ile mu pozwala jego stan i w związku z tym z tego natężenia tego światła na wyjściu wnioskujemy, ile on zaabsorbował, a ile nie i z tego wyciągamy informacje pośrednio o polu magnetycznym, które w tym uczestniczyło. Takie zabawy ze spinami i z wzbudzonymi atomami są w tej chwili bardzo powszechne. Możemy używać tego samego efektu do analizy fal radiowych, w chemii na przykład do oceny stopnia utlenienia, do oceny pól elektrycznych otaczających taki spin. Jest w technologii radarowej zwany radar rydbergowski i te czujniki już są w fazie operacyjnej. To nie jest science fiction, one w tej chwili wchodzą na wyposażenie jednej z armii świata. Nie mogę powiedzieć, skąd się tego domyślam, nie mogę powiedzieć, której armii, w związku z tym Państwo sami się domyślicie. I teraz jednym z problemów w zasadzie w tego typu sensorach mamy do czynienia z tymi samymi problemami, które są w komputerze kwantowym, jeśli chodzi o stabilność stanu kwantowego, to znaczy, że mamy relaksację energii i ta relaksacja powoduje, że te stany wzbudzone nam zanikają, bo stan o podwyższonej energii zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga ma czas życia, który jest krótki i w związku z tym to nam psuje możliwość wykonywania pomiarów i teraz w jaki sposób sobie poradzili z tym twórcy tego czujnika. To jednym z twórców jest Thomas Kornak. Właśnie bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnie wyprodukować tą publikację na temat zastosowania. Tutaj widzicie Państwo przekrój tego czujnika. I otóż nowość, którą oni zaproponowali tak mniej więcej z 10 lat temu, to jest artykuł ich z Nature, to jest tak zwany SERF, czyli Spin Enhanced Relaxation Free Regime. Na czym ten reżim polega? Na tym takim spostrzeżeniu, że jeżeli spiny się zderzają, to pozwala na przedłużenie czasu życia stanu wzbudzonego. I w związku z tym należy je namówić, żeby zdarzały się częściej. A no to w takim razie wystarczy zwiększyć temperaturę. I w związku z tym ten
I w związku z tym tutaj ta komórka, w której są realizowane te pomiary, jest podgrzewana po to, żeby spiny się częściej zderzały. Paradoks, prawda? My tutaj chłodzimy do temperatury milikelwinów, a tutaj mamy dokładnie odwrotne podejście, które nam pozwala zakonserwować stan kwantowy, który nam mierzy. Teraz, no i działa. Pokazałem Państwu, że działa. Natomiast przez te minus 2 minuty, które mam, to chciałem Państwu opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która mnie dosyć ostatnio zaciekawiła. Mianowicie w chemii pojawił się taki kierunek tak zwany foundation model. I mam taką pracę przeglądową. Tutaj jest jej adres publikacyjny. Zobaczcie Państwo, to jest jedna strona, chyba z 3 kolejnych stron, bo to jest przeglądówka. W związku z tym oni zrobili listing różnego typu obliczeń chemicznych. I teraz jak te obliczenia wyglądają? No to nie będę wchodził w szczegóły, one mają różne cele, ale generalnie na wejściu mamy strukturę cząstki, na wyjściu mamy różne jej własności, na przykład własności elektronowe. No Państwo powiecie, no to bierzemy teorię funkcjonału gęstości i liczymy. Otóż specyfika tego podejścia z Foundation Models jest taka, że ono kompletnie odcina się od obliczeń kwantowych. To jest całkowicie oparte na uczeniu maszynowym i na modelach AI, to się mówi. I w związku z tym ja się zastanawiam, jak widzę taki obraz, to ja się zastanawiam, co przez ostatnie 100 lat w fizyce poszło nie tak. Dlatego, że język kwantowy, który myśmy stworzyli do opisu rzeczywistości, okazało się, powiedzmy to sobie szczerze, bije się w piersi jako fizyk, okazało się, że on się wyjątkowo źle skaluje. W związku z tym, że jeżeli bierzemy sobie teorię funkcjonału gęstości, bierzemy sobie 1500 atomów białka, a jeszcze są to atomy wieloelektronowe i próbujemy ten bałagan jakoś uporządkować, to nam to w żadną stronę nie działa. I teraz, że zobaczcie Państwo, że już wystarczy, że weźmiemy atom wieloelektronowy i weźmiemy prosty manewr, którym jest kolejność zapełniania stanów elektronowych w atomie wieloelektronowym. I już tutaj musimy robić protezy. No, bo tu musimy zrobić korekcję, bo tutaj się tam coś się ekranuje, coś się sprzęgnie, to z tym, to z tamtym. No, jest takie, no. I teraz to myśmy zepsuli 50 lat temu, no i teraz się mści, tak? Dlatego, że jeżeli ja rozmawiam z moimi chemikami od syntez z mojego Uniwersytetu Technicznego, to oni mówią tak, nie, naszych teoretyków to my nie lubimy. I w związku z tym chciałem to zostawić teraz braciom i siostrom fizykom jako memento. Jeżeli chcemy z powrotem odzyskać komunikację z chemikami, z której byliśmy tyle lat dumni, bo przecież daliśmy wam układ okresowy. Dzięki nam rozumiecie strukturę materii. A chemicy na to mówią, a gdzie jest teoria cieczy? A my wtedy, cieczy, teoria cieczy. No ciecz to nie gaz, to tak na start, żeby nam się tak odechciało, żeby nam się za dużo nie wydawało, nie? W fizyce. Jacy to my jesteśmy mądrzy, a wy to macie tam taki bałagan, nie? No to ten bałagan wynika stąd, że ktoś ich porzucił. No wiecie jak to jest, no poderwał i porzucił, prawda? Więc mamy klasyczny przypadek znany w naturze od tysiącleci i w związku z tym musimy szukać dalej drogi. Być może jest nią komputer kwantowy, bo jak Państwo pamiętacie tego Feynmana, który dziś był przytaczany i jest też powiedzonko, że there is a solution to every problem. The problem is finding it. W związku z tym, jeżeli mamy układ kwantowy, który jakoś poukładał te stany elektronowe, nie? Ileś tam mu wychodzi, nawet można je wzbudzić, tam można z nimi rozmawiać, można je rozszczepić, takie tam, no to chyba sobie powinien poradzić jakoś z obliczeniem tego. No i w związku z tym, proszę Państwa, no mamy wyzwanie intelektualne na miarę XXI wieku. Jak to teraz wszystko poskładać? W związku z tym tak, tu nie widać, no kwantowe obliczenia są, quantum calculations are challenge for physics.
Kwantowe sensory, wierzę w to bardzo głęboko, że one będą game changerem w medtechu, w chemii, w inżynierii, w obronności, w biotechnologii. Nie chciałbym być tutaj też jakoś tak za bardzo arogancki, ale jeśli się porówna skalę biznesową rynku czujników i rynku komputerów kwantowych, to mi to nie przejdzie przez gardło w trakcie tej uroczystości, ale to już Państwo sobie sami dopowiedzcie, jak te rynki wyglądają. No i jeśli chodzi o sensory kwantowe, to nie da się przebić czułości pojedynczego atomu. I ja też często mówię przy tych okazjach, że jeżeli mamy taki subtelny stan materii w komputerze kwantowym, odizolowany od otoczenia, to on jest czujnikiem. My tego nie chcemy, bo my go chcemy odizolować, tak żeby on nie zareagował na nic. On na coś reaguje. My nie zawsze rozumiemy na co, z czym on się sprząkł. On się sprząkł, bo jest czujnikiem, a może przeleciała cząstka promieniowania kosmicznego i zrobiła dekoherencję. Może akurat Ziemia przekraczała jakieś zawirowanie pola grawitacyjnego całego wszechświata, w związku z tym na wybojach tak podskoczyła, no i w związku z tym w komputerze kwantowym widzimy pyk, coś się zepsuło. Więc tu może być kawał fizyki, której nie rozumiemy, bo mamy narzędzie o tak kosmicznej czułości. Tylko musimy się nauczyć z niego mądrze korzystać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Następna prezentacja będzie dotyczyła poprzednikowych kropek kwantowych jako prawdziwych źródeł pojedynczych fotonów do zastosowań w technologii kwantowej. I zapraszam pana profesora Grzegorza Sęka z Politechniki Wrocławskiej. Hello, everybody. I like the idea with working with the microphone, so thanks, Theodore, that you somehow started the tradition, because somehow my internal processor works also better when I'm working. First of all, I will speak in English. I hope you will forgive me, but it was easier for me to prepare the slides in English, and then somehow it's easier to explain what's on the slide in the same language. So actually, I think those who can combine both must be much more talented than me. I will change this subject a little bit because I will talk mostly on quantum communication, or actually on our attempts or developments to make some pieces of hardware for quantum communication. And then the fundamental element of this hardware is a semiconductor quantum dot. So this is a small fraction of a semiconductor crystal, which is able to confine carriers, confine electrons. And why we work on it in that sense? Because, as you might know, that there are systems, quantum communication systems, employing lasers, nonlinear processes in lasers. But the semiconductor quantum dots, they offer some advantages. So they could make the communication systems better, more efficient, higher generation rates and stuff. So this is why we still work on it. Yeah, in short, so I basically already told you what's the motivation. So to make a practical source based on quantum dots on the semiconductor, small semiconductor crystals. At least in this presentation, the main goal is quantum communication with a special focus on telecom communication, I mean in the fiber networks. But the same sources, of course, in a bit different system or integrated differently, they can also be used
for photonic quantum computing, so as an element of so-called QPICs, quantum photonic integrated circuits. And I will mention this as well. From that point of view, this is a list of requirements. Probably these are not all of them, so I just want to say that this is on the technical side or experimental side, pretty challenging. We are solving the challenges, the problems one by one. Some of them this was easy to solve, some of them not so easy. Yeah, so first of all, the emission must have the proper wavelength. Here we aim at 1.3, 1.55, suitable for telecom, and the same wavelengths are also good for QPICs, which I will mention also later. We need to have good single photon sources because single photon is the fundamental element of the quantum communication or photonic quantum computing. And for this we need to measure purity, which in fact is the probability of multi-photon events. So this in the ideal source should be 0, in the real source this should be as low as possible. So we need to optimize this. We need high generation rates. So in this respect, the semiconductor quantum dots, they can overwhelm the lasers. From the material point of view, these are two aspects behind. This is internal quantum efficiency. So how well or how efficiently I generate the single photons per single excitation. And this is actually the easier part, so this can be close to 1. The difficult part, and people are struggling mostly with this, is the extraction efficiency in sense of light extraction, so extracting the single photons because they can be emitted in different directions and there are losses and stuff. Yeah, and this should be compatible and easy to integrate with the entire system. If this is the quantum communication in the fibers, so we need to couple the single photons into the fibers. If this is the QPIC, so of course we need to integrate it with the silicon platform or silicon technology of nowadays electronics. And both are possible. Yeah. And if we talk about the device, so it should be compact, small size, portable. In the best case, this should operate at room temperature, so it would be difficult with the superconducting qubits. Or even if not, the cooling system should be simple. Yeah, at the end, the yield should be higher, so which translates into relatively low cost, especially if we consider mass production of these devices. Very shortly about the range, so I think this is known for most people in the audience. So this is the transmission, or actually losses in the silica fibers. So the minimum losses are in that range, 1.3, 1.5. So therefore we aim at these, which are called telecom windows, second and third actually. So this is the reason why these wavelengths. And as I mentioned, for the QPICs, this is also a very good wavelength because this is in the transparency range of silicon and the related materials like oxides and stuff. So therefore, the same dots can be used there. Why quantum dots? Except of this general reason I told you that they can overwhelm the lasers. So first of all, they imitate the two-level system very well. So like in an atom, so we have electron on the ground state and we get excited to the excited state, and then when it's going back, emits a photon. As long as we are talking about a single electron, the only way to get this energy is to get a single photon. Of course, this in the real system is a bit more dirty, but the imitation is good. And then we can trigger the emission, so we can force the system to emit a single photon.
For many of the applications, we want to trigger or even generate the photons on demand. So we want to force the system that we generate the photon in a certain time with certain properties. So this is possible with quantum dots. Yeah, it's easy, low cost, and scalability and stuff. So of course, as we are talking about semiconductor technology, especially if this can be integrated with silicon, then of course the cost and scaling is relatively easy. And there are plenty of experiments in the literature proving that these are really very good sources, mainly at short wavelengths. Why? Because at shorter wavelengths, short I mean below 1 micron, like 900, 950 nanometers, because at these wavelengths the materials we used are of the best quality, therefore the quantum dots we fabricate, we grow, are of the best quality, and therefore the sources that were developed there first, so they can be driven electrically. There are demonstrations showing that the generated photons are indistinguishable, they are entangled, so we can generate pairs of photons entangled. Yeah, and then finally there are examples that there are compact solutions called plug and play, so you just push the button and this works and generates single photons. And there are companies selling these kind of sources already, but all this is 900-something nanometers. So our efforts, they mostly aim to get the same, but at the more practical telecom range, which is not so direct to transform. First, there is the issue of the materials. What you can see here, so basically there are many of the semiconductor materials used in different technologies, less important. On the left side, it's the band gap here, the lattice constants, that just to plot them somehow. It can be translated into wavelength on the right side. And when we want to use them in the telecom range, we see immediately that only some of them are useful, and actually in practice only these three must be combined. So indium arsenide with gallium arsenide, they need or indium phosphide, yeah, to get the telecom range. There are some other solutions, but much more difficult, or hardly possible, or much more expensive. Yeah, what's the consequence? If we choose these, and as you see, we have no better choice. In fact, we need to cool them down to cryo temperatures. So basically, the room temperature, the real room temperature operation is of such sources is not possible. So we need to focus, or we need to invent an easy cooling system. Yeah, just 2 or 3 examples that such dots can be fabricated. I do not tell anything about the fabrication or growth technologies. So these slides, this is in the wavelength scale. Each of these lines is emission from a single quantum dot. So this is like emission of these photons. I mentioned this is how the dots can look like in the nanometer scale, which is also less important. So this is in this material system. This can be in a different material system, which is more difficult for 1.55 range, which is the third telecom window, but easier to tune at shorter wavelengths, like the second telecom window. Yeah, and then just one example that these kind of 3-5 groups of elements, semiconductors, can be integrated with silicon substrate, and they also emit in the proper spectral range. I also mentioned that we need to check if they really generate single photons and how well. So for this, we use the so-called Hanbar-Brown and Twist setup. So this is basically this kind of setup when the
main element is a 50-50 beam splitter, so we generate single photons, and they randomly go to this or this detector. We can set some filters, spectral filters, but for testing the single photon emissions, the wavelength is the same here. And when we detect a photon here, this for us means start, so we wait till we detect a photon also here. And of course, the time will be different for different events, so we make a kind of histogram for this. And this what we plot is basically or expresses the so-called second order correlation function. And we need to look at the zero delay. Zero delay means that here is a start, so one of the detectors just detected the first photon, and then we wait for the second one. And in the ideal source, there is zero here, so I mean there's zero probability of detecting the second one. And then, of course, the system needs some time to be charged again. And this is in CW experiments, so we continuously excite. But more practical is pulse experiments, so we trigger photons with pulses of laser. And then this second order correlation, measured second order correlation function would look like this. So in this zero delay time, so after start, so the first pulse generated a photon, we start counting and wait. And of course, in the ideal source, nothing happens here because the second photon will come after the second pulse, which is here. So this is what we need to measure. And just some examples. I intentionally took examples of different kind and different materials. So this is gallium arsenide-based dots and 1.3 micron. And these are CW experiments, so you see the dips. Of course, they are not zero, but they need to be just below 0.5 to be the single photon sources. But of course, as I mentioned at the beginning, we want to optimize this to make it as low as possible. What is important, also shown here, that as you see, this can be obtained at different temperatures. These are still cryogenic temperatures. But this is, to make it practical, quite important to have it at slightly higher temperatures than 5K. And another example with the pulse excitation, so we see like super low counts at the zero delay. And this is indium phosphide material-based system at 1.55, the third telecom window. Yeah, we used to develop this kind of device. So this is just a scheme. So here is our dot, which must be in some kind of cryostat to make it compact and easy. This is just a Stirling cooler, which gives like 30-40K temperature. So this is cryogenic, but slightly higher than just the temperature of liquid helium. And this is cryo-free, so we do not need to supply any helium from the outside. Then, to make it practical, I mean, for the fiber networks, so everything is fiber-based, so we excite the dot with a laser, with light, and then we get out the single photons through a fiber, so there is just a single-mode telecom fiber at the output. So this is the idea. And this is how this looks like and which kind of challenges must be overcome. So there are first two. I put them together because they can be solved the same way, at least could be solved in our case. So this is efficient collection of light. And the second is to pick up the proper quantum dot. Collection of light, the problem is shown here on the left. We have nanomaterial, nanostructures in a semiconductor. They emit light, roughly isotropically, and then most of the photons, they hit the interface under the degree which is larger than the critical angle, so we lose most of them. They are not really leaving the material due to total internal reflection. And how to overcome is to cheat a bit and to make a structure which is kind of solid immersion lens to overcome the issue with the refractive indices contrast. And then this kind of lens, they make directional the emission towards the detection optics. So this is one.
And how this can be solved in the so-called deterministic technology, which was for years, or has been for years, developed in TU Berlin, one of our partners in this subject. And this works the following. So this is a semiconductor structure with some dots there. They first deposit photoresist or electron-sensitive polymer, and then they illuminate the material with this low dose of electrons, so low that this does not do anything to this resist, but can generate light. So we can probe emission and find the bright spots, which mean quantum dots. There are quantum dots there, and then they increase the dose in the proper space, proper areas. So this is shown here: low dose of electrons and high dose of electrons to develop the resist. If we develop the resist, this is then more harder chemically, so then we can remove all the rest, and then only this with a single quantum dot inside this is left. So we pick up the proper dot, and we overcome the issue with the collection. So this is on that side. And this is an example. They developed, of course, this technology at 950 nanometer. And then this was quite an effort to transform it also to 1.3 micron, which is shown here. So this is the emission wavelength, and yeah, this is the map I told you with emission. Of course, each of the points can be checked spectrally if this is really 1.3, as this is shown here. And then we can make a structure around it. This is not necessary. This is a lens, a real lens in shape. Actually, this kind of cylinder works also as a kind of lens from the point of view of dielectric confinement of light. Another challenge is now to couple these photons to a fiber, single mode fiber with a very small core. So the structure contains quantum dots, and normally one would need to measure emission, but emission needs cryogenic temperatures. And our colleagues from here, from fiber optics group at our faculty, in collaboration with Marie Curie University and Fibre company in Poland, they developed this. So the method is room temperature, just the structure is illuminated with white light or broad spectrum light, like from supercontinuum, and they follow the interferences between the surface and the front end of the fiber core, and they change depending on when the distance changes. So, and then of course some fitting must be done at the end. We can find the position of this structure with the accuracy of 50 nanometers, which is sufficient to couple most of the light from quantum dot into the fiber. Of course, then what is important is to increase the numerical aperture of this fiber, because the common fibers, they have the numerical aperture somewhere between 0.1 and 0.2, depending on the kind of the fiber. And so here we developed a special one, which has a gradient of dopant, which was germanium and so on, which gives more than 0.4 of the numerical aperture. And finally, this must be spliced with the telecom fiber, which has smaller aperture and different core radius. Yeah, so, but in the splicing must be of low losses, but the colleagues in Fibrin, they are skilled in this, and you see how low the losses can be here. So we have this. Finally, sorry for this, I almost skipped the very important part, and then we need to glue it. So actually this took more than a year to glue it properly. I mean, to find a glue which is stable mechanically, stands the temperature changes, and so on and so forth. And then another challenge is filtering. So we need to filter out, let's say, all the other photons. So first we filter on the entrance most of the unwanted emission from the laser module. Then we excite. On the way back, we need to filter out the
light, the scattered light from the laser. And as you see, the filter is 40 dB here. So actually we needed to use two of them. So it's needed 80 dB attenuation to get rid of these photons. So then, which are transmitters are the telecom photons. At the end, we want to be sure that exactly this what we selected is transmitter. So we have a very low band, narrow band pass filter at the end, which is tunable to really have this particle wavelength photons. Yeah, what is the outcome? So we were able to put everything with the cooler into single 19-inch rack. We tested the single photon emission at the exit of such a portable source. Yeah, so here are the characteristics about the purity and about the emission rate. The proper numbers are less important. This is stability, so these are different cooling cycles and the emission intensity, which is pretty stable, and emission intensity versus time. So at the end, this is pretty stable source. Yeah, I think I'm already over time, so just 2 sentences. So then we still work on that. So actually the colleagues in Berlin, they've developed another generation of this source and tested or demonstrated QKD, quantum key distribution, with these sources in the lab via fiber at the telecom. Yeah, and here our colleagues, they played a bit with, let's say, the third telecom window sources at 1.55 and made transmission between two different parts of the main building of the university via fiber, and demonstrated having still single photons at the end of the fiber in the other building. Yeah. I will not mention this. These are people involved from here and the collaborators. Yeah, and I need to mention the funding. Thank you for your attention. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za pańską prezentację. Chciałbym zaprosić pana doktora Macieja Kowalczyka, który wygłosi prezentację na temat ultraszybkie, ultrastabilne lasery dla technologii kwantowych. Proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Maybe I feel encouraged a bit by the previous talk to give my talk also in English, so let us start. So my name is Maciej Kowalczyk and I represent the Faculty of Electronics, Photonics and Microsystems at our Wrocław University of Science and Technology. And my talk will be devoted to the topic that will be kind of a continuation of the previous talk by Professor Seng, because I will cover light sources that can be used for quantum experiments. However, I will take a slightly different approach and I will focus on lasers producing ultra-fast laser pulses. So this is not an optics conference, so let me devote the introduction of my talk to the introduction of the field of our research. So what are ultra-fast lasers? Ultra-fast lasers are the light sources producing periodically extremely short bursts of light, which can last a few to hundreds of femtoseconds, with 1 femtosecond being 10 to the minus 15 of a second. An extremely important property of such lasers is that the intensity or the peak power in the pulse can be extremely high. So typically for the lasers that we develop and that can fit this black table here, the peak power can be kilowatts to megawatts, and the most powerful lasers that we have on Earth reach the peak power of petawatts. And it turns out that one part of a Bełchatów power plant can deliver the power of 400 megawatts. So there is a question why lasers do not provide energy for all our needs. And the trick is that for the petawatt laser, this extremely high power is emitted only within an extremely short
duration, extremely short time of few femtoseconds. So the average power is, of course, much, much lower when compared to a traditional power plant. Okay, so lasers allow us to produce the shortest events that man can generate with any technique, and they gave a basis for several extremely important experiments awarded with a few Nobel Prizes. And here I would like to mention just a few. So in 1999, Ahmed Zewail for femtosecond spectroscopy. Then in 2005, an award was given for frequency comps to Theodor Hensch and John Hall. And we had the pleasure to host Theodor Hensch in our laboratory in 2017. 1 year later, an award was given to Gerard Moreau and Donna Strickland for new types of laser amplifiers. And here we also had the pleasure to give a lecture to Professor Moreau here in 2020. And the last Nobel Prize directly related to ultra-short pulses was given in 2023. One of the recipients was Ferenc Krauss, who visited our university. He is collaborating directly with my group. And he gave a talk exactly here in this room in 2023 and visited our university once again last year to be awarded a honorary doctorate. Okay, so thanks to these extraordinary properties, namely the ultra-short pulses and extremely high peak powers, femtosecond lasers can be used for several different applications. We can name just a few: material processing, biomedical applications such as eye surgeries, or nuclear physics. There is one experiment in the US where they try to use lasers for nuclear fusion. And during my talk, I will focus, of course, on quantum technologies. And I would like to stress that my presentation will only touch just a few aspects that are related to research that we actually do in our laboratories in Wrocław. So I will start with the topic that was already mentioned by a previous speaker, the generation of single photons. And ultrafast lasers can be used for generation of actually entangled pairs of photons in the process, in the nonlinear process called spontaneous parametric down conversion. So this is a very different device when compared with quantum dots that we saw in the previous talk. And the idea is as follows. So we have a pump laser and it is focused in the nonlinear medium. This is a crystal with some very specific properties, and it allows to somehow split the pump photon into a pair of photons with the relation between them and the pump photon. The energy conservation rule must be obeyed. So each of these two photons must have an energy which is half of the input photon. So the wavelength must be twice longer. And such a source typically uses ultra-short pulses for driving this nonlinear process, because this process requires high intensities to reach sufficient output power. And such photons, they are entangled, and they are very often used in quantum communication or quantum cryptography experiments. And again, as we heard in the previous talk, the researchers working on communication, they like to work with telecom fiber optics, because it allows to propagate the light on large distances. And for this, we need to have a wavelength of light, of our quantum light, at around 1.5 micrometer, because this is the telecom window. So consequently, our pump laser need to have a half of this wavelength, so around 775 nanometer. So this is the first example of our work that we do here in Wrocław.
the group of Professor Grzegorz Soboń is working on fiber lasers. And here is one example of a laser system based on a femtosecond fiber laser combined with light amplification and nonlinear frequency conversion, which allows us to generate tunable light from 750 nanometer down to 800 nanometer. And as you can see, it's already quite advanced. Here you can see the prototype of such a laser system, and it is currently being used by our collaborators in University of Warsaw for exactly this experiment that I described on my previous slide. Okay, now something very different. I would like to give a very brief introduction to optical frequency comps. As I mentioned, they were awarded, the invention was awarded a Nobel Prize in 2005. And the idea is as follows. Optical frequency comp is a femtosecond laser which is actively stabilized. So if we look in the time domain on the output of the laser, we can see a train of ultrashort laser pulses. And if we switch to frequency domain, by a Fourier transform, it turns out that the emission of the laser is a set of discrete, equidistant narrowband line widths, narrowband lines. And this creates a so-called frequency comp, which can be treated as a kind of a ruler, but in the range of optical frequencies, so in the terahertz range. Because of this, it is a crucial device, crucial invention for a variety of experiments, mainly in the metrology field. And where optical frequency comp meet quantum applications. So it turns out that some quantum computers use qubits which are based on ultra-cold matter, atoms or ions. So for this, to reach sufficiently low temperatures close to the absolute zero, we need to use lasers to cool and trap the atoms. And these lasers are not pulse lasers, but they are very narrow band, ultra-stable lasers. And when we manage to cool and trap the atoms, as we can see here on this the vision of an artist, we can then manipulate their quantum properties or read out their quantum states by the use of the lasers. And in experiments, researchers typically would like to have several lasers with different wavelengths to be able to work with different energy states of one atom or with different atomic species. And in order to stabilize, to lock several narrowband lasers to each other, we typically use frequency comps. Frequency comps as a ruler, and we can lock now these discrete frequencies to a specific tooth of a frequency comp, and then log them to typically to an ultra-stable reference laser. So this is another topic which is being developed very actively by our team. And on this picture you can see the setup of a frequency comp realized in the in all-fiber technology. So the light is always inside of the fibers, and because of this, the system is very resistant to any fluctuations of environment, vibrations, etc. As you can see, it is also quite an advanced device. You can see on this picture a prototype of such a frequency comp, stabilized frequency comp, covering the spectral range between 500 nanometer and 10 micron. Okay, and the last topic that I would like to mention refers to the recent Nobel Prize, which, as I mentioned, was awarded for high harmonic generation of attosecond pulses. And in this process, atoms are irradiated with extremely intense
electromagnetic field with extremely intense ultra-short laser pulses. And that's why this process was always associated with classical optics, because we need extremely high intensities. And when we think about quantum optics, then we typically think of single photons. So it's hard to imagine that a single photon can drive extremely nonlinear processes. And here we have, in 2023, we had the pleasure to host Professor Ido Kaminer, a recipient of the Lamb Prize in 2023. And one of the topics of his research is actually generation of a quantum state of light called bright squeezed vacuum. And this state of light it's a non-trivial quantum state, and it still exhibits very high intensities. And their group performed the very first experiments on generation of attosecond pulses of high harmonic generation with this quantum state. So these experiments allowed for the very first time to merge strong field physics and quantum optics, two fields which were previously thought of as completely different and separate fields. So what kind of laser sources we need for such experiment? So we need two main properties. So first, we would like to have extremely short pulses lasting just a few femtoseconds, and we would like to ideally have only single oscillation of electric field. And then the process of high harmonic generation is dependent on the evolution of the electric field. So we would like to stabilize these pulses so that each pulse looks exactly the same, on the contrary to what we see here. So we need to stabilize these ultra-short pulse lasers again to a frequency comp. So the technology that was used for such experiments, both in classical realm or quantum optics realm, were titanium sapphire lasers. So these are the laser sources allowing to produce the shortest pulses among all the classes of lasers, down to 5 femtoseconds. We can see an example of a pulse here. You can see this is, again, just a single oscillation of electric field. But their disadvantage, or limitation maybe, is that they are limited to the wavelength of 800 nanometer, so short infrared. And for some applications, researchers would like to go to a different spectral ranges. And this is the topic that we work on in my group in Wrocław, University of Science and Technology. We develop stabilized few cycle lasers producing stabilized few cycle laser pulses based on chromium doped lasers, which can emit very short pulses at the wavelength of 2.3 micrometer. And because of this, they are sometimes termed as the titanium sapphire of the mid-infrared. And we have shown in our first works that these lasers can indeed become a successor to this titanium sapphire technology in the longer wavelength range. And we believe that they can allow to expand these experiments on ultra-fast quantum optics to the mid-infrared spectral range. So what we do is we develop chromium lasers, and we then use the phenomena of nonlinear optics to compress the pulses, so to make them shorter. As we can see here on this artist vision, we have a long pulse comprising of several oscillations, and here we have a nonlinear crystal and the pulse which exits much shorter with much higher intensity, and we can indeed compress the pulses down to single oscillation of electric field. We also stabilize these laser sources, and as you can see on this picture, we can control by the use of special electronics the evolution of electric field waveform. And as I said, we believe that these sources will be a great tool for future quantum optics experiments that we would like to realize very soon in our group
with the collaborators from other institutions. Yeah, so I would like to thank you for your attention. If you have any questions, I would be happy to answer. And if you are interested in ultrafast lasers, then feel free to talk to me in the break or write me an email. Thank you very much. Dziękuję bardzo za prezentację. Zapraszam na następne wystąpienie, które będzie dotyczyło zastosowania obliczeń kwantowych w kryptologii, a wygłosi je pan dr Michał Wroński z Wojskowej Akademii Technicznej oraz zatrudniony także w NASK-u. Zapraszam. Thank you for invitation at this conference. I will be talking about application of quantum computing in cryptanalysis, but more certainly I will be talking about application of adiabatic quantum computations, D-wave. So I will begin from something very simple. This is the classical Diffie-Hellman protocol. So we have Alice, we have Bob, and we have some random secret. Yes, we have a random secret. It should be from the multiplicative group of element G. So sorry for the typo. Then Alice for the generator G and her secret A. She computes large A. She sends this her public key to Bob, and similarly Bob computes for his secret B, limited by the multiplicative order of the G, computes large B and sends it to Alice. So after these computations, finally Alice and Bob obtains exactly the same secret, because the secret key is equal to G to the power of H times B. So this is classical, simplest form of Diffie-Hellman algorithm. Okay, and how we can break this algorithm? This is algorithm based on the discrete logarithm problem, as we know. So we should find the value of A or B. If we find the value of A or the value of B, then we can find the secret key. So we give an example here. The group G is a finite field for prime field F11. So this multiplicative subgroup of this field equals to the following set. And we choose some generator. We chose G equal to 4. And again, Alice choose some random secret limited by the multiplicative order of the G. So this order in this case is equal to 5. So she chose some value. We don't know what the value is. And of course, she sends her public key to Bob. So now we'll try to break this algorithm. Of course, this is a very small instance. This is a very easy problem because we have a small field. But for large fields, for example, 3072 bits, this problem is very hard. But it's hard for classical computers and easy for quantum computers because of Shor's algorithm, but I will talk about it later. So we can try to find this secret using brute force method. As I said, this is a very small example, so it will be easy. So we try. 1 doesn't work, 2 doesn't work, and 3 works because 4 to the power of 3 is 64, which is equivalent to 9 modulo 11. So using brute force method, we can easily find the secret of Alice, of course, in this simple example. But
the question is, can we solve this, even this small instance, using quantum algorithms, especially Shor's algorithm? So in here we have a photo of Peter Shor, who invented, of course, Shor's algorithm. And this is a breakthrough work. He found algorithm with a complexity of polynomial complexity we can say. But there are problems with running even small examples of DLP problem on quantum gates computers because they have a little resources. So there is a paper where authors tried to solve such small problem, 2 to the power of x equals to 1 mod 3. So they worked in prime field F3. But even for such small example, the results weren't convincing. So there were problems with some statistical distinguishing, and we don't know if these results are statistically correct. There were errata to this paper, so it's hard to say if these results are correct. So the key question is, can we use maybe some other quantum hardware to solve instances of DLP, maybe larger than the following one? So it is possible using quantum annealers, but if you want to use quantum annealing, we have to convert the basic problem to the QUBO or Ising form. So I will shortly tell what is the QUBO problem. So this is example of QUBO problem. We want to minimize the following at most quadratic function with binary variables 0, 1. So this is the problem in the QUBO form. And this one is not in the QUBO form because we have a monomial of degree 3. But of course, there are methods that allow us to transfer even such polynomials to the QUBO problems, but it is not the case of my presentation. So now, it disappeared. I hope that you see that there are circles, there are very light. It is some simplification, of course, how quantum annealing works. But when we start quantum annealing process, we can say that we have ideal superposition. So each state may be obtained with the same probability. And during quantum annealing process, it's okay, it's better. We can see that a few things happened. So I will go back. So let's see that these are probabilities. The probabilities will be going to the local minimas while the adiabatic transformation is made. And theorem says that we can go to the state of the higher energy with the probability equal to exponent from minus w times square root of delta E divided by gamma. So gamma is the strength of quantum fluctuations, and during this adiabatic process, the quantum fluctuations, the strength is weaker and weaker. So at the end of this process, quantum fluctuations are close to 0. And there is one more interesting thing that has a big influence on this process. We can also, we can see the quantum tunneling. The probability of quantum tunneling was given by this probability I showed you a moment ago. So at the end of the process,
we have some probability. So the darker is the circle, the bigger probability that when we read the given state when we will make a measure. So we can see that the biggest probability is in here. So the biggest probability then that our measure will give the global minimum. Of course, this, as I said, it is a simplification. In real QUBO problem and solving it using quantum annealing, we don't have such two-dimensional states, but we should go through some n-dimensional hypercube. Yes, so it much differs from this example, but I hope that you can see how it may work. So I was interested in if I can use the quantum annealing to solve a discrete logarithm problem. And I solved at first this current small instance of DLP. So we know that 4 to the power of a gives 9 in the prime field F11. We know that the multiplicative order of element 4 is 5. And we are searching for the smallest positive integer a for which 4 to the power of a gives 9 modulo 11. We also know that the bit length of this multiplicative order of 5 is equal to 3. So I can write the exponent a using 3 bits. I can use a binary representation. So 4 to the power of a equals to the following, and we can, okay, so maybe I will back. We had 2 problems in here. The first problem is that we have in here exponential formulas. We can't use quantum annealing to the exponential formulas. We have to obtain some QUBO problems. Yes, QUBO problem is a polynomial problem, quadratic problem. Yes, in here we have exponential problems. So I had to find some way to move from the exponential problem to the polynomial. So the trick was to see that the following term equals to 1 when AI is equal to 0 and equals to 4 to the power of 2 to the power of I where AI is equal to 1. So what does it mean? It means that this following term equals exactly to the something like that. So therefore, we can substitute for each of this term, we can substitute something like that. And yes, so 4 to the power of a was equal to x0 times x1 times x2, but x0 is 1 plus 3a0. a0 is binary variable. Similarly, a1 is binary variable and a2 is binary variable. So we have some exponential, some polynomial formula. But the second problem is that the bigger will be order of multiplicative subgroup, and the bigger will be the bit length of this order. The more factors I will have here. So in the worst case, let's look that we obtain, if we multiply x0 times x1 times x2 and so on, if there will be more terms, we'll obtain some exponential reduction. So it's useless, and we have to find another way to transform this formula to the QUBO problem.
So the idea was to use some auxiliary variables. So in here, these auxiliary variables, in here we have one is the variable v, but we can also write this using binary representation, and let's look that this form allows us to obtain exactly every number from 0 to at most 10, because if we have elements from the prime field F11, we have limitations, yes, so every element is from the set from 0 to 10. So this is the trick, how can we move from the exponential formula to the polynomial, and this reduction of discrete logarithm problem to the cubo problem requires approximately 2 square logical variables when n is the bit length of multiplicative order, yes? So a little math here, of course, and after that we have embedding of our problem in the D-wave. So this is exactly as our problem was embedded in the D-wave advantage computer. This is Pegasus topology. And maybe a little parameters. So for these particular problems, we have 18 source variables. So these are logical variables, but we had to use 36 physical variables. The reason of why the number of logical variables is smaller than physical variables is that the topology of the D-wave doesn't allow us to easily embed the problem without making this is called chains. So some variables have to be represented by many physical variables. Yes, so one logical variable may be represented by many, for example, 5, 6, or even, it depends from the problem, even 15 physical variables. But we are able to solve such small instances. You can see DLP over F11, DLP over F23, then DLP over F59. Using more sophisticated methods, we are able even to solve even a little larger problems. But so we can ask if the quantum annealing may be the alternative of Shor's algorithm for this kind of problems. So probably not. The reason is that too many variables are required to transform this problem, so the factorization of this discrete logarithm problem, into a cube or async. And quantum annealing is better than Shor's algorithm only for some small instances, yes? But I didn't talk in this presentation, but the quantum annealing may be an alternative to Grover's algorithm. We made some experiments on stream cipher grain 128, and our reductions showed that it is possible that for this particular case, quantum annealing may be faster even than Grover's algorithm. Yes, so, but it is more sophisticated. It's harder to explain, so I only show this on this slide. So thank you for your attention, and thank organizers for inviting me again. Thank you very much for your... Dziękuję bardzo za prezentację. Chciałbym zaprosić pana doktora Tomasza Banaszkiewicza, który w swojej prezentacji przedstawi temat wodowej ciszy kubitów. Kriogenika napędza rewolucję kwantową. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przedstawienie. Ja nazywam się Tomasz Banaszkiewicz.
Jestem członkiem zespołu kriogeników z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Ja postanowiłem się wyłamać trochę językowo, dwojako, ponieważ po pierwsze postanowiłem mówić po polsku, a po drugie większość mojej prezentacji będzie miała opis zgodny z fizyką klasyczną. Może nie będzie to ekstremalnie dokładny opis, ale myślę, że on będzie lepiej rezonował z szerszą publicznością. Jeśli chodzi o komputery kwantowe, no właśnie, bo chciałbym opowiadać o kriogenice w służbie komputerów kwantowych i myślę, że w tak znamienitym gronie nie muszę opowiadać o własnościach kwantowych, więc raczej opowiem o czymś innym. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego musimy chłodzić komputery kwantowe. Po co? Otóż w opisie klasycznym temperatura jest tak naprawdę sposobem na zmierzenie średniej energii kinetycznej atomu. Jeśli mamy wysoką temperaturę, gdzie ja jestem? Tutaj. To znaczy, że atomy w jakimś ciele, w cieczy lub w gazie mają wysoką energię kinetyczną, więc tak naprawdę mocno się ruszają. Mocno się ruszają, to znaczy wprowadzają chaos, wprowadzają niepotrzebne zderzenia, wprowadzają radiację tła, wprowadzają zakłócenia. Tego wszystkiego chcemy uniknąć w przypadku komputerów kwantowych, no bo komputer ma działać zgodnie z naszymi oczekiwaniami. No, chcemy być pewni, że on obliczy to, czego chcemy obliczyć. W związku z tym obniżamy temperaturę. Obniżamy temperaturę, czyli atomy ruszają się, mówiąc kolokwialnie, trochę mniej, mają mniejszą energię kinetyczną. I obniżamy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Tak naprawdę no, potrzebujemy całkowicie je wyciszyć. No, całkowicie w przypadku opisu fizyki klasycznej. Więc być może jest taka temperatura i ta temperatura już padła, przy której moglibyśmy powiedzieć, jeszcze raz podkreślając w opisie klasycznym, że te atomy się nie będą ruszać w ogóle. Jest taka temperatura, to jest temperatura minus 273,15 stopni Celsjusza albo zero bezwzględne, 0 Kelwina. Większość komputerów kwantowych pracuje gdzieś w zakresie pomiędzy 10 milikelwinami a 100 milikelwinami, bliżej tej dolnej granicy. Z tego względu, że no właśnie, chcemy jak najbardziej wyeliminować wszelkiego rodzaju przypadkowe zderzenia, przypadkowe przeniesienia czy przełączenia stanu z niskiego na wysoki. No i to nie jest takie proste wychodzić do tak niskich temperatur. W związku z tym zajmuje się tym zupełnie osobna gałąź nauki, kriogenika. Kriogenika nie jest nową nauką. Z greckiego nazwa kraios i genos, tak, zimno i tworzyć, czyli jest nauką o tworzeniu zimna, tak naprawdę o osiąganiu niskich temperatur. O jakich temperaturach mówimy? No, nie zawsze, jeśli chłodzimy, to mówimy o kriogenice. No, najpierw mówimy o chłodnictwie. Kriogenika się pojawia wtedy, kiedy potrzebujemy coś schłodzić poniżej 120 kelwinów, czyli minus 153 stopnie Celsjusza około. I kriogenika jest używana dość szeroko. Wychładzamy, skraplamy gazy takie jak metan, wodór, tlen, azot, po to, żeby je łatwiej przewozić, taniej przewozić albo wręcz używać w przemyśle kosmicznym, po to, żeby wychłodzić magnesję nadprzewodzącą, uzyskać nadprzewodnictwo i użyć takich magnesów w akceleratorach cząsteczek, czy wręcz w medycynie, czy w przetwórstwie spożywczym po to, żeby zakonserwować, no, w medycynie na przykład zakonserwować komórki bądź też całe tkanki, a w przemyśle spożywczym po to, żeby zakonserwować i przedłużyć świeżość owoców, warzyw. No i oczywiście komputery kwantowe. Tak, tutaj ten
jak profesor Bożejko był łaskaw nazwać, żyrandol. Jeśli chodzi o skalę temperatury, no to my żyjemy w takim dość wąskim zakresie. Co prawda nie jest super dokładnie, no, w trochę szerszym zakresie żyjemy niż tutaj. Natomiast na tej skali chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli po pierwsze temperaturę skraplania tlenu, to jest około minus 183 stopnie Celsjusza. Temperaturę skraplania azotu minus 196. Temperaturę skraplania helu minus 269. Właśnie z tego względu bardzo często używamy kelwinów, żeby nie musieć mówić minus 264,2. Najniższa temperatura w przestrzeni kosmicznej naturalnie występująca to jest 2,7 Kelwina. A my musimy zejść jeszcze niżej i to o wiele niżej, bo przypominam, że musimy zejść do 10 milikelwinów. Więc musimy pokonać naturę o kilka rzędów wielkości. Jak się to robi? No jeśli przypomnimy sobie ten opis i przyjmiemy, że temperatura to jest nic innego jak sposób opisu średniej energii kinetycznej gazu, na przykład gazu, atomów, jonów, cząsteczek, to musimy w jakiś sposób obniżyć tą energię kinetyczną. Robi się na kilka sposobów i tutaj zrobię duże uproszczenie, więc przepraszam, proszę o wyrozumiałość kolegów kriogeników. Robi się na różne sposoby. Jednym ze sposobów jest na przykład puszczenie takiego gazu na rozprężarkę, no, czyli na turbinę, w której gaz wykonuje jakąś pracę. Skoro wykonuje jakąś pracę, to traci energię. Skoro traci energię, no to ma średnią energię kinetyczną mniejszą, no, czyli ma niższą temperaturę. Ale drugim sposobem, o którym chciałbym opowiedzieć, jest prostszy sposób do zrozumienia, mówię tak ogólnie, to jest obniżenie ciśnienia. To puszczenie gazu przez rozprężarkę również obniża ciśnienie, ale jeśli podłączymy pompę próżniową do zbiornika z gazem i odessiemy, mówiąc kolokwialnie, trochę gazu, to najbardziej prawdopodobne jest to, że my odessiemy te atomy, które były najbardziej energetyczne, no bo one się ruszały najmocniej. W związku z tym zostaną tylko te, których energia jest niższa. I w ten sposób chodzimy. Chodzimy najpierw azot, skraplamy ten azot, potem na azot chłodzimy bardziej, przechładzamy nim hel i potem jeszcze bardziej tym helem chcemy wychłodzić. Hel jest dla nas bardzo ważny, dla kriogeników z tego względu, że jest to jedyne medium, jedyny pierwiastek, ale jedyny gaz, którym możemy zejść do ekstremalnie niskich temperatur. Wszystkie inne się albo zestalają, albo skraplają. Tutaj po lewej stronie widzicie Państwo wykres fazowy. No i mamy ten wykres fazowy, mamy gaz, mamy ciało stałe w wysokich ciśnieniach i niskich temperaturach i mamy fazę ciekłą. Ciekłą i trochę bardziej po lewej fazę nadciekłą, ale faza nadciekła jest niezwykle ciekawa, niestety nie mamy dzisiaj czasu jej opowiadać, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że faza nadciekła nadal jest ciekła, to jest nadal ciecz. Po prawej stronie są zdjęcia z wielkiego zderzacza hadronów, w którym to są magnesy naprzewodzące, które są chłodzone takim właśnie helem. I załóżmy, że jesteśmy mniej więcej tutaj, już wychłodziliśmy kaskadowo hel do pewnych temperatur. I jeśli podłączymy tą pompę próżniową, by zaczniemy obniżać ciśnienie helu, to będzie również obniżać się temperatura tego helu, ale tylko do pewnego momentu, tylko do tej krzywej. Ta krzywa to jest krzywa nasycenia, czyli krzywa pokazująca nam, jaka jest temperatura wrzenia danego gazu w danym ciśnieniu. Co oznacza, że jeśli dojdziemy do niej, to zacznie nam się wykraplać, zacznie nam się pojawiać ciecz. Jeśli zacznie nam się pojawiać ciecz, to obniżenie ciśnienia będzie skutkowało obniżeniem temperatury zgodnie z tą linią. Czyli dojdziemy gdzieś tutaj, a my potrzebujemy dojść tu, to znaczy do milikelwinów.
To nie jest możliwe tą metodą, którą opisałem, z tego względu, że tam nie ma gazu. Nie mamy jak podłączyć pompy próżniowej, tam nie ma gazu. Więc musimy wymyślić inny sposób. I został wymyślony inny sposób. Okazuje się, że hel na Ziemi ma dwa stabilne izotopy. Hel 4, który jest najbardziej popularny, najbardziej rozpowszechniony i ten wykres fazowy, który pokazałem przed chwilą, odnosi się do helu 4. Ma 2 elektrony, 2 neutrony, 2 protony, ale raz na jakiś czas, raz na około 1 000 000 atomów helu 4 spotykamy hel 3. On jest niezwykle rzadki. Jemu brakuje jednego neutronu. On ma inny wykres fazowy. On pozwala w ten sposób dojść do trochę niższych temperatur. Ale nie ten efekt jest dla mnie tak fascynujący, żeby Państwu o nim opowiedzieć. Ponieważ hel 3, jeśli skroplimy, i hel 4, jeśli skroplimy i wymieszamy je ze sobą, to zachowują się bardzo ciekawie. Otóż tu na dole, czyli mamy mieszaninę, w zbiorniku mamy mieszaninę helu 3 i helu 4, tych dwóch izotopów. Na dole, na tym wykresie, mamy skład, czyli po tej stronie, po lewej stronie mamy 100% hel 4, po prawej stronie 100% hel 3, no i wszędzie pomiędzy jest jakiś skład. I załóżmy, że mamy taki skład 20% helu 3 w helu 4. I w temperaturze takiej on jest cieczą, jest normalną cieczą. Jeśli ochłodzimy go trochę, to ochładzanie nie zachodzi zgodnie z tą linią tak do końca, ale załóżmy, że zachodzi, układ przechodzi w stan nadciekły. Nadciekłość, tak bardzo pokrótce, to jest taki stan, gdzie mamy bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła i bardzo niewielką lepkość cieczy. Ale nadal to jest ciecz. Natomiast jeśli przejdziemy jeszcze niżej z temperaturą, to nagle się okazuje, że tam jest taki rejon niestabilny. Ten rejon niestabilny powoduje to, że ta mieszanina nam się rozwarstwia. Ona się rozwarstwia na dwie warstwy. Pierwsza z warstw, ta górna, to jest czyściutki, 100% niemalże hel 3. I ten drugi, on jest lżejszy, tak, bo nie ma jednego neutronu, więc pływa po powierzchni. I druga faza to jest prawie czysty hel 4 z pewną domieszką helu 3. I to można w pewien sposób wykorzystać. Co można wykorzystać? Otóż gdyby się dało z dolnej warstwy odebrać tylko izotop hel 3, to ten izotop hel 3 będzie chciał przepłynąć do dolnej warstwy i tę warstwę rozcieńczyć. Stąd też ta metoda nazywa się rozcieńczalnikową, a chłodziarka, która do tego służy, nazywa się rozcieńczalnikowa. Rozcieńczanie jest endotermiczne, co oznacza, że pochłania ciepło. Na tej podstawie w tym momencie tworzy się moc chłodnicza. Oczywiście nie możemy tylko zabrać helu 3, musimy go potem jeszcze zawrócić, podać z góry, no po to, żeby skład się nie zmienił. Ale to właśnie, jak z cieczy, która jest mieszaniną i to mieszaniną, gdzie tego helu 3 jest tak naprawdę niewiele, pobrać czysty hel 3. Tworzy się taki kształt, to znaczy mamy tą komorę mieszania, komorę rozcieńczania, gdzie hel 3 jest podawany, rozcieńcza się i następnie podawany jest do góry do takiego zbiornika, który się nazywa steel. Tam też następuje rozwarstwienie, ale ten steel podgrzewamy. Czemu podgrzewamy? No po to, żeby ten hel 3, który jest bardziej lotny, odparował. Stąd też to jest taka parownica. Parownik tak naprawdę nazywamy w kriogenice. Dzięki temu, że ten hel 3 odparowuje, możemy go podłączyć, tam rurę taką możemy podłączyć, mówiąc kolokwialnie, do pompy próżniowej, odebrać ten hel 3 i następnie zawrócić i podać z powrotem. I to jest właśnie chłodziarka rozcieńczalnikowa. Mamy komorę tak bardzo podstawowo, tak? Mamy tą komorę mieszania, mamy wymienniki ciepła, tu jest ten parowacz, ten steel, a tu mamy taki układ.
Te układy mogą być mokre, tak jak tutaj, czyli jeszcze z dodatkowym przechładzaniem, a nie musi być tego przechładzania, to jest bardziej skomplikowane. Ale bardziej skomplikowane nie tylko dlatego, że mamy taką, a nie inną inżynierię, ale również z tego względu, że wyobraźcie sobie Państwo, my chłodzimy coś do temperatur o 300 stopni Celsjusza niższych od otoczenia. Więc musimy mieć całkiem niezłe, i to powiedziałbym niezłą izolację termiczną. To po pierwsze. Po drugie, ten cały układ jest wrażliwy i na wibracje, i na różnego rodzaju układy, już kończę, na układy elektroniczne, które mogłyby niechcący dodawać nam tego ciepła, ale również materiały, które używamy w tak niskich temperaturach, no muszą być odporne, czyli nie mogą się stać kruche. Poza tym budujemy urządzenie w temperaturach 300 kelwinów, czyli temperaturach otoczenia, i potem je schładzamy, czyli mogą nastąpić różnego rodzaju naprężenia. No i jedna rzecz, bardzo krótko, to jest moc chłodnicza. Ta moc chłodnicza nie jest duża. W 100 milikelwinach to są gdzieś ilości typu między 300 a 850 mikrowatów ciepła, tyle odbieramy. W niższych temperaturach typu 20 miliwatów, 20 milikelwinów to są dziesiątki mikrowatów. A jak jest z poborem energii elektrycznej? Trochę gorzej. To wynika z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że istnieje pewien limit termodynamiczny. Nie możemy nie możemy wznieść się ze sprawnością takiego układu nie wiadomo jak wysoko. Z drugiej jest to, że no po drodze będziemy jednak tracić trochę energii. To nie ma idealnych na przykład izolatorów, izolacji termicznej. Tak? Ale mimo tego, że ten układ jest skomplikowany i projektowanie nie jest takie proste i jest dość kosztowne, to jednak w przypadku komputerów kwantowych to nie jest coś, ten żyrandol to nie jest coś opcjonalnego, to jest na razie, przynajmniej na razie, coś, co jest obowiązkowe. No i musimy się nad tym pochylić. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie, jak nasz komputer kwantowy jest chłodzony. Teraz wiemy, dlaczego jest potrzebny żyrandol. Ostatnia prezentacja w tej sesji wygłosi ją pan dr Jarosław Duda z Uniwersytetu Jagiellońskiego i będzie mówił o potencjalnych dwukierunkowych obliczeniach kwantowych. Zapraszam. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dostałem sugestię, żeby mówić w języku polskim, więc tak zrobię. Chciałbym troszkę krótko powiedzieć o dwukierunkowych komputerach kwantowych. To jest jeszcze na razie prawdopodobnie nie istnieją, ale Państwa próba przekonać, że może to kwestia czasu, może całkiem niedługo już będą. W każdym razie, więc jeśli by się udało, to teoretycznie pozwalają atakować problemy trudne, lepszą korekcję błędów, lepszą stabilność, więc to jest olbrzymie ulepszenie, tylko trzeba pokazać, że się da, prawda, więc jak zrealizować. Więc idea jest bardzo prosta, więc jednokierunkowe to jest po prostu mamy preparację stanu, unitarna transformacja i pomiar, prawda? A w dwukierunkowych chcemy wykorzystać tak zwaną symetrię CPT, która jest podstawą fizyki. Że skoro potrafimy przeprowadzić proces preparacji stanu, to powinniśmy być też w stanie przygotować tak warunki, żeby mieć wersję odwróconą. Będę próbował pokazać kilka sposobów, jak to można robić. Jeśli by się udało, to matematycznie to działa podobnie jak postselekcja, tylko że postselekcja czasem się uda, czasem się nie uda, a to powinno być większe prawdopodobieństwo sukcesu. To jest taka ulepszona postselekcja, można sobie wyobrazić. Więc taki pierwszy przykład, jak można próbować to zrealizować, mianowicie mając silne pole magnetyczne, można wymusić spin na przykład do góry. Jeśli zastosujemy przed, to będziemy mieli preparację stanu, prawda? Więc wymuszamy stan początkowy. A jeśli zastosujemy tuż po operacji unitarnej, no to wymuszamy stan końcowy, prawda? Więc dlaczego nie możemy zrobić jedno, a nie możemy zrobić drugiego? Prawda? To jest jeden taki przykład zastosowania, możliwego podejścia. Dalej takie podejścia właśnie typu, mamy właśnie typu pompa. W elektronice mamy baterię, która aktywnie wpycha elektrony potencjałem i aktywnie je wyciąga z dwóch stron. Mamy dwukierunkową kontrolę, prawda, przepływu elektronów. Podobnie byśmy mieli właśnie dla microfluidic, powiedzmy, prawda? Czyli mamy pompę, która aktywnie wpycha
ciecz i wyciąga dodatnim ujemnym ciśnieniem. Gdyby to było nadciecz, prawda, już zaczynają robić komputery kwantowe na nadcieczy, podłączając do pompy taki komputer kwantowy dostalibyśmy dwukierunkowy, mielibyśmy kontrolę z dwóch stron, prawda? Więc dalej mamy podobieństwo matematyczne między elektrodynamiką i hydrodynamiką, szczególnie właśnie bezrobkości nadcieczą, więc może da się coś takiego zrobić albo na microwave, prawda, na mikrofalach, a najlepiej na fotonach, prawda? Więc pytanie, jak dostać odpowiednik pompy dla fotonów? No i na przykład jest laser pierścieniowy, który wymusza cyrkulację fotonów w jednym kierunku, więc w tym momencie on wstrzykuje te fotony tutaj, ale z perspektywy CPT w tym momencie wstrzykujemy te fotony z drugiej strony, prawda? Czy to jest bardzo podobnie do tej sytuacji z pompą, prawda? Więc dużo potężniejsze są te komputery takie zwykłe elektroniczne ze względu na kontrolę z dwóch stron, natomiast naiwnie dla fotonów to wydaje się, że nie można, ale może jednak warto myśleć o dwukierunkowej kontroli przepływu fotonów też, prawda, przez fotoniczne chipy. Dalej właśnie więc jest ta symetria CPT, prawda, która dla fizyków jest taką trochę świętością, prawda, więc bardzo ważne, żeby one były w tych fundamentalnych równaniach, które rządzą fizyką. Gdyby tak nie było, no to by się wszystko wsypało, trzeba by było naprawiać fizykę, prawda, budować od nowa, więc raczej przyjmuje się, że jest prawdziwe. Jest potwierdzone na 100 sposobów, ale raczej na poziomie pojedynczych cząstek. Natomiast tutaj pytanie jest, czy też makroskopowo jest prawdziwa, prawda, więc to jest bardzo takie, czyli ona mówi, że puszczając jakby film od tyłu, równania rządzące fizyką są te same, prawda? Więc to jest bardzo potężna rzecz, więc może warto nie tylko myśleć o potwierdzaniu, ale i zastosowaniach, prawda? I właśnie jak te dwukierunkowe komputery kwantowe. I też można zadać sobie pytanie, jak ona jest, co odchodzi z tą sprzecznością z drugą zasadą termodynamiki, która jest asymetryczna, prawda? Więc jest częsta sytuacja, że mamy symetrię w równaniach, ale na poziomie rozwiązań już ona jest łamana, prawda? I taki najprostszy przykład, mamy powierzchnię jeziora, która w równaniach jest symetryczna, rzucimy kamień, na poziomie rozwiązania już nie ma symetrii, prawda? No i teraz, więc możemy przejść właśnie do komputerów nadprzewodniku, prawda? Więc mamy właśnie tą bardzo niską temperaturę, którą właśnie słyszeliśmy. No i więc tam właśnie po prostu czekając, nasz qubit powinien spaść do stanu podstawowego prawie na pewno, prawda? Mamy rozkład boltzmannowski, możemy używać termalizacji też jako prosty sposób na preparację stanów, prawda? No ale teraz patrząc na ten układ z perspektywy symetrii CPT, równania rządzące powinny być te same. Temperatura jest ta sama, bo to jest energia kinetyczna, prawda, więc nic się nie zmienia. Więc ewoluując tutaj możemy przygotować prawie na pewno stan podstawowy, więc ewoluując tutaj, patrząc z perspektywy symetrii CPT, więc też powinniśmy być w stanie przygotować stan podstawowy, prawda, czyli też wchodzimy do tej operacji unitarnej, ale tym razem od tyłu, prawda, puszczając film od tyłu jakby, prawda. No więc jak to zrobić? Tutaj więc jest nadzieja, że po prostu wystarczy nic nie robić z danym kubitem, nie mierzyć go i dać mu czas na termalizację. Wtedy ewoluując wstecz w czasie powinien wchodzić jako przygotowany jako stan podstawowy. Prawda? Więc to jest taka jedna z nadziei, które może dało się na tym Spark i przetestować. Prawda? Czyli po prostu nie mierzyć. Pytanie takie ogólne, co się dzieje z kubitami, których nie mierzymy, które mają trochę czasu na termalizację, prawda? Więc to jest, myślę, takie warte przemyślenia pytanie, prawda? Jak to się ma z symetrią CPT? No jest właśnie, więc to jest takie jedno podejście właśnie na tych nadprzewodzących komputerach kwantowych, prawda? Czyli mamy jakieś różne operacje, które są bardzo takie inwazyjne, więc pytanie, co się dzieje z kubitem, którym nie robimy takiej operacji inwazyjnej. Dajemy mu czas na termalizację, prawda? Więc kolejne podejście to właśnie w wielu technologiach, właśnie na przykład na tych kropkach kwantowych jest preparacja stanu jest wykonywana poprzez impuls elektromagnetyczny w pewnym kształcie. No więc teraz zastosujmy odwrócony kształt na końcu. Teraz patrząc na tą sytuację, ewoluującą wstecz w czasie, dostajemy oryginalną preparację stanu. Prawda? Więc znowu, wydaje się, że można odwrócić tak przygotować warunki, że wyobrażając sobie ewolucję wstecz w czasie, dostajemy oryginalną preparację stanu, prawda? No i na przykład właśnie mamy te właśnie kropki kwantowe, robimy impuls, żeby przetunelować elektrony do tych kropek kwantowych, a teraz na końcu stosujemy odwrotny impuls, prawda, żeby cofnąć te elektrony. No i teraz patrząc na tą sytuację z perspektywy symetrii CPT od tyłu w czasie, no to tutaj robimy dokładnie preparację stanu. Prawda? Więc znowu, jest wiele takich procesów do preparacji stanów, dla których wydaje się, że bez problemu można przygotować sytuację, że robiąc ewolucję wstecz w czasie mamy oryginalną preparację stanu. Prawda?
Dobra, więc teraz konsekwencje. Więc trochę właśnie tam artykułów napisaliśmy, parę tam dyskutowaliśmy, ale problem był oczywiście z eksperymentalną weryfikacją, więc może tutaj by się udało, albo też inne podejścia. Jakby ktoś chciał, to bardzo chętnie tutaj nawiążę współpracę, porozmawiam. Więc właśnie teraz trochę o konsekwencjach. Tak, więc czyli mamy w komputerze kwantowym na końcu dostajemy jakąś macierz gęstości, no i pytanie, co z nią robimy. Możemy ją po prostu zmierzyć takim podstawowym układem quantum computer, prawda, jednokierunkowym. Dalej możemy robić postselekcję. Prawda? W postselekcjach sobie policzymy, czy dodajemy dodatkowe kubity i robimy postselekcję i wychodzi takie prawdopodobieństwo. No ale wychodzi to PC, to jest prawdopodobieństwo, że tam warunek postselekcji będzie się uda. Prawda? To się rzadko udaje, więc jak mamy dużo kubitów, to mamy wykładniczy spadek tego prawdopodobieństwa sukcesu. Prawda? Więc jak sobie popatrzymy na właśnie na quantum computer, w tym momencie robimy projekcję na ten warunek. Więc prawdopodobieństwo dostaniemy taką samą formułę, prawda? Więc to jest prawie to samo, co postselekcja, ale tym razem nie mamy tego spadku wykładniczego prawdopodobieństwa sukcesu, prawda? Więc teoretycznie można by mieć wykładnicze przyspieszenie w porównaniu ze zwykłym postselektem quantum computer, prawda? Czyli właśnie możemy atakować tak zwane Aronsona post-BQP, właśnie, które zawierają też NP. No więc właśnie teraz może zobaczmy taki przykład właśnie ataku na 3 SATA, na problem NP trudny, tak? Przyjmij czas, dobra. Tak, więc mamy na przykład 3 SATA, mamy alternatywy, chcemy znaleźć wartości tych zmiennych, żeby wszystkie te alternatywy trójek były prawdziwe. No więc podejście jest bardzo podobne do Shora, prawda? Zaczynamy od preparacji na zero, robimy Hadamardy, żeby mieć superpozycję wykładnicza wielu wejść. I teraz zamiast w Shorze byśmy byśmy teraz policzyli tutaj tą potęgę, a teraz tego na przykład tutaj sobie liczymy te alternatywy z negacjami dla 3 SATA. No i teraz w Shorze byśmy zmierzyli te wartości. A teraz mając postselekcję, możemy sobie teraz wymusić jedynki, prawda? Więc jak sobie wymusimy te jedynki, to wymuszamy, żeby w tej superpozycji były tylko takie zmienne, wartościowania zmiennych, żeby wszystkie te alternatywy były prawdziwe, prawda? Więc powinniśmy zawęzić tą superpozycję tylko do spełniających nasz problem, prawda? Czyli teraz mierząc, powinniśmy dostać rozwiązanie naszego problemu na 3 SATA na przykład, prawda? Widać, że to jest bardzo potężna możliwość. Teoretycznie można by go też robić postselekcją, tylko wtedy prawdopodobieństwo sukcesu malałoby wykładniczo tutaj, prawda? Więc natomiast mogąc wymuszać, rzeczywiście mamy dużo więcej. No i tak oczywiście to była taka idealizacja, pytanie, czy praktycznie można, więc trzeba oczywiście dołożyć korekcję błędów. No i są nowe możliwości dla korekcji błędów też, gdyby mieć tą postparację, prawda? Więc Państwo pewnie dobrze znają tego typu sytuacje, prawda, że mamy preparację i tutaj zwykle się robi pomiar dla korekcji błędów, a teraz możemy sobie wymusić. Chcemy, żeby dokładnie to było 0, prawda? Więc mając coś takiego możemy dosłownie wymusić, żeby pracować na superpozycji słów kodowych, prawda? Czyli takie wzmocnić, utrudnić błędy, mieć trochę właśnie silniejszą korekcję błędów już budowaną wewnątrz. Prawda? Czyli to wymusza, żeby pracować na 2 kopiach identycznych kubitu. To nie jest klonowanie, tylko to jest wymuszenie, żeby pracować na identycznych kopiach. Prawda? Więc dochodzą nowe możliwości korekcji błędów, i jeśli by się udało taką operację dostać, prawda? No i tutaj jeszcze taki był właśnie, tutaj Grzesiek Usta właśnie tutaj przetestował właśnie stabilność, odporność na różne szumy, właśnie dla prostej sytuacji, no i tutaj są właśnie wykresy, czyli niebieski to jest właśnie tutaj quantum computer, czyli właśnie on ma dużo lepszą odporność, prawda? Więc to jest właśnie niebieski. Widać, że też stabilność, odporność na szum jest znacznie większa, gdyby mieć taką kontrolę z 2 stron przepływu informacji dosłownie, prawda? Więc tak intuicyjnie rzeczywiście, czyli mamy jakiś przepływ i tam tylko możemy z jednej strony kontrolować, a teraz możemy z 2 stron, co rzeczywiście pozwala poprawić stabilność tego przepływu, kontrolę zachowania, prawda, tego naszego układu. No więc tutaj jeszcze takie pytanie, czy klonik jest łamany? No, nie jest łamany, prawda? Dalej można podobny argument pokazać, że dalej nie można klonować. Można pracować na kopiach, ale nie można klonować cały czas. No i więc właśnie jest takie pytanie, właśnie może jako ostatni slajd, bo widzę, że obiad się tak zaczyna. To pytanie właśnie, że może warto przemyśleć post-quantum kryptografii, prawda? Obecna zakłada, że raczej tam short groover i to jest prawie koniec, a może warto chociażby mieć na uwadze, że to nie musi być koniec, prawda? Że mogą być też silniejsze. Więc myślę, że warto zacząć myśleć o post-quantum kryptografii, która byłaby też odporna na nieidealne solwery problemów NP trudnych, prawda? Więc myślę, że to jest jednak nieodpowiedzialne, że tego się nie robi w tym momencie. Prawie nikt tego nie robi, prawda?
To może skończę, żeby już to bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo za prezentację. Teraz, żeby osiągnąć kompromis pomiędzy upływającym czasem, a nieuchronnie odchodzącą przyszłością, zapraszam państwa na ostatnią sesję, którą rozpoczniemy o 14:40. Podczas tej sesji będziemy mogli się dowiedzieć, jak mały komputer kwantowy może mieć duży wpływ. Dziękuję państwu i zapraszam o 14:40.
Witam Państwa ponownie. Rozpoczynamy zamykającą sesję. Krótka informacja techniczna, więc planowane wycieczki po serwerowniach rozpoczną się po zakończeniu tej sesji. So let me introduce Stefan Segerer, who will be talking about IQM Spark, how a small computer can have a big impact. Please, the stage is yours. Cool. Now, even without music, yeah, I'm so happy to be here. I think it's an exciting day, and I mean, I can feel it's the latest talk of the day. It's after lunch break, and I have to confess, I don't know. I mean, especially you students, you're more often in that canteen, but they do really huge portions, right? I mean, I thought those pierogies could feed 2 people. They were on my plate. Anyway, we have a bunch of exciting things upcoming, and I mean, it's already an exciting event, a new supercomputer, a new quantum computer, and that in 2 days. I mean, that's a cool celebration. And I can already tell which of the two one is the cooler device, right? I mean, one is just operating close to absolute 0 Kelvin, so I mean, it's an easy pick. I titled my talk, How a Small Quantum Computer Can Have a Big Impact. And kind of following that, I want to think about with you together, what does this mean in terms of analogies to IQM Spark? IQM Spark, well, the device you've hopefully seen already yesterday, is a 5-qubit quantum computer that we really intended to be, well, for education and research, to be cost efficient, to be really available quickly. And this is not just some metal. I mean, I'm a software guy, so I did my studies in computer science, so I always refer to the software as kind of the soul of the device. And so we have the hardware, but really, if we think about IQM Spark, we need to think about the whole bundle, about the software to it, and about what it enables, what we can do with it. And this is something, I think, that comes best if we dive a little bit deeper into what can it mean to have access to some of these devices. Of course, the first thing that comes to my mind, okay, yeah, maybe it's small, it's 5 qubits, so the roadmap you have, you're already working on 150 qubits this year, that's true. But the question is, why have we, as a company, started developing smaller devices first? And why do we still think those are really valuable to create true breakthroughs, true insights, and really help people to engage with these kind of things? And essentially, the first question is, why not build a 1,000-qubit system directly? And there are a bunch of answers you could give. One is, scaling is not that easy. It's not about just adding more qubits. I mean, yes, you could design that chip, but there are a lot of questions that are associated with it that you need to learn about, because it's a new technology. And with new technologies, there are a lot of engineering and scientific challenges you need to face in error reduction, in calibration, in how to control those. And those small chips, they teach us a lot, and we can learn and derive a lot of them. And I think we're all learning. We, as IQM, are constantly learning. You, as researchers working with these devices, as students learning with these devices, you will have the opportunity to learn quite a lot of things through that. And essentially, a bigger device is often then also a black box, and we can better understand those effects on these devices. And with this thinking in the background, we set off to look into developing IQM Spark as a product of IQM. And I guess when I studied to become a math high school teacher. I didn't quite end up as a math high school teacher, as you can guess now. But if I would have access to an IQM Spark, maybe I would have already taken another decision way earlier. It was just random that I stumbled upon, oh, there is this thing called quantum computing. Are they joking? Is this really working? And I can now, after 3.5 years with IQM, confess, yes, they are working. And we've seen this before, that devices, small and large,
can have a huge impact on developments, on breakthroughs. And one example is the Altair 8800. I don't know, who knows it? A bunch of hands go up. It's considered essentially the first personal computer. 1975, computers were mainly available in large corporate environments, really huge room filling, and someone came up and said, okay, well, let's do a computer that you can put on your desk. And it came as a kit. It had no screen, no keyboard. Essentially, it was a panel with a lot of blinking lights. I mean, a lava lamp is equally exciting to some of us. But it actually was sparking quite a lot of development. And this is a flyer that was distributed, I think, in some hobbyist magazine for microwave engineers or people who build radios. And you could buy it for, I don't know, $440. I think that translates to around $2,500 today. So it was not a bargain, but it was more affordable than all those room-filling devices. And I think what is especially exciting is this first sentence. It says, I think it's hard to read, so I read it out for you. Chances are you won't be able to assemble the Altair 8800 computer in an hour or two, but that's only because the computer is a real full-blown computer and not just a demonstration kit. And the same idea is true for IQM Spark. Sure, I mean, you can simulate a lot of quantum things, but it's different to have a real device rather than some, well, demonstration kit as here, or some simulator in the field of quantum computing. And potentially, you've known that, but the Altair 8800 was what inspired those two guys, I guess they are somewhat known, Paul Allen and Bill Gates, to found Microsoft. So in that sense, this small device really had a huge impact. And there are other examples. One more modern one is maybe Arduino. That on the left-hand side is the first prototype of an Arduino board. And Arduino essentially started out as a tool for one specific course, I think at the University of Torino or something in northern Italy, I think. Let me check. I've noted it down. Ivrea, Design Institute. Anyway, so it was created really to facilitate student learning, but I think it really also sparked, okay, that joke was not really good. Anyway, sparked the development of essentially a whole IoT industry. So in that sense, a small device, small idea was leading to something pretty big. And I believe the same is true for something like IQM Spark, that small things really can have a big impact. And that's what I hope that IQM Spark will enable for this region as well. And we're confident that it can. And by now, you've seen the device from the outside. You've maybe seen this chip sample that we've placed on the table over there. And so I thought it makes sense to really look into what is inside IQM Spark once you remove the shell. You've seen the video of it building up, but let's dive a little into what we see there before we think about the impact on these kind of things. So what is always most prominent is this can in the middle. So this soda can in the middle is the dilution refrigerator. That's the cooling unit, and that's what allowed me to say that the quantum computer is definitely cooler than the supercomputer, at least from a physical standpoint. And all the things on the left-hand side is for handling the gas unit, so which is used to handle the gas that is used for cooling, because to get to those low temperatures of like 10 millikelvin, you need to have specific cooling temperature. The one thing that you hear is those pulse tubes. That's for the first stage of cooling. And the other one is that you immerse helium-3 isotopes within helium-4, and
this needs to get energy from somewhere for the mixture process, and this is what it drags out of the chamber where we place the chip. So you've seen the physical size of the device, like 3 meters tall, 1.5 meters, or 1 meter 20 deep or something, close to 3 meters wide. And you've also seen that chip sample over there. That chip sample later, I'll have a picture of that one, is roughly also the size of the chip within IQM Spark. So the chip sits down in this very can, the dilution unit, and all the rest is cooling, electronics equipment for sending input and output signals, reading out devices, and all these kind of things, or improving signal quality. And this is what also this measurement rack is for. This black box on the right-hand side is where you generate signals to control and you read out signals. And if we open the can, it looks something like, something like this. So it's multiple layers of gold-plated copper, gold-plated because of oxidation, copper because of its very good characteristics for transmitting heat. And maybe the picture I just used, the rendering, is not as informative, so I'm using this schematic diagram, even though there are a lot more wires. But there you can see the cooling happens in stages. And this 40K is not a price, so it's not 40 krona, but rather a temperature that you reach. And only at the lowest level, where the chip is located in what we sometimes call the cold finger, because it looks like a finger, this box that is down there, only there you really have those cold temperatures. And the cables that go down are coaxial cables, some of them out of superconducting material. They are used to control the device, to control the QPU, for making operations, for learning what state it actually is. And you might have wondered, I don't know, actually, maybe, has anyone wondered why they are rolled up? Why there are those circles within the wires? Any guess what that could mean? So it's essentially, well, twofold, but mainly for decoupling the different heat stages. So we see the difference, even though, I mean, for us, it's not, we don't feel 90 millikelvin of temperature difference, but a quantum chip does. So it makes sense to decouple those layers. And by making the cables longer, we decouple them. That's one thing. But the other thing is also, when we cool something down, the size changes. Maybe not to that extent that we are really worried, but if they are like on the micrometer scale correct in length, this could cause a problem to the material when we heat it up or cool it down. And that's why these are kind of rolled up in a way. So if we look at the image, we see a lot of more things, because it's not just cables and cooling stages, but it's also shields. So there are multiple layers of metal around it. We only see the most outer shell. That's the one where we put our logo on. But there are other type of metal covers that we put around this unit. We have a lot of filters, or attenuators and other things, which are used to improve the signal quality that you have, either when you learn about what signals you get out of the system or something like this. And when we run a program, after all, it's a computer, and what we want to do is we want to run programs. Quite a bunch of things are happening, and this is just on a high level. But essentially what we do is we send our program to a computer, to a classical, regular, standard computer that is housed in the electronics rack, and it's converting that into a sequence of pulses, microwave pulses. A little bit like the stuff in our microwave, just of course more precise. We had this presentation about lasers before, so there we also had laser pulses.
that are precisely shaped, and this is also what we do here. We precisely shape these kind of pulses to really control the quantum computer and its qubits, and to read out what the information was that we stored there. And these pulses interact with the elements on the chip. And what we get back is some signal that we interpret and that we then analyze with our classical computer. And because I thought it's interesting, I'll later show you how the signal actually looks like that we get out. Like, what is the signal we get there? And before we do that, I think we need to still look at the most interesting piece of material or hardware that is in there, which is the QPU, the quantum processing unit, kind of the heart. I mean, I said the software is the soul, so this needs to be the heart. And for IQM Spark, this roughly looks like this. You can actually spot already some structure on the chip just by looking at that picture. Can you spot that, like the structure on the chip? Very roughly. I mean, I have a increased picture size of it, but this shows you can see some of the structures already with your bare eyes. You don't need a microscope for a bunch of these structures, because by like the realities that we use in, so typically the frequencies we have here are in the gigahertz range. That's where a qubit is operated at some gigahertz, and they determine also the size of elements on the chip. Of course, for some elements we need nanometer structures. They are pretty small then, but not all of them. And I think that's pretty interesting. At least I was surprised. I mean, I'm not a physicist, so first time I saw that, I was surprised that I can actually see some of the elements on the chip. And the elements on the chip would look something like this. This is the sample that was in epoxy. I don't know who of you has seen that epoxy element over there on the table. So we brought a small or multiple small chips with an IQM logo. Okay, this picture doesn't have the IQM logo. And put that into epoxy because it shows us how the structures look like and how big the device is. And I can tell you it's roughly as big as my fingernail. And if we look at that picture, we can spot a bunch of elements which are significant for the chip. And unfortunately, the beamer is not perfect to display these because they are still pretty small, even though this is, I don't know, 50 times, no, 500 times the scale, I guess. But this chip has 4 qubits. You can actually tell this is one of them. This is the physical representation of 1 qubit. It doesn't look like the ones in Spark, but that's one option to make them. And there are a bunch of relevant elements. So if we go back, we see we have connections to other of these like plus-shaped structures. We have something that comes from out here, and that is connected with something that looks like a little leg. Even though they are not actually connected, it just looks like this because the structure is so small there that we don't see it. And we have another meandering structure here. That meandering structure is actually used to read out the information in the qubit. That's a so-called readout resonator. And you might be wondering, why does it look like a racetrack? I don't know, maybe not. Reason for that is we need a specific length. And that specific length, if you would make it as a straight line, would require you to build a pretty big chip, which essentially is not really useful for you. So you rather make it more compact by forming this snake-shaped form. Then we see another line that kind of seems to end in the middle of nowhere, and this is where we send control signals to. So whenever we do computation, it's also in classical computing, it's about what operations do we apply to which elements. And it's very similar here. We send specific microwave signals to change
or influence the state of this qubit. And this line happens to do exactly that. So this was the chip that some of you have now on your desk and will maybe sit next to the IQM Spark here as well. And what those elements do is they are so-called transmon qubits. That's the predominant way of designing superconducting qubits. Okay, superconducting lets electricity flow without resistance. And what it does is, and some physicists may describe this better than me, but what we try to do is build something that behaves like a quantum object, so like an artificial atom, you could say. And on the left-hand side here, what we see is an LC circuit which has, well, essentially an harmonic oscillator, which has this, this energy graph. And what you can tell is that all of these levels here are equidistant. So the distance between the different energy levels is equal for all of them. So they are not so great for computation, because how could I tell if I'm in the second excited state or the first excited state? Well, okay, ground state, maybe that's possible. But for the rest, I don't really see from like emitted photons or anything which state I am in. So we somehow need to make this into a system where we can actually separate which energy levels we're in. And this is what the Josephson junction is for. So we introduced this Josephson junction, which is this little leg that you've seen on the picture before, to make the harmonic oscillator that we have unharmonic. And then we have something where we can actually separate the different energy levels. And with that, we can decide to arbitrarily use two of them. It just happens that we say, okay, ground state and first excited state are the ones that make most sense, because ground state is, after all, the easiest one to generate. And this is what we refer to as the computational subspace. In quantum computing, we mainly work with qubits, so quantum bits. So bit just says it. We still have a two-state system. And that's why, or two-level system, and that's why this forms the computational subspace we operate in. And not all of these chips are created equal. We just looked at this example, but they're more. So for IQM Spark, this is schematically how the processing unit looks like. And what you can see here is that a lot of these elements repeat. So if you give it a check, you see, oh, there are lines that end seemingly before the qubit, here in blue, or you see connections between qubits, or you see some structure which is kind of rolled up. This one here, or also this one here. And some are new, okay, this Purcell filter, that's essentially to improve the readout quality, the readout signal quality, but a lot of the foundational aspects are the same. So we have connections between them. We just happen to put an element in between. We didn't have this element before. I'll come to that in a second. The readout resonators, they are used to read out signals. And what we do there is we want to, so all of the readout resonators are connected to one, what we call probe line. And this probe line is used for readout. And the idea is that by making the resonators
not all equally long, but different, like give them different length, we can make all of them respond to some different readout signal, readout frequency. And that's why they all look slightly different. And one, I think it was mentioned also during the tour yesterday, at least in my tour, what is written here as TC, because there are a lot of circles here, 9 in total, but the device only has 5 qubits, right? So these 4 other elements which are round are tunable couplers. And tunable couplers are essentially very similar structurally to a qubit. That's why sometimes we call them coupler qubits. Because if you look at the schematics of the circuit here, that's one of the qubits, that's the other qubit. There is a connection between them. Okay, you could make that maybe a direct connection, but then you always have some communication between them, which you don't really want, because you're a programmer and you want to control when 2 elements on a chip speak. They shouldn't just happen randomly. And that's what you use the coupler for, the tunable coupler. It kind of is like a switch. You can really switch interactions between the 2 qubits on and off. And this is what they are for. And for IQM Spark, these elements, tunable couplers, per-cell filters, so the elements we just saw on the chip, allow us to consistently produce pretty meaningful fidelities and operational qualities. So single qubit gate fidelity is typically 99.9, 2-qubit gate fidelity at least 99 typically. The duration of one gate, something around 20 nanoseconds. So one operation takes roughly 20 nanoseconds. A 2-qubit operation, 3 times that. Readout fidelity, 97 maybe. And then some algorithmic benchmarks, which are also mentioned here, which I will not cover in detail because I've prepared a bunch of other cool examples that I want to look into with you. And I said, hardware or metal is just one thing that makes a quantum computer breathe. The other is the soul, the software. There is a bunch of things that come above the hardware. There are the instruments where you need to have the firmware for, you need to have drivers that run these kind of things, then you need to have a way to translate the instructions you gave to the corresponding pulse sequences, and all these is part of the package that we call IQM Spark. So, and you need to please honor that I put some yellow liquid into this U because it's a full package. I was really proud of that actually, so please admire it for at least 5 seconds. But thank you very much. No, but what I wanted to speak about now is, okay, we have seen what it is, that it's software, hardware, a lot of other things, but what can it mean for education and research? And for that, I think I don't really need to remind us all, but I still do, that quantum and quantum computing is sometimes, or often, or maybe always, hard to understand. And I found this meme and I thought it's really kind of describing how hard. So electrons behave as a wave, and when we watch, well, yeah. Tough to understand, I would say. Doesn't really work with our own intuition. And also from my personal experience, when I was new to quantum computing, I also felt there is a lot of noise or quantum vocabulary that people throw at you, and you're thinking, are they speaking English, or is this some kind of crazy language they've invented themselves? And only on this sheet, or this slide, I see a bunch of terms which, well, maybe now I could describe all of them to you, but there are still a lot of terms that don't really matter. And that's often the challenge when we think about education.
And that's why I have a thought experiment brought with me, and I would kindly ask you to take 60 seconds, 1 minute, to remember what I put on this slide. So it's a thought experiment, but... Okay, I mean, this room is so full of clever people, so I think the time I gave you was totally all right anyway. So, what can we read here? Okay, sorry, maybe I've interpreted that wrongly. No, just kidding. I mean, it's 3147, the last 4 digits of my phone number, but that's not the point. The point is that you're probably wondering what kind of stuff I should have remembered here. Why should this make any sense? And you're right, it doesn't make any sense. I just gave you some encoding and asked you to learn it. But if instead of this, I would have shown you this and would have told you, well, that's kind of what you look at on your phone every day. It wouldn't have taken you 5 seconds to remember that. Essentially, you'd probably recall this example now for the rest of your life. And you could easily decode me now again what is written here, right? Because what I've shown you is not some arbitrary encoding, but I really tried to go down to the underlying ideas with you. So the underlying concepts was what I tried to put in the focus with the right-hand side. And you can transfer this to pretty much any technology, because the left one is following what exposed APIs and tools allow you to do. You're pretty much bound with what they offer you. Whereas the right one is really intended that you have full control, full understanding, and you can use that to create new solutions. So I would say one thing, sure, is useful, but outdates pretty quickly, whereas the other one is about competencies that are applicable long-term. And this is, after all, what we are into when we speak about education. And speaking of which, well, it's hard to understand, yes, but people going into quantum also often have diverse backgrounds. We're speaking about educating people from computer science background, physics background, material science background maybe. The nature of concepts, I think, is pretty abstract, so it's really hard to make them graspable, tangible. And also, things are changing really quick, so we really need to concentrate on those things which are not obsolete in the next weeks. And this focus on underlying principles we can also connect to concrete terms. On this slide, I've differentiated it in like concept knowledge, product knowledge, and version knowledge. And one thing is relevant for years, so qubits, entanglements, foundational concepts, but also specific algorithms give you ideas that help you around for years. Whereas some things are maybe relevant for months and you sure need it to try out things, whereas others are potentially already obsolete in a couple of weeks' time. And if we think about that, even a study program is at least 3 years, it potentially doesn't make too much sense to focus on things which are relevant for a bunch of weeks. And this is the challenge we always face in education. But this is also the challenge we try to approach with IQM Spark. And IQM Spark should really teach you the things which are up there in concept knowledge and not down there in product knowledge, even though it's a product. And in order to reflect on how to do this, I brought you a bunch of examples. And one thing is to make it tangible. With IQM Spark, you can change how the system, like the system's cooling configuration, the liquid nitrogen for the trap, you can clean the trap, you have to clean the trap even. And all of these aspects are, of course, involved when operating a quantum computer. Besides making it tangible, it's also about enabling tinkering. And in this example, we've connected an oscilloscope to the instruments that are part of the measurement rack. So it's a specific oscilloscope, so not every one works. You need to have specific resolution. But the left-hand side is a quantum program that we've put in.
And the right-hand side is the corresponding pulse schedule that, that we've seen on the different channels. So this is what the computer generated to control the quantum computer. You can see here 2 qubits are involved. Here we see 3 lines. Why 3 lines? Qubit 1, qubit 2, and the switch in between, which we call tunable coupler, which allows you to turn the interaction on or off. And you can actually tell that here we turn the interaction on for a certain amount of time to get them to speak with each other, to get in a joint state. And yeah, this is what we see here. And so actually what we've created here is the typical Bell state, the superposition state, the equal superposition state, or one of them, between 2 qubits. And it's essentially a Hadamard gate followed by a C0 gate, but as not every quantum computer supports every operation, because typically you focus on specific operations that you support perfectly, and then you can use those to express all other operations with those basis operations. So that's why the C0 operation we need to replace by a C set, sandwiched by Hadamard gates. And the other one is essentially used to create the initial one. And the Hadamard gate could be maybe calibrated natively, but that's typically not what you do. So we rather use a phased Rx rotation. So if you have that view of a Bloch sphere for a qubit, it's a phased Rx, so it has a phase information and it has a rotation around the x-axis. And this is kind of what you see and do here. And finally, what you can see here is the signal that is produced by the readout. And to that, I'll come later, because I've really prepared, or now copied, but I've prepared a notebook for you, where we look into how the readout actually looks like and how from some signals, like here, we get actually to the numbers that we are typically expecting from getting from a quantum computer, which is a bunch of 0 and 1s in the end. Besides enabling tinkering, and that goes more into the software side of things and how to teach things, we also think that we really want to bring concepts to life through interactivity, both through our IQM Academy, which is our learning platform, as well as through running programs and code directly on an actual device. Here on the left, you can see how different Ansätze, that's a concept from those variational quantum algorithms we heard earlier this morning, how different Ansätze for 1 qubit allow you to explore different areas of the Bloch sphere. So you can literally tell the red areas on this sphere are what you're allowed to explore, or what you can explore with a specific ansatz. On the right-hand side, it's more about error correction, and you can essentially try to correct errors yourself. That's something in our learning platform that we always try to do, make learning exploratory, try out things first, and then reflect on what you've seen. That works both for the hardware as well as for the software. And one general recommendation for learning is that it's not always good to focus on one specific framework, but rather use different frameworks to highlight concepts next to each other. Because what we want to highlight is the concept, after all, not the code. And for IQM, it's the framework that we support the most, CRISP, which is developed also within IQM. Qiskit, Cirq, Chasm are also part of the supported frameworks. And we try to give people the choice of technology, but really encourage to try out the different options and to use them to compare how concepts are expressed
in specific frameworks, because if not, we typically tend to take decisions which are human, that are inherent to specific frameworks as given concepts, which is often not the case. And this is why it often makes sense to consider different frameworks. And last but not least, to avoid advanced APIs that often hide ideas and rather look into what actually is going on there. So rather than a QAOA solver, do the QAOA yourself. And of course, IQM Spark really enables all of this, to experience the underlying ideas of quantum computing, both in hardware and in software. And on the second part, I want to dive a little bit more deeper into in the gate-based, pulse-based, and experimental access. 3 words which might or might not make sense to you, but what they are is the circuit level execution is typically the high-level programming that we do. So we define gate operations and we say, okay, execute this gate on this qubit, then this operation on this qubit, and so on and so forth. The other one is we can directly go a little deeper and define the pulse operations and pulse schedules ourselves. That's kind of this, I called it in quotation marks, middle-level programming. And the other one is essentially also pulses, but on an even lower level, which is the experiment automation. So it removes all the rails and guidelines and boundary conditions that you have with pulse level access, and is mainly a standardized way to measure quantum chips. Because after all, the left and middle one require you to have a basic understanding of the chip that you have there. But you need to get to that point. So you need to find a calibration first and these kind of things. And this is what this experiment automation is really for. If we dive into the first one first, then this is the typical picture we've already seen. And one example I've brought you that is neat to explore here is, for example, just creating a entangled state between 5 qubits. And what we've also done there is, one of the activities one can do for learning purposes is then compare the result that you get with a result where you apply some error mitigation strategies. So you try to reduce the errors through classical computation. There is a lot of learning already in there, but that's just the first step. You can, of course, go deeper. And one of the concepts I feel is very hard to grasp, I mean, there are a lot of concepts that are not easy to grasp, but one of them is decoherence. So the loss of information to the outside world. We have 5 qubits, so what we can do with that device, for example, is we decide, okay, yeah, of course, if we look at the 5 qubits and a GZ state between those, that's a pure quantum state. But if we decide to say, okay, well, let's maybe use 2 qubits to model the quantum system and 3 qubits to model the environment, then we can actually see that here it becomes pretty obvious that we just have a classically correlated state here. As you can tell, we only see the bars on the diagonal. So it's essentially a classical mix rather than a true, pure quantum state where we would want to see 4 of these pipes. So that's something that you can really explore, for example, with these 5 qubits. And it really gives us an intuitive account for decoherence. Of course, you can do the typical variational algorithms, VQE, QAOA, and in this example, the most common example, I think, for variational algorithms is the quantum approximate optimization algorithm for max-cut, a problem that's about to cut a graph into 2 pieces so the amount of cuts between them is maximal.
On the left-hand side, for sure, it's not maximal. I just cut 2 edges. On the right-hand side, I cut all 4 of them. There is also an applet to try it out on ICAM Academy, just in case you want. But we can also formulate this mathematically. And essentially what we have here is a function that is the sum over specific elements, and we define those j's, ij, as 1 if there is an edge between them. So essentially, if there is a configuration, and well, maybe I should explain first that every qubit is representative of 1 node of the graph. And if it's part of group 0, or the red group maybe in my picture, then it might be in state 0 and the other way around. So if they are belonging to the same group, they like neighboring ones is it would contribute nothing there, because the element would be multiplied out to 0. But if they belong to different groups, we'd actually get a contribution of -2. So what we have here is a function that we can minimize. And it's minimized when the number of edges connecting different groups is maximal. And this is what you do with the QAOA algorithm in a back and forth manner between classical and quantum computing, because you store the explored quantum space using a parametrized circuit. But then you would get something out like this. And if we make this more systematic, we can actually try it for different graphs. And you're wondering why in this picture it even says 6, even though IQM Spark has 5 qubits. This is the Q-score benchmark, I think, done by Evident originally. And it allows you technically to use some tricks like predefine 1 qubit, one node to 1, and just solve the subset of the rest of the problems. So technically you could solve a Q-score of 6 on a 5-qubit machine, I think. But we report normally only 5, because I think this counts as cheating otherwise. But the Q-score is one way to measure what you can do with a quantum computer. And it essentially says, as long as you're over this line, over this dashed dotted line, you are significantly better in finding the maximum split between those two than by guessing. Which means, great, we can use the full chip for solving these kind of problems and experimenting. Another very, very interesting thing to explore or to use for explanation, I think, is the violation of the CH-SH inequality, which essentially was involved in some Nobel Prize at some point. So the problem there is, okay, suppose we have some physical quantities, Q, R, S, and T, and they take 2 values plus minus randomly. This means that essentially either the first or the second condition here is true. So either the product of them is 0 or the product of them is 1. So in case both are 1, the second one would be 0, like Q and R are 1, the second one would be 0. In case both are -1, the second one still would be 0. In case they are +-1, the first one would be 0. And those are the only options Q and R can take. So with that, we can derive that for sure the result of this is either 2 or -2. Or for sure, it should be smaller equals 2 if we measure them really often.
And this is what we refer to as this CHSH inequality. And the assumption behind that is that there is some local realism involved, so that the cause of some physical change must be local, and that the properties of objects are real and are there independently if we measure them or not. And by now we know this is not really the case, because this is violated by something, by quantum. So we could do that mathematically and figure out, okay, it's for some Bell state, it's violated, for some rotated Bell state, to be precise. If we take those physical quantities that we are interested, that state, then we can actually mathematically derive. But we can also make this analytically and see, oh, yeah, exactly. If we sample from that state for different versions of theta, is it theta? No. I forgot. Theta, yeah, thank you. We can actually see that we are below -2 or above 2. So something that was, well, part of some Nobel Prize, part of, or essentially a pretty important aspect of our understanding of the world, we can derive with this device. But we can go further than that. We can also explore pulse level. Okay, I did have some explanation of how pulse level works, because we can describe the interaction between the transmon and every external pulse very mathematically. But in the end, if we drive the qubit at its own frequency, then we can use this with like setting the phase of the pulse to precisely control the qubit. This is what is written here mathematically. And we can use this to make all these operations happen. And a single qubit gate is essentially nothing else than a very specific pulse. So AC drive to this signal or line or waveguide that we saw before, the one that ended before the qubit, it allows us to rotate around an axis in the xy plane, and looks something like this on the right-hand side. Now, if we actually want to realize a specific gate, like for example moving from North Pole to South Pole, which is the operation when we do quantum computing that is called X-gate, so it's the quantum NOT gate bringing us from 0 to 1 or vice versa, we need to find a specific amplitude and a specific length. We do this using a calibration procedure normally, and when we have found this, we can actually derive other gates from it. So for example, if we want to do, well, I don't know, a rotation around 90 degrees rather than 180 degrees, for example, we would halve the amplitude. So we figured out how to do a full 180-degree rotation, and if we've done that, we can use that to derive other operations from it, like the X90, 90-degree rotation. You could do a lot of more things with Pulla, with the pulse level axis, which is custom pulse shapes, defining new gates, modifying calibration data for your local execution, taking a circuit and further refining it in a pulse schedule. And I promise to show you how this can be used, for example, to analyze and understand readout. You've seen the crazy readout signal, right? At least I hope you remember it. And in this notebook, essentially what we do is we interpret that. And what we do is we use dispersive readout for that.
So essentially, we send a signal through the line we saw before and let it interact with the readout resonator. And what we get back is a complex signal. And this complex signal essentially tells us how much has the signal been rotated and stretched, like from when I send it in. And we can use this information to then derive if this, what we measured, is a ground state or excited state, logical 0 or logical 1. And we will do this for 3 different examples. We will prepare a qubit in the 0 state and measure what comes out. We will prepare a qubit in state 1, measure what comes out, and we'll also prepare a qubit in superposition of those and measure what comes out. I mean, there is a bunch of code involved, but it doesn't matter. The first picture we see here is that, okay, it has 2 dimensions, which are the imaginary and real part of the signal we get back. And we can tell that the blue ones here are, we prepared a state 0 and we measured state 0. This is the signal we measured. We don't know if we measured 0 because we're just measuring the signal. Whereas on the right-hand side, we prepared a state 1, and this is what we got as results. And there are some orange dots within the blue one, or vice versa, because of the noise involved in operations like state preparation, but also readout. As we heard today, quantum operations are not 100% reliable, and this is kind of what we see here if we play a big numbers game and do a lot of these measurements. And we can already tell they can be pretty good separated. And essentially, this is what we do when we do calibrate readout. We found the perfect pulse, okay, that's a little different. And then we define what's the threshold on which we decide either the result we see is a 0 or a 1. And we do that, or we can actually check what it was here. So for this quantum computer, which is an IQM Spark device, not the one here just yet, but another one, we see that the result is something like minus 0.005 something. This is the decision boundary for the real part of the signal, because apparently the imaginary part we don't need to worry about based on how we've designed that before. So we can use this to decide if something is ground or excited state, and that's how readout works. If we do the same thing for superposition, the first thing that I typically hear from students is, okay, yeah, I would expect I measure here in the middle. But actually the thing is, I mean, a measurement is influencing things, and it would be strange if we see a new cluster popping up, right? So what we actually see is, this is the picture for a superposition. If we measure, or if we prepare a superposition and measure, this is the picture we would get. Very similar. And if we make statistics out of it, we probably have 50-50. 50 that we, with the boundary we found before, classify as 0, 50% that we classify as 1. And a lot of these options are possible to explore. I mean, you could go ahead and, for example, change the amplitude of the signal you send in for readout. So, I mean, the readout is also a pulse, very similar to the drive pulse, but, okay, a little differently, we call it readout pulse. You can set the amplitude and the frequency of that as well. And if I just change the amplitude and repeat that experiment, I can actually see, oh, I've screwed something up. I can't differentiate them anymore because the decision I've taken for the readout amplitude is apparently not helping me to separate those two. And this really allows to explore a lot of these concepts and dive deep into the physics behind it. And the last access mode is the experiment automation, where you can really go into experiments,
predefined one. And this is also what is used for the graph-based calibration, which is the calibration routine that automatically finds the right operating parameters in the background. And the same technologies that you can use for education, you can apply for research. In a paper that we've published in 2024, we've described 3 examples where we reproduced up-to-date research. The demonstration of neutrino oscillations, Jones polynomials, and some embedding techniques on IQM Spark. Of course, speaking about new research is always tricky because then it wouldn't be new anymore, right? But that's why we reproduced some recent experiments in there, and if you want, you can explore those. But there are even more things. I mean, dynamical decoupling, so kind of adding additional operations on a pulse level to decouple the system dynamically from the environment. There's a lot of things that people investigate. And in general, if we look at, this is a paper from 2023, I think, that shows that still a bunch of research topics is using small-scale devices, because after all, not everything is a quantum algorithm that you investigate. And with IQM Spark, I think we see that a small quantum computer can really spark new ideas and help us materialize big ambitions. That there are a lot of use cases that we can use this device to explain quantum phenomenons, computer science phenomenons in quantum computing, and use it for research, both on the hardware side and on the software side. And IQM Spark is affordable, tangible, and we see it as a gate opener for creating the workforce that will lead to the next breakthrough in quantum computing. I was really happy to be here in Wrocław with you, and I hope you enjoyed listening to me, even though I know, I started to become a teacher once, right? And my teacher used to say, it's also for me the last hour of the day. And I guess this is kind of how it felt like for you. But nevertheless, I think it was an exciting 2 days for us. Thank you very much for listening. Thank you very much for all the discussions we had already before, the questions. I'm excited about the energy that is in here in this building to really advance quantum science. And with that, back to you. Thank you very much for your talk. Taking the opportunity, I would like to thank you on the behalf of directors of Wrocław Center for Networking and Supercomputing. I would like to thank people from IQN to be here, especially Sylvia Barthe-de Weidenthal, Juha Vartiainen, and Stefan Segerer. It was great to have you here. And now we are starting together this quantum journey, and we are excited about what will be the next. Thank you. Także w imieniu organizatorów, dyrekcji Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego chciałbym podziękować Państwu za przybycie, udział, wysłuchanie prezentacji w dniu dzisiejszym, także w dniu wczorajszym. Mam nadzieję, że będą te prezentacje, to nasze wspólne spotkanie będzie dla Państwa inspiracją, czy to w pracy naukowej, zawodowej. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję. Thank you very much. Yeah, unfortunately, Sylvia and me need to now leave rather quickly. Okay. Because our flight is at 6, and I hope that